smiles from down below. I know I found my heaven. I found the rumble under my feet. Never less, gonna bring the best. Feeling like I'm best dressed. Feeling I am blessed. I guess I'm feeling lucky. I'm gonna chance this Russian roulette. Let's go, let's go, let's go. I'll never stop. I'm better every beat of my heart. Every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart. Like a beat of my heart. I'll never stop. I'm better every beat of my heart. Every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart. Like a beat of my heart. Something in my bones. I am fit to run. Ready for the rampage. Come before the storm rips up. I think I love it. Anticipation starting to build. Stay low, stay low, stay low. Ready to unlock. Whiskey on the rocks. Heavy from the subways. Out till 3 o'clock. I'm not looking for lovers. Tonight I'm looking out for myself. Letting go, letting go, letting go. I'll never stop. I'm better every beat of my heart. Every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart. Like a beat of my heart. Never getting low, set for vertigo. Further as the crow flies, miles from down below. I know I found my heaven. I found the rumble under my feet. Never less, gonna bring the best. Feeling like I'm best dressed. Feeling I am blessed. I guess I'm feeling lucky. I'm gonna chance this Russian roulette. Let's go, let's go, let's go. I'll never stop. I'm better every beat of my heart. Every beat of my heart. Dance till we drop. Bass drum is like a beat of my heart. Like a beat of my heart. I'll never stop. I'm better every beat of my heart. Every beat of my heart. Dance till we drop. Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here,
The sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more. With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home.
Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time. Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well.
Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more.
With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home. Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.
Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter. Mga kaibigan, magandang hapon sa inyo at syempre, especially this is Friday. Happy weekend para sa lahat, no? May 3 araw na lang tayo, Aya, and yung 3 araw na meron tayo for week number 3 dapat sulitin na ng madlang people, no? Welcome sa PMCL PUBG Mobile Challengers League Southeast Asia Fall. Kami mga kasama nyo, Aya Plays and Vince G. Kamusta ka naman, Aya? Ako, masayang-masaya ako for today's video. Lalong-lalo na, day 3 na nga tayo. So, medyo malapit na tayo matapos for the week. That means, we are closer as well into knowing kung ano nga ba yung mga magiging kaganapan at the end of the week. Dahil alam natin na palong-palo yung mga PH teams so far. But the biggest question is, will they be able to maintain that up until the end? Nako, speaking of which, no, in terms of consistency, talagang kailangan humataw ng ating mga participants dito sa ating huling linggo kasi next week it's gonna be the grand finals, it's gonna be the make and break for them at yung bottom 4 unfortunately hindi na makakaabot sa grand finals kasi
Final 16 na naman kailangan natin dito. May 20 teams tayo dito. Kaya sila naglalaban-laban ngayon for that sweet spot. And next week, maglalaban-laban yung 16 teams na yun for 3 days para sa nag-iisang ticket papuntang London. Yun talaga yung inaabangan natin. Nakaka-excite. Biruin mo yun, London Bridge, makikita na ng koponan na makapasok onto our PMGC. At ito rin yung gustong-gusto natin makamit for our PH teams. Kaso, at this rate, for league stage, alam naman natin na nanguna nga yung ating Austria. Pero ibang usapan kasi pagdating ng ating grand final. So doon mas masusubok kung ano nga ba yung kanilang mga inahanda, yung mga preparations para makuha or para makakuha ng slot doon sa PMGC. Nako, ito pag-usapan natin, no? It's all about the tournament. We've seen this format way too much sa mga tournaments, no? At i-apply natin to ngayon for the PMCL. We're gonna be playing 6 maps. We're gonna be starting off with Sanhok, 3 Erangel, 2 Miramar to close the night. Tapos yung ating puntos, yung point system natin, it's gonna be the same format na ginagamit all throughout the world. 10, kapag ka naka-chicken dinner ka, it all boils down to 6, 5, 4, 3, 2. At kapag ka umabot ka ng 7 and 8, piso. Kapag ka hindi ka umabot ng top 8, wala kang makakuha ang puntos dito every mapa. And dito natin nakita, Aya, na yung mga teams natin nagfo-focus na nga lang sa elimination points dahil piso yan kada buhay na makukuha mo. So 1 elimination points, that means 1 point for you and your team. Tama. And dahil nga dyan, nakikita natin mas nagiging aggressive yung mga teams. That is where they get most of their points para nga naman talaga ma-maximize nila yung kanilang stay inside of the game. And going back, ganoon pa rin syempre ang ating score system. Weekly points will be translated onto their weekly rankings at from there ibabase yung kanilang league points, which is first will get 20, second will get 19, third will get 18, and so on and so forth hanggang sa 20th spot na makakuha lamang ng piso na league point. At league ranking naman based yan syempre sa kanilang total accumulated na league points and their head start points. Meron din yung certain amount na magbabase doon sa kanilang league ranking. And speaking of our league rankings right now, meron tayo just like what we've mentioned yesterday, at ito nga yung kupunan na pinupush ko ng mas maigi, which is our XQS, because they are on the brink of losing their spot in the grand final. So sila talaga yung mas may kailangan ng week 3 at dito dapat nila i-maximize yung lahat ng kanilang mga efforts. Dapat talaga nilang i-maximize lahat ng pwede nilang gawin dito because this is the last 3 days. This is going to be the last maps na paglalaroan nila, no? So mga kaibigan, aside dito sa gagamba strat ng Sin, no, Playbook Esports also acquired an asterisk, pero still they're on the top. 135 points for them. Genesis Esports, kailangan nilang habulin to. They're behind 106. So that means Genesis Esports has a lot of catching up to do. And that means for them, no, I think they're not gonna be playing today. Genesis Esports is gonna be out for this day. Austria, Sunday pa itong magpapahinga. Yung Galacticos is, I think they're gonna be back. Wala sila kahapon, kaya medyo natigil sila sa 96 together with Fearless. Elevate natin, alayo ng gap, 20, Aya. Elevate sa Asin, 20, kailangan nila habulin for Fearless. And it all boils down to the teams na nakakuha na ng puntos. Kasi for Dread, yes, kakabalik lang nila kahapon pero they only accumulated 11 total points. Kumpara natin sa risk case na nasa kalahati na agad, 51 ka agad. Yup. And speaking of 51 nga sila dyan, 48 naman yung ating XQS bros, has 45 GOAT, meron 44, and so on and so forth. At para dito, sa araw natin, Groups A, B, D, and E po ang maglalaro. So wala yung Group C coming from yesterday. Genesis Esports, Kill Enemy, Fearless, at yung ating Flash Vision. Kasi ito, syempre, magbabalik na yung hinahanap nyo na wala yesterday. That would be Harami Bros, Strangers Esports, Time to Quick, at syempre yung ating RTC. Nako, welcome back mga kaibigan. Pero that means yung speaking of RTC, no, yung ating Group C ang magpapahinga ngayon. That means we're not gonna be seeing Genesis, as I've said kanina, Fearless, pahinga, Kill Enemy, and Flash Vision. So these 4 teams, no, walang Filipino teams dyan sa grupo na yan. So we're gonna be seeing a lot of Filipino teams in action for today. And eto na yung pagkakataon para umariba. So ang storya dito, since walang Genesis Esports, Yangon Galacticos, kailangan maghabol, 96 eh. So, 4 na puntos na lang sila for 100.
playbook. They need to expand their lead and they're doing so great for this week. Nakakuha na sila ng 3 manok for this entire 3 days na nilalaro nila. Parang one for each. Kaso, 2 araw pa lamang nakakalipas. That means if they are gonna get more for the rest of the days, mas dadami or hihigit pa sa 5 yan. Pero mas higit din sa malaki talagang prize pool. Ang kanilang makuha because the total prize pool will be 18,000 USD, 4,500 para sa first, 2,400 for the second, 1,800 for the third, 1,500 para dito sa fourth, fifth naman up until that 8th spot will get 900, 9 to 12 will get 600, 13 to 16th will get 300 and 150 each for those teams na hindi papasok sa Grand Finals. Pampalubag loob, 17, 18, 19, and 20, 150 USD para sa kanila. Ganon din syempre sa best performing team, weekly with 150 at Terminator weekly meron ding 150. So kung yan yung mga pag-uusapan, Austria Esports, both of the weeks sila ang best performing team at both of the weeks din si Red Bull yung nakakuha ng ating Terminator weekly. Well, for the record, Austria and Red Bull did phenomenally well dito sa ating first 2 weeks. Just like in the previous seasons, no? Summer season, fall season, it was all about Austria. Red Bull popping off, no? He was the Terminator last spring. Naagawan niya lang siya ni Federales ng titulo last summer. Pero since we're gonna be back here on the fall and PMCL, no? Yes, I can see that Austria is trying to get back into business, no? Talagang there's something about them na parang I think that the members did really affect yung kanilang game plan, no? So that means even Red Bull palong-palo siya when it comes to getting those eliminations, no? Medyo nagsa-struggle pa sila with the other player chemistry, and if they figure this out, no, that means magkakaroon tayo ng problema kasi Austria magiging manilang sa kanila to kapag nakita na nila yung kahinaan nila. Yup, and that is what we do not want to see pagka nga naman talaga umariba na naman yung ating Austria and those other teams na kalapit natin. Pero ito, ang isa rin sa gustong-gusto nating mga umaariba, yung mga version updates ni Ninong PUBG Mobile, which is the version 3.4. Blood Moon Awakening themed mode is already here. New themed areas, items, transformation mechanics, and PvE gameplay is here for you guys to explore. Kaya naman, don't forget, update na agad sa ating version 3.4 because this is where the Crimson Battle begins. Wow, mga kaibigan, huwag kayo magpapahuli dahil ito na ang chance nyo na magpalitan nyo, no? You can be a vampire, you can be a werewolf, at pwede nyo gamitin yung mga bagong additional features dito sa PUBG Mobile. Not only the mode itself, but the other things like vehicles, like hovercraft. Nakita na natin to last Wednesday rather, sa first day ng PMCL, no? Week number 3. Tapos, kasabay ng update na to, mga kaibigan, makinig kayo mabuti. So, kakausapin ko kayo Yan. Kung na-miss out nyo itong Royal Pass A7 or A8, huwag na kayo magpahuli dahil we have Royal Pass A9. Available na ito up until November 14. So, this is your chance. So, you get this Royal Pass, you level it up. Kapag ka nakuha mo yung level 40, you get the Festering Game Walker. If you manage to reach level 50, you get the Spirit Spectre Uzi. Tapos, kapag ka nakakuha ka ng level 100 dito sa Royal Pass, at syempre, it's gonna be an easy variation for the Spirit Sentry set, no? So, kaya as early as now, get those Royal Passes, level it up, tawagin nyo na yung mga tropa nyo, and laro na tayo ng PUBG Mobile. Tama, yan talaga yung ating kailangan gawin. Maglaro tayo ng PUBG Mobile, mag-update tayo, tapos isama nyo na rin yung pag-purchase ng ating Royal Pass A9. And once again, good evening, good afternoon sa inyo lahat. Magandang hapon. Friday nga ang araw na ito. Baka yung iba mga pauwi pa lang. And stay safe as well and dry dahil medyo maulan dito kung nasaan man ako. At ang predictions natin for the match number 1 as we start day number 3 para sa akin dito, Harami Bro. Dahil nga naman, fresh from break, baka ito yung kanilang pagbabalik. Habang Vince G with PBE, no doubt, alam din natin kung paano lumaro ang isang Playbook Esports dito sa Sanhok. Well, for Playbook Esports, sabihin na natin na they did start week number 3 na sobrang agresibo. Nagbunga yung agresibo nila dahil Sanhok, their first map on day number 1, they got a chicken dinner. And we're talking about Sanhok here. Nakita mo kahapon, Genesis Esports, sila yung nakakuha ng manok sa Miramar. Yep. Nung day number 1. They ended up day number 1 with a chicken dinner, and they started it off day number 2 na may chicken dinner sa Sanhok, no? Kung titignan natin yung pattern, sino ang huling nakamanok kagabi? 'Di ba Playbook Esports? Tama. So, kapag ka
eto, or nangyari yung pattern between that Genesis Esports, no, na na-carry over nila yung Miramar into Sanhok, well, it can happen also to Playbook. So, yun yung sa akin. Uy, pwedeng-pwede yun ha. Nakakatuwa yung mga ganyan observations kasi nga baka naman talagang maidala nga yung kanilang momentum, yung kanilang init onto that first match. At ito nga yung first match natin, which is gonna be Sanhok. Pero doon, sa ating ibang co-casters, we have a Reem Angkor and Big Daddy na both cheered and rooted for Good Game Esports or GG. Dito naman kay Biling X Time to Quick. Risk guys for Sammy. Yes, grabe. Yung pinakita sa atin ng ating RSG kahapon. So malamang yun then yung pinagbasihan ni Sammy right here as they start our match number 1. At Chuzo naman with God7 and Sir Cloud with Team Max. Well, walang duda, no? Talagang nakakalakas ng tutok kapag kahati ang buhok. At syempre lahat ng mga teams dito ay nag-a-apply na, baga parang nag-a-adjust na. Hindi lang pala tutok ang kailangan nila ayusin dito, hindi yung buhok nila. Pati ako, inayos ko na yung buhok ko, yan, no? Hating-hati na, fresh na fresh. As bumabagsak talaga eh. Pero, mga kaibigan, kidding aside, no? Maganda talaga ang laruan ng Pilipino ngayong linggo. So, week number 1, they did so well. Unexpectedly, no, gumawa ng ingay ang ating mga kababayan, no, even elevated themselves further in week number 1. Pero week number 3, it seems like Playbook Esports, they wanted to get back on track. As you scan the QR code, ayan, no, alam mo nagagawa ng QR code na to na nasa baba mo. Ayan, syempre, pagka binoto nila yung kanilang favorite page team, makikita natin in-game kung sino nga ba yung medyo malakas sa ating mga audience at maipapakita na dyan yung ating audience impact. Kung ano nga ba ang bayanihan ng mga PH, ng mga viewers, PH ng mga casters, PH ng mga players. Actually, pwede naman din sila makasali dito, but they are already inside and preparing for a battle. Dahil preparing na nga, 30 seconds na lamang Vince G tayo ay magsisimula na naman para dito sa araw na to. Well, mababanginitin natin dito mga kaibigan, no? 30 seconds left. And we're gonna be starting off itong ating araw na ating kabambaksyon. So, kung nasa bahay lang kayo, chill lang kayo, of course, you know, you just have to enjoy some good PUBG Mobile actions, ladies and gentlemen, no? Ganito pa na yung pakiramdam, Aya, kapag first 2 days pa lang, sobrang bakbaka na, no? Nakakasagad na boses, pero eto na nga, sisimulan natin ang araw na to, sisimulan natin ang mapa na to, sa mapa ng Sanhok. Kaya samahan nyo kami ni Aya na tumalon. Let's go! Let's go nga naman talaga at tama yung sinabi mo because for the past 2 days, nandun yung concentration ng ating mga teams, specifically for our PH teams, doon buhos na buhos so far yung kanilang mga energy. Kaya buhos na buhos din yung energy natin for the first 2 days and now we are in the middle of our week. Let's see if maglalaylo ba ng onte yung ating mga teams or ipagpapatuloy nila yung kanilang magandang nasimulan for that previous 2 days. At yung ating playing path naman, hindi na ito katulad nung day number 1 and day number 2 na Lakawi onto Hatin, Lakawi onto Camp Alpha. Now, this is gonna be Docs onto Cow. So medyo magkakaroon lang tayo ng onting pagbabago but most definitely, their dropping points halos parehas pa rin naman talaga. Excited na ako dito, walang duda. Kung mapapansin nyo, sa una pa lang, katulad na nakikita natin ngayon, magkakaroon tayo ng ambahan. No? I'm seeing GG. Good game. And I think this is risk, guys. Magkakaroon tayo ng ambahan between the two teams. No? So we are going to see them in Camp Charlie. No? Nagkakaroon tayo ng contestments but let's see who's gonna pull up the first trigger. Sino ba ang ubunot ng baril? Maraming pwede mangyari dito but for the Ruin side, Dirt Esports, they conquered it. Sa kanila na yan. Hatin, talagang nasa Sin Esports na to. Medyo kapitbahay nila yung Elevate. Pero, speaking of Elevate, naku, Elevate pa nga yata ang una na paputok. They are trying to penetrate up against the GOD7. At yung GOD7 natin dito, naku po, kinakalampag na kampang ng Aya sa simula pa lang. Grabe, kalampagan agad-agad at ubos agad-agad. Ginanon-ganon lamang nung ating Elevate. That is gonna be a 2-4-4 trade. Hindi na rin masama pero bawas ka sila ng dalawa habang dito nagkakabuksan na rin. Napakainit ng ating mga kupunan. Iba yung ating panimula for day number 3. Our GG, BB, Harry going down sa kamay ng ating mga GG. Naman na good game habang sumasapak-sapak. Shadow boxing muna tayo dyan sa kanilang pag-ikot. Mukhang meron silang ibang masisipat. This is also RSG na mukhang ito na nga yung kanyang gagawin. Sisipatin nga ba ni Ryder yung ating mga ibang GG? O will they actually go inside yung kanilang area para pabagsakin na sila isa-isa? Pero mukhang may sumusugod doon. TTQ Liquid naman ibabagsak galing kay Dread
Dashi at sa kanyang frag grenade, pero Jibna will also be knocked down coming from that QBC ni Gus, pero Jibna natuluyan. Sa hindi natin makita yung mga laban doon dahil mainit din yung both teams here, RSG and GG. Let's see kung sino nga ba ang ma-GG. Wow, this is a lot to digest, no? The first 2 minutes na nakita natin dito, nagkaroon agad tayo ng dalawang eliminations, no? Team eliminations to. GOD7 became the first team to get eliminated. Napunta sa elevate yung 4 na puntos. Pero ang kapalit nito is yung 2 points or yung 2 life, or 2 buhay na nawala sa kanila. And if we're talking about Dread, yung Dread natin dito, no, unfortunately they need points, pero they got eliminated. Time to quick, actually they managed to at least punish down Dread, pero ito nakakabalampag na nga si 7 support with that DBS shot kay Bunny. Hindi na nga siya napatalon, at ang ganda ng reflex dito ni Jisoo, at mukhang nagtutulungan na. Here comes Maybe, nandito ba? Maybe, wala dito, pero grabe yung tutok ni Maybe, ha. Medyo nakafocus siya, pero Aya, this is too much for Maybe. This is too many guns for the guy. Kailangan niya ng support na magagaling kay Osal Vape. Yun nga yung kanyang kailangan, pero kita mo naman, pare-pares lang sila ng ginagawa. Patentero is what they are having right now. 2 players are out para sa ating RSG, pero sa ating GG, mukhang nakapag-revive sila doon sa kanilang mga tropa. But BB Harry has been secured as well. Maybe naman Nade ang inihahanda para doon sa pagsilip, makakapag-down ka. So unfortunately as well, nakatakas yung kanyang kinakalaban. So nagsayang ng isang Nade si Maybe, dahil baka naman talaga Maybe, meron daw siyang madown. Oras na para magkapaan itong dalawang teams na to, no? 2 versus 2 situation. The Kid, gumagamit na siya ng bandage para hilumin ng sugat, pero maganda ang pwesto ng mga risk, guys, ha. There's one on the high ground. There's one on the ground. So that means meron kang view from inside and outside, pero you have to be careful dahil GG here, it seems like they're anticipating some push. Pero ito na nga, lumabas na nga siya dito sa may loob or sa may second floor. Hinihintay niya kung may bababa sa kanya. I-entertain ba to ni Master Vape? But let's see, how is he going to handle this kind of situation? Are they going to push 2 versus 3? Wala ito, no? So kompleto pa yung 3 miyembro. And where is Maybe? Nandito lang siya sa loob, no? Waiting for the shot call. May eagle eye naman siya dito, coming in from his teammate na si Osal. So ang ginagawa nila dito, it's all about the patience, no? They're waiting for that sweet time, that sweet spot, habang hindi pa sila sabay-sabay pumapasok sa pwesto ni Maybe. Parehas silang puladong-pulado, pero si Maybe doon nakatakas ng bahagya, nakapag-cover ng kanyang sarili. Siya yung nakapag-down kay Jisoo, pero they are also reviving and trying to heal up and trying to reset right now. Makakapaglikod nga ba doon si Maybe, pero nagkaroon ng hesitation. Kaya naman ngayon, up and alive na naman yung ating mga good games. So baka mas maging dehado pa sa ating Maybe, dahil look at Maybe, no healing equipment sa kanyang mga kamay sa oras na ito. Kahit bandage, wala. Mukhang delikado siya dyan. Mukhang ganun din ang sitwasyon ng ating mga tropa. GG the Kid as well, pero he was knocked out by Master Vape. Pero si Master Vape mababawi, and then a last player left para sa RSG, pero natitirang matibay ang ating kaibigan at hindi basta-basta napapatumba ng ating good game. Kahit 3 sila dito, mukhang nawiwindang sa kanilang pag-ikot. Makakatakas nga ba RSG? Maybe, pero the answer is no, dahil nasipat na sa may pintuan. Mga kaibigan, after all the patience na pinull off dito ng risk, guys, well, all that we can say is that that's quite risky. Pero at least they got one. They got the Kid out of the game. Jisoo and support na lang natitira for this team. Playbook Esports, kamustahin naman natin ngayon after this team got the chicken dinner kagabi sa Miramar map. That means Playbook Esports is definitely on the hunt, for the lookout for more chicken dinner on this week number 3. But how will Playbook Esports get the chicken dinner, no? So they're doing so great. Maganda ang kanilang pinapakita all throughout this week at hindi pa sila pumapalya. So Playbook Esports, they need to roll that momentum. Pero ito, gumugulong na ang gulong ni Zuki na papunta kay Federales. At he fires the shot.
He fires that shot at narinig na nga nila yung isa't isa. Pero ano kaya ang gagawin natin? Time to quick. Will they go for that push or will they go for that reposition away from this engagement? Mukhang yun ang kanilang gagawin, Vince G. Tatakasan muna at iiwanan yung ating bros. Dahil nga naman, it is still early. Yes, 3 kupunan na yung na-eliminate. That was RSG, God7, and Dread Esports. Pero ayaw pa rin nilang i-risk yung buong kupunan. Lalong-lalo na naghahabol din sila ng mga puntos para dito sa araw na to. Naghahabol nga sila ng punto, so that means kailangan nilang mag-chill. They need to think twice before they engage. Speaking of which, hindi na nakapag-isip pa dito yung Yangon at Goat dahil they're in this situation kung saan wala na talagang choice eh. It's all about matira matibay. Goat right now going towards the position of Cute Loki. And Cute Loki, fortunately, he got a medkit para maghilom yung sugat niya. No? So Goat, hindi pa rin sila nananagot dito sa ginawa nila sa Yangon Galacticos, but they're pulling off that kind of patience play. As you can see on the map dito, no, things or this circle is getting so crowded. Some of the teams wala pa sa loob. Ang cute nung ating bilog. Look at Cow. Very, very empty. Ganun din sa halos semicircle nung ating bilog. Wala masyadong nag-occupy. That means a lot of them could take those northern spots. Pero kung yun ay doon mag-end up yung ating bilog habang dito rumampa sa harapan ni Goat Lilyatka yung ating mga YG. At sa pag-akit nila, makasalubong nila sila noon going for that nade right now para sa ating grand entrance. Grand welcome kila YG. Say, Cloud matatamaan. Kaso si Cute Loki naman din ay naka-4 patungo doon sa ating Goat right now. Yahiko will be taken as well by Bro Reg. So 3 teams yung nandirito. Mukhang na-e-goals yung mga Goat na lalagutan ng hininga dahil nasa likod pa pala nila yung ating mga harami, bro. Ooh, they're not done yet and they wanted to punish more players. Range right now gets the punishment, no? Na maganda ang kanilang engagement, no? They have been the third party laban dito sa dalawang purple teams na to, no? You're talking about YG, you're talking about Goat. At mukhang itong sila Lilyatka, all he can do right now is to hide in the shack, magtago sa Nipa hut na to. Pero napaganda pa nga ang pwesto niya because he can see clearly kung ano nga bang next move ng YG. At kompleto pa ang YG dito as we speak. So for Bro, if they wanted to advance, they have to consider if ever that the coast is clear. They got 2 eliminations, so that's good. Pero for Yangon Galacticos, pwede nilang i-bait out yung natitirang members ng GOAT para saktan itong mga YG. Yung ating ST naman, medyo tahimik din. Siyempre, kababalik lang din nila kasabay nga ng ating bros. Yung ating time to quit, ganun din ang ating sitwasyon. Pero 4 elimination pala sila dito agad-agad habang medyo they're just taking their sweet time to observe their surroundings dahil bro, spotted din nila na mayroong mga gunshots coming from that end. So, ang kanilang focus right now ay yung pwedeng manggaling doon. So, that is one possible entry point. Tapos yung nandito mismo sa area ng Paradise, which is our Strangers Esports, they really need to also monitor their movements just like what the other teams are doing right now. Pero walang gustong tumayo, Vince G, para makapag-eliminate. Walang gustong umikot dahil nga naman they would just compromise the rest of their team. Meanwhile, for RTC, mga naglalakbay lang going uphill para makahanap ng pwestuhan. Mukhang ayaw pa nila kaagad-agad dito ng engagements because they're playing it safe. Kasi the past few days, sobrang kalmado or sobrang bilis rather. Not kalmado, pero sobrang agresibo ng mga players natin. So, we're seeing an early Sanhok, 21-22 minutes. We're seeing airdrops being denied or yung tipong hindi pinapansin all throughout the game because they're focusing on elimination points. But this time around, kapag ganito ang bilog, ganito ang tempo ng bawat isa, that means magpapansinan na sila ng airdrop. And the pinaka-recent airdrops that we can see right now is nearby Sin. Pero we can see Element still outside. They can still go towards Hatin, goes towards the bridge, focus mo yung airdrop, pero Sin might be gatekeeping that area, so they have to be careful. They need to be careful. Mukhang ganun din si Jason dito. Wala na siyang choice eh. Siguro, ganun din kasi yung kanyang mga tropa, 7 support as well. Hindi na pala mag-isa na lang pala dito si 7 support na kaibigan kanina ni Jisoo. They are both out of healing equipment. They are both out of those first aid kits. Kaya ang choice na lamang nila ay tumakbo hanggat may lupa
at hanggat kaya pa ng kanilang mga HP. That is quite unfortunate kasi may eliminate lamang sila sa labas ng ating play zone unless makapasok dito si 7 Support at makahanap ng mga pang-heal. Pero look at that, napaka-open niya sa perspective and sa vision ng ating RTC, and if ever na sila ay magkakatapat, luging-lugi siya dahil hindi siya kahit onte makakapag-replenish ng HP. No, they need to consider kung ano nga ba ang next move nila. But for RTC, no, yes, they got punished by the blue zone, pero they have to be careful. Naku po, huwag kayo magtago dyan sa talahiban. Naku, they are trying to attract the attention of the bros. Nas daily natin dito tumagal na 12 minutes instead of the usual minute, pero Federales nakatanggap ng shot from behind and he got alerted. So high alert niya si Federales, and we're gonna be seeing RTC, no doubt, Aya, na they're gonna be suffering the wrath of GOAT, and at the same time, di Harami, bro. Yes, and speaking of wrath, tignan natin dahil dito nga si GOAT nakakuha din ng isang elimination para naman sa ating RTC. Lahat ng kanilang madadaanan, merong kalaban, medyo masaklap yan para sa ating GOAT. And speaking of masaklap, dahil mapipitasan pa nga sila ni Bro Riggs, sa dami-dami ng kinatapat nila Vince G, isa lang yung kanilang nakuhang elimination, tapos lagas-lagas na ang kanilang mga buhay, losing 2 of their players. Isama mo pa yung na-knockdown. If they are gonna be able to go for that revive, hindi natin sure kung hanggang kailan sila makakapag-survive. They will now go and probably change their path, change their route, dahil alam na rather ng mga kalaban kung saan sila pwedeng abangan. Uy, mukhang nag-riding in tandem muna, mukhang iba muna ang kanilang plano sa oras na to. Sabi nga dito ni 21, tara na at umangkas sa likodan ko. Yan, kasi syempre, kailangan na nga nilang umabot sa blue zone. Teka lang, late ka na ba, sir? Oh, paspasan mo. Pinapaspasan na niya kasi masyado nang masakit. At ang sabi ng mga bro dito, binabantayan na nga nila dito yung ibang mga teams na wala pa sa loob ng bilog. RTC is one of them. At kung makipagmatigasan pang RTC, if they're gonna be enduring the blue, that means they're gonna be in deep trouble. So Federales siya, iniinda niya yung blue zone dito, pero masyado nang masakit. Federales, you need to stay alive. You need to stay safe. And that is why Federales go in for a safer route. Jarrell, mas safe na safe yung galawan niya dito. Parang ahas, tinutuklaw niya yung mga members ng STE, ha? Nagkakatuklawan na si Jarrell, manggagaling sa likod. ST Lucy would be that player right in front of him. So kailangan doble ingat ngayon ang gagawin ni Lucy, lalong-lalo na tahimik na gumagalaw, naghahanda ng nade. Lucy nakatanggap pa nga ng maraming damage coming from those bullets. So itong nade ni Jarrell, pag sumakto, masesecure malamang si Lucy. Uy, buti na lamang saved by that rock at hindi na windang, hindi yumanig ang mundo ni STE Lucy. Pero PBE Jarrell ngayon, what will he do na? Mukhang meron ng ideya yung ating Strangers Esports na nandun lamang siya sa may bandang likuran. Will he reposition with his teammates? Mukhang yun ang kanilang magiging plano. Lumapit na yung ating PBE para kaharapin ng tuluyan yung SDE. Playbook Esports right now still setting up some traps here. STE natin, there are no strangers in this kind of situation. Elevate also going to that position as well. Raimon, eto na nga, lumalapit lang but he's using the vehicle para lang gumawa ng eksena. He's gonna try to distract the STE. Ako ang barilin nyo, sabi ni Raimon, pero nope. Maganda ang trigger discipline ng STE, no? Instead of firing up against Raimon, they chose, or some of them choose to distance themselves. Iniwan lang si NC2 dito sa may likod ng bato, pero that's a good thing for them to occupy the low ground plus yung nipahat na pwede na taguan dito. NC2 naubusan na ng pasensya. He fires his shot, tries his luck, but no, it's not gonna hurt Raimon in the process. But wacko! He gets FV! Whoa! Uy, gets FV right there. Pero yung ating PB naman, slowly penetrating the defense of our SDE. Pabor lamang sa ating Strangers Esports dahil nga naman meron silang compound na mapagtataguan. Pero when it comes to mobility, mas merong freedom yung ating Playbook Esports para mapalibutan, para ikutan yung ating mga Strangers Esports. But that nade coming in from SDE gets low at 7-6 naman nakapag-down kay Jarrell, at mukhang ito na ang magiging pagpatuloy ng kanilang bakbakan. And they are now going for that push after 2 knockouts right now. Mitchie amidst that smoke, kakaharapin, makikipag 1v1 doon sa kabilang side. Habang 762 spotted na nga rin si Mitchie, pero gets low, babagsak Raimon. Hehe, sino nga kaya ang mapapahehe? Pero 762 nakakaharap, pero pareha silang naka-shotgun at yung huling mga bala manggagaling pa sa Strangers. Nagulat
Pati ako, sa mga nakita ko, si Raimon nasa harapan na niya. Medyo nakaporma pa si 762. May clear shot sa tuhod. Inatake ng gout si Kuya Raimon at mukhang eto naging mitya ng buhay ng Playbook Esports. They only got 2 elimination and this will set up the stage para sa Harame bro. Sige, Strangers Esports, kayo ang entablado. Ito ang akitin namin. Pero where does the elevate went? Kanina nandito lang sila near the area but they chose to at least distance themselves. Medyo malayo-layo ha. Nasa may bandang tubig sila. Aya pero Federales nakurot ng bahagya pero makapaghilom pa sila. Nakakapaghilom pa. Healing is their priority right now para mas maging strong yung kanilang pagharap later on dito sa ating mga bakbakan. Pero pababa na rin yung ating STE dito naman sa ating bros going for that nade nga ba for that splash damage. O ikutan muna nila dahil Osja naman kaharap ng ating Sin. Isa mo pa yung ating XQS Go 21. Delikadong-delikado na down pa na naman ng ating RTC and that will be Federales being knocked down by 762. Nagiging maganda yung galawan ng Strangers natin pero Rig naman doon mababawian din ng ating mga tropa. 762 goes down. Bro range, what will he do? Get slow, mukhang nagkasipatan din habang going for that revive right now para kay Federales. Nades ang pinapakawala at na-damage nga dito si Jappy. He needs to heal up agad-agad dahil yung ating ST nandyan lamang sa kanilang harapan pero si Lucy matadali pa ng ating time to quick. Mahirap talaga pag may mga third party. Nako, third party talaga ang nagiging lason ng mga teams dito, no? Instead of them focusing on a single team, they have to focus on the other guys. Pero Osja, no, kung tuluyan na maalam what is happening to Osja, they did not get any points. I think they got 1 because of the placement points. Pero ito na, bumibira na ang Exquisite. Mukhang gusto yata nilang gumawa ng kasalanan against the Sin Esports. Pero look at that, Maul is being thrown out their way. Koopa right now try to at least use every utilities that they can get para lang ma-revive nila yung kanilang kakampi. But MM somehow connecting that nade, knocks down Migs at mukhang eto na nga down for yata mukhang hindi naaabutan but Super Pickles is now hiding in the tree line. Wako, nakabawi ng bahagya kay MM, knocks him down on the floor. Ranky dito, nakakrouch lang, nakapaghilo pa. Pero mukhang we're back to the 3 members. No, Mix is still down. Wako here running low on health. Konti ang buhay niya, pero nahuli siya ni Pickles. And now we can see Lufa. Ranky dito, tao lumot. He's gonna stun his way through. And he's controlling the situation. Sino na lang ang natitira? It's Ranky and Lufa. Nako, 1v1 sa may puno. Ngayon, paano mo lalabanan ng tamang puno dahil, oh my goodness, Ring! Why? Ito na naman yung mga tinik. PH versus PH versus PH na naman. Na-secure pa nga doon sa ating Sin habang masesecure din ang ating XUS. Galing naman yan sa ating bros at YG. Nakikisaw-saw din dito sa ating bakbakan. Bros na lamang ang ating pag-asa for this match number 1. They still have a chance para makapag-revive pero YG naman, they are facing it with our RTC. Sino kaya ang mabibigyan at may tutuloy ang kaso sa ating regional trial court dahil masisipat na rin yung isa pang dumadalita sa ating mga YG. That will be Baltzy and RTCs are already out. 4 still remain for time to quick at 4 din para sa Young Galacticos. 3 for our bros but they are yet to revive their fallen teammate here. Pare-parehas to Vince G na mga aggressive, mga mainit. 7 eliminations, 5 eliminations and 7 din para sa bros. Time to quick, Yangon Galacticos and the bros are now gonna fight for that chicken. We still have the 4 complete players from both Time to Quick and Yangon Galacticos. At yung bros natin medyo malapit sa pwesto ng Yangon Galacticos. Pero all that we can see right now, Time to Quick Aya, sila ang pinaka-EFA. Safe na safe ang posisyon nila. Pwede nilang hayaan na magkalmutan itong dalawang to pero nainip ang Time to Quick. Binira sa patalikod dito si WT pero sabi ni Cutie Loki, teka lang, ipaghihigatin kita bro. Pero speaking of bros, the bros are gonna come behind them. Range, unti-unti lumalapit. But how can these 3 players from Harame bro, how can they get those boys? Romeo boy knocks down Rig.
Knocks down rig here at mukhang hindi na magiging madali para mapag-revive pa. Masasagdan nga bisikuit Loki kaharap ni Javi, pero siya ang body DBS sa mukha at mas na-secure pa nga ng maaga-aga habang range. Masasakop nga ba ng kanyang range yung mga kalaban ni Cutie Loki going for that nade right now. Natanggap ng very light pero makakapagigante rin nga ba ng kaunti. Rowie Boy naman madadown ni Time to Quit Gas at yung uling granada ni Cutie Loki. Tagos na tagos kay Bro Range. Unfortunately, we do not have any PH team remaining at doon sa pag-akyat sa bato, napaka-perfect ng timing ni WTZ. Make that one more knockdown para doon kay Zuki. Liquid ba papabagsak na rin. Last player na lamang si Gus. Mukhang mag-evaporate nga ba siya dito? At yun na nga ang naganap, evaporated ang ating time to quick, and YG natin takes that winner chicken dinner for our match number 1. My man, WT, hatirin ng buhok niya. Kitang-kita naman natin na nag-iinit ang Yangon Galacticos because of that fight. They have started itong unang mapa with a chicken dinner and some solid elimination points, no? Props to Yangon Galacticos, and especially shout out yan kay WT. He did so well in that first map. Congratulations. And alam mo, ito yung pinaka-ayaw kong araw, Aya. Kasi sabihin na natin na walang pahinga, walang rest yung mga Pilipino, pero that's the reason why napakaraming Filipino teams at hindi talaga maiiwasan na magsagupaan yung mga Filipino teams, no? So it's Pilipinas agad sa Pilipinas eh. Oh my goodness. Oh my goodness talaga. So hindi natin maiiwasan na PH versus PH yung magkakitaan because we have 7 teams inside of the battlefield, over 16. So that is almost half ng ating mga kupunan mga PH. So that is quite unfortunate, pero let's see kung paano nga ba magkakaroon ng tsansa yung mga kupunan na yung ibang regions yung madali, yung ibang regions yung makuha na ng eliminations. Yan, ganito yung hairstyle ni WT. Ako'y napakaganda talaga ng performance nila, but still, what a way to start this day. And for Sanhok map, talagang hindi tayo binigo dahil the action is definitely there. We're gonna be seeing more of this later on, pero we're done with Sanhok. We're done with the third Sanhok for this week. May dalawa pa tayo for tomorrow and of course on Sunday. Tapos puro naman tayo Erangel. Back to back Erangel map chess tayo ngayon. Tapos dalawang Miramar map, but let's see how will Yangon Galacticos carry on this momentum, kasi after that chicken dinner, so the challenge for them is to maintain that composure, and that's gonna be the challenge. Tama. At speaking of challenge, para naman doon sa mga aspiring na mga pro players, I challenge you na mag-join dito sa ating mga tournaments in PUBG Mobile. Isama nyo na yung ating Scream Unity, wherein meron tayo dyang pa-prize pool, meron tayong mga tournament fee support, and so on and so forth, para sa mga nagbabalak maging the next Federalis, the next Range, the next Ranked. Yung lahat ng ating mga players here in PMCL Fall, ng mga PH, pwedeng ito yung maging chance nyo para maging stepping stone to achieve that kind and level of success right now that they are having. At ongoing din para sa mga taga Mindanao, yung ating PMCT Mindanao qualifiers. So why not check yung ating PUBG Mobile Philippines Esports para updated kayo sa ano mga ba yung ating mga kaganapan. Kaya mga kaibigan, kung sa tingin nyo kayo ang may kaya na magrepresenta sa ating bansa, sa Pilipinas, no, ipakita nyo ang galing ninyo. Huwag lang sa keyboard, kung hindi dito sa Battlegrounds. Katulad ng ginagawa nito ang mga teams na to from different Southeast Asian countries. And they're trying to survive. You know, na-ankle break, man. I show speed talaga naganap kay Raymond. Ako kanina, nagkahulihan eh. Nagkahulihan. Tignan natin kung sino nga ba yung iba pa na mahuhuli dyan. Pero that is also the moment na nahuli naman ni Bro Rig, si Sin, Ranked, and our bros. Also spotted yung ating XUS at si Jappy naman yung masipat ng ating mga YG. The Yangon Galacticos were really aggressive in this part. No hesitation ang makikita mo sa kanila. The moment that they had those knockouts, itinuloy nila hanggang sa dulo, hanggang na-wipe nila yung ating battlefield. They cleared out that area, and ganoon nga ang naging pangyayari para kay Cutie Loki with 3 eliminations, 831 total damage, knockouts of 5, heals of 135 at survival time of 2190.
Nako, speaking of which, no, QT Loki, he's the man of the match. And for this entire Sanhok map na inabot lang tayo ng almost 22 minutes or 21 minutes, no? So, maraming naganap, maraming nangyari, no? Even though na tatlo lang ang nakuha ang elimination ni QT Loki, no? Ang laking bagay na to para sa Yangon Galacticos as a team para makakuha or makapaghabol, catch up dito sa ating tournament. Kasi, I think 96 points sila before we started. At mukhang day off sila nung arahan. So, habol. Kung habol ang gagawin nila ngayon. Wala ang Genesis, sasapawan nila. And this is the chance para sa YG para mag-init. At mainit kasi kung 96 yun at nakakuha sila ng 22 total points. So, ilan yun? 98, 108, 118 total points na kagad sila, di ba? Quick max. Palong-palo yung ating Yangon Galacticos with 12 eliminations to 158 damage and so on and so forth. This only shows and proves to us how they were aggressive doon sa ating mapa. Nakita natin na yun nga, katulad sinabi ko, walang hesitation Vince G when they knocked out Jappy. They proceeded on to nading down range, tapos itinuloy nila doon sa pag-push naman nating time to quick. Kahit yung TTQ yung nag-push, parang sila pa yung nadihado doon sa sitwasyon. Nag-isa-isa sila ng bagsakan, parang nag-audition kahit medyo malayo dito sa kamay ng ating YG, and that just all went well for the favor of the Yangon Galacticos. Di ko alam, pero di ko alam kung bakit nandito si Jimin, mga kaibigan. Pero Yangon Galacticos, they took the chicken. At pag-usapan naman atin ay kung ano ang nangyari dito sa buong mapa na to, no? Kasi guys, alam niyo naman kung saan galing yung mga yan. Nag-military yung mga yan. So napatunayan na natin, nakita na natin, military in action. Mukhang bagong laya na, di ba? Bagong laya na si Kosa. Kailangan mo na maglingkod para sa bayan. At mukhang ito si Jimmy, napalaban. 58 total elims, 61 total knockout, 17 total revives. Wow! Kung nung first day, Wednesday natin hindi pinansin yung airdrops, ngayon simot sarap, ranked niya, nakagilisot. So 3 airdrops ang nakakuha, 8 ang headshots, 130 trobos ang naganap, 88 kilometers lang ang nilakbay ng mga players, no? So medyo malapit kasi nga Sanhok, and of course the longest elimination distance natin is 337, and that is the summary or first map of the night. Nakakapanibago, 3 airdrops looted para dito sa ating Sanhok. Kakaiba ang istorya ng ating day number 3. At ang istorya nga para sa ating YG ay makakuha ng 22 total points, 10 para sa rank points at 12 sa ating total elims, habang time to quick with 13 overall, Bros with 12, RTC with 7, tied up with Sin Esports, XQS at Elevate merong 5 each, Goat with 4, ganun din sa STE and GG, PBE, RSG, God7, merong tig-2, Osda with 1, and unfortunately for Team Max and Red Esports, wala silang puntos para dito sa ating match number 1. Nako, match number 1 pa lang to, pero maaari ba na mga puntos, no? We cannot get enough to see more of these guys. Bros got 12, no? Pero for the top teams like Playbook, no, dalawa lang nakuha nila puntos dito. So that means medyo kailangan maghabol, no? For us, tsaka nagulat ako meron pa silang nakakuha top 8 points, no? So nakaabot sila sa top 8, they got eliminated 7. Piso ang nakakuha nila. Nakapiso pa yun kahit walang elimination points. Tingnan mo, Yangon Galacticos 118. Natulog lang yan ng isang araw kahapon. Nagsimula yan ng 96, nakakuha ng 22. 96 plus 22, 118. Ngayon, nasa second na sila behind Playbook Esports. Nasa power pa nila yung Genesis na ngayon ay natutulog. So, ganito ang epekto ng rest days, no? Tulad yan, Genesis walang magawa kasi hindi sila makaka-catch up. For Yangon Galacticos, sasamantalahin nila yan kasi sila yung natulog nung Tuesday. Ay, nung second day. At dahil nga sila ay natulog, katulad ng ibang mga kupunan na natutulog ngayon, ganoon din yung kanilang may experience. Siguro, ang hirap na makikita mo, bumababa pa unti-unti yung mga puntos mo. Pero, speaking of mga puntos, marami pa tayong kailangang habulin for our PH teams, yung ating Dread, yung ating XUS, yung ating Strangers Esports, para malipat natin sila at masama dito sa ating first page of our overall standings. But we are now back here dito sa ating Caster's Desk. I am playing again with Vinci at kakatapos lamang ng ating match number 1 para sa mga bagong dating dyan.
mga kakauwi lang from work. Meron po tayong 5 matches for today. 3 pa na Erangel matches on our Eras Tour at syempre, 2 Miramar map. Nako, napakarami pa na kailangan natin subaybayan dito. No? Kala nyo, Sanhok lang yan. Hindi. Meron pa tayong 5. 3 Erangel, 2 Miramar. Gaya nga nabanggit dito ni Aya. So we're gonna be getting down to business actually. Sanhok can be the warm-up. Sanhok can be the appetizer for this night. Pero papunta pa lang tayo sa main course. So 3 heavy meals to. Diba? 3 meals, 3 times a day mong iinumin to, sabi ni Doc. Erangel, up to Sawa. So it's either you master all 3 Erangel maps for the night or probably hayaan mo yung ibang teams na mag-shine. So wala pa ako nakita back-to-back Erangel ngayon, Aya ha. Uy, tignan natin kung yan ba yung magaganap. Pero I am just excited dahil nakapag-warm up na lahat for the map of Sanhok. Malamang sa malamang mag-iiba yung ating laruan pagdating ng Erangel. Pero napaka-aggressive ng ating Sanhok map kanina, Benji, as compared to what we had yesterday na medyo mas naging slow yung ating takbo. Ngayon, grabe, palong-palo, first pa lamang na pagkaka-drop, meron agad mga bakbakan. Yan yung mga gusto natin nakikita, yung mga bakbakan agad para mabilis yung ating mga engagements at mabilis yung mga bawasan inside of the game. Pero sana, ang hindi mabilis na mabawas at hindi mabilis na mawala yung ating mga PhD. Nako, wag naman sana Filipino teams, no. Ito ang araw ng mga Pilipino and that means, no, almost half, as you've said, Aya, no, 7 out of 16. So napakaraming Filipino teams talaga and hindi talaga nila maiwasan na magkaroon ng enkwentro. Pero ito ang hindi nyo dapat iwasan dahil sa version 3.4, darating at darating yan. So, kailangan nyo nang i-update ang inyong mga PUBG Mobile to version 3.4 to enjoy the Crimson Battle begins. The Blood Moon Awakening team mode is here. Napakaraming pakulo dito ng PUBG Mobile. Kaya mo magpalit anyo. Pwede kang maging werewolf, pwede kang maging vampira, no? Mag-aala Twilight Saga tayo for tonight, no? Werewolf, saka vampira, may baril, di ba? Bang, bang, bang. Anong baril niyan, di ba? Bawang. Bawang! Naku, pagka sila yung nabawangan, makakaalis na nga sila dito. At dilipad pa out ng ating game. But now, ito, ang hindi nyo dapat mapalagpas at mapaalis ng inyong mga account. The new Royal Pass A9 is available from September 14 up until November 14. Lahat ng nasa screen, makukuha nyo yan yung ating Uzi at level 50. Meron pa yung exclusive Vision broadcast, yung ating customizable na outfit on level 100, yung ating mga vehicles, skins, yung mga victory dance, and so on and so forth. Lahat ng nandirito worth 80,000 UC mahigit ay mapapas sa inyo with just a very minimal amount. Meron pa ngang max rebates of 720 UC. Pero nyo, nagbigay kayo ng kaunti, meron pa kayong makukuha na UC pabalik. Di ba bagay? Bagay na bagay talaga Bagay. kapag ganun, di ba? Speaking of which, bagay din sa prediction ko itong Elevate. Elevate kasi, somehow nakita natin dito na nag-iinit na rin sila sa Sanhok map and might as well carry it over dito sa next map, no? So, high expectations for Elevate. I hope makita natin dito yung Elevate na nakita natin nung first week. So, hindi pa rin nawawala yung paniniwala ko na makikita natin na umarangkada ang Elevate. So, yan, all in ako sa Elevate. For Aya, exquisite, bakit? Ayan. And kung ikaw, yun yung paniniwala mo, ako ang paniniwala ko, kailangan nating maipush. Lagi ko sinasabi, XQS, we would want to have them in the grand finals. At kung meron akong time para sila i-predict na yun yan para dito sa ating match number 2 because as soon as possible, they need to rake up those points, Vince G, dahil hindi sila pwedeng magsayang ng kada laro. They cannot afford to lose any games dahil if ever, baka mamaya yun lamang yung maging deciding factor, yung kakaunting mga puntos yung magkaroon pa ng mga differences when it comes to our grand finals or mga possible na makapasok nga doon sa ating grand finals or our finalists. So, right now, all in naman ako para sa XQS to give them that extra boost. Wow, so hati ang pulso ng masa dito, no? Aside from us supporting our fellow Filipino teams, to kanya-kanyang suporta para sa mga kanilang kababayan itong si Regime, Angkor, sa si Big Daddy, no? Parehas Ostia, Cambodian mag-ingay para sa kanila. For Sammy and Bling X, mga taga Myanmar, like this guys and Time to Quick. Sir Cloud and Chuchu, syempre English yan. Wala namang US teams dyan.
diba, na pwede lang suportahan, no? Talagang they have to choose from the pool of heroes, and for Sir Cloud, walang duda, the Harami bro pick, no? Nakita niya nag-ignite eh. Di ba? Out of nowhere, nakita mo, nakisawsaw sa laban ng Elevate, saka ng sintong si Rig. Tapos biglang umabot pa ng top 4, top 3, ang Harami bro. So, Sir Cloud with that kind of decision, no, I think, alam niya na this might be the day that Harami bro is finally catching up. But for Chuchu, no, he's going good game. She's going good game. Kanina yan din predict na parehas na Reem Anchor and Big Daddy, but I'm not quite sure if parang nagiging good yung laban para sa ating good game dahil hindi sila nagkakaroon ng maraming favors. It's either they end up on a losing spot or nagkakabawasan sila agad-agad. Pero dito naman nga para sa kay Reem Anchor and Big Daddy, both voting and cheering for Osja. So, sabi siguro nila, medyo natutulog yung Osja, kailangan natin silang gisingin. Pero ito, ang hindi dapat matulog ay yung mga nasa comment section. Yung mga viewers natin dyan, don't forget to, ayan, iscan nyo na yung ating QR code and vote for your favorite PH team. Guys, hindi ko alam kung nakapost ba talaga si Vince G or ano. Pero ayan, dahil tinuturo niya nga yung ating tinuturo niya yung ating QR code, iscan nyo na agad-agad para magkaroon tayo ng scene dun sa game that we are on top of those teams na marami talagang mga supporters. Well, mga kaibigan, kung nakita natin dito ang ating mga teams, no, even Dread, even the Bros, and of course, even Elevate, nakita natin dito, all throughout week 1, yung dalawang yun, no, pumasok sila sa top 3 na pinagbobotohan ng masa, no. Gawin nyo nito ngayon. So, we can see if ever na makaka-apekto ba para sa mga teams na to ang inyong mga boto. Well, for them, it's gonna matter kasi pag nalaman nila yan, ang laking tulong niya because yung moral support na nakukuha nyo, ay nako. So, nakukuha nila sa inyo, grabe, ang lakas ng epekto na to for them. Baka humataw pa. Tingnan yung nangyari sa Dread. Dread, nakita ko na sinusuportahan din ng madlang comsec dito. Of course, pati sa voting, no, walang duda that Dread Esports somehow, ito na yung cheer up ng ating mga kababayan ko saan. Dread, you can do it. Meron pa kayong 3 days. Yan, 3 days pa hanggang Sunday para kumuha ng puntos. Ayan, tama. Kasi nga naman, diba, rest day nga sila nung nakaraan. So, meron silang chance right now. But before that, nakita na natin yung ating timer. So, shout out muna tayo dyan sa comment section. On Facebook, we have our Boss Tribe Gaming, to Berniel Alba, to John Paul Aglupus, and shout out to all of you guys sa lahat ng mga nanonood at sumusuporta. At sa TikTok, natawa lang ako kanina pagsilip ko. Sabi ni Kimi Late, ilan yung headband mo? Ayan. So, mga 7 sila. So, bukas, meron ba ako hanggang Sunday? Tignan natin kung ano nga bang mga colors ang inyong mawi-witness. But shout out to all of you guys, kay Rico, kay Kate, kay Miss Trish G, to Ken, to Lay, ayan, sa inyo lahat. Good evening kay Deadly Dan kanina, kay Uchiha Itachi. Uy, may naliligaw na anime dito. Shout out! Shout out! Good evening to all of you guys. It is almost 6 p.m. Sana kayo ay safe and dry dahil medyo lumalakas-lakas yung ating ulan. Pero ito, tignan din natin kung gaano kalakas yung ating mga PH teams dahil panibagong mapa na ito patungo sa mapa ng Erangel. Okay na, transition na. Nangangalay na ako, nakakangawit din pala mag-facial expression. No? Tapos walang corrupt channel. Tama. Anyways, we're back here on the Erangel map, ladies and gentlemen. Tapos na tayo sa Sanhok. Simulan na natin ang tatlong Erangel map. No? This is 1 out of 3. And we can see the teams now trying to attempt na kumuha ng manok dito sa mapa na to, ladies and gentlemen. Samahan nyo kami habang itong eroplano na to magsisimula sa taas papuntang pababa. So, parang manggagaling ka ng Bulacan, papunta ng Etibac. So, kailangan ma-identify mo kung saan ka nga ba sa NCR dadapa. So, pwede ka pumunta ng Manila. Yan, tulad yan. Yung iba, pinili na mag-Valenzuela sa Caloocan. Malapit kasi sa ano yan eh. Malapit kasi sa Bulacan yan eh. Bakit pa sila lalayo? Tapos, sabi ng iba, dito tayo sa Makati Central Business District. Yan. Kung gusto nyo, dun sa Maynila, dun sa may gandang kaliwa, sa may western side ng mapa, no, yan. Punta ka ng Tondo, punta ka ng Payatas, pwede Binondo, di ba? Oh, saan ka pa? Welcome to NCR.
Welcome to NCR. Nakaka-enjoy in fairness na tinur tayo ni Vince G guys from Bulacan papunta ng Etibac at Etibac nga pinagdrapan ng ating Osja and our team Max. Once again, dyan nga sila magdadrop dahil yung GE natin rest. So walang chance na kumuha dyan yung ating John Esports, although lagi naman lately na Rozok yung kanilang pinagdadrapan. But speaking of, yung ating bilog doon naman paparing sa may western side na kung saan pabor to half of our teams. Meanwhile, the rest, medyo napag-iwanan ng bilog. Yun na nga, speaking of, kailangan... Uy, may kapitbahayan bro dito. Sino ba kapitbahay ng bro? Good game pa nga yata, sir. So, both of these guys, they have some intel na meron silang kasabayan big cash dito sa mapa na to. So, for the bros right now, for Jappy, no, hindi na nag-atubili, sumakay na kagad sa monster truck, no. Talagang halimaw kung mag-drive itong si Jappy. Ipinarada pa ng maayos dito sa may garahe, no? Ano yun? Foldable bike ba yun? Binitbit. Binitbit lang ata. Pero ito, sa kanilang pagbibitbit ng mga gamit, mukhang, medyo hati ako eh. Hati yung, yung feeling ko kung magiging aggressive ba or medyo mas magiging passive yung iba nating mga teams dahil this is just the first Erangel map. Baka another semi-warm-up for those other teams. Meanwhile, yung bro nga natin na range at kasama niya yung buong team. Of course, taking Pochinki all for themselves and PBE as well here going around the area of school and apartments, maximizing the spots. Mukhang wala silang pinapatakas na pang-heal para nga naman talaga kumpletong-kumpleto para sa bakbakan mamaya. Well, kung kumpleto nga ba ang ating mga kalahok later on, no? That's what we need to see here on this map. Pero, hindi nila alam na meron dito, no? Pinapalibutan na kayo namin. Kailangan nyo sumuko. Good game. Mukhang eto na ang The Bro Police. Nako po, handa ba kayo dito? Mag-o-open up na ba kayo? Para ba kayong problema na handang mag-open up sa mga bro? Yung mga bros natin dito, pinapalabutan na yung area. So that means wala pwede pumasok dito. The Kid. Huwag mo taba-tabatain dito yung mga bros natin. Rig, nagsimula na magbato dito ng utilities para gulatin itong si Baby Harry. Pero anong nangyari dito? Pumalakpak yata. Pero ito na, nagulat na si Baby Harry. Nasa may likod ng pinto. Sabi ni Peterales, naku po! Hindi niya kinaya ang barel ni Baby Harry. At pati si Rig, nagulat niya, nadamay pa nga yung civilian. Pero buti na lang na doon si Range. Baby Harry, hindi nagpaligoy-ligoy. Nakadalawa ka agad dito ang GG. At mukhang sila Range na lang. At Jappy pa nga dito. Mukhang na-choppy na nga siya dito, Aya. Not looking good for the bros, it seems. Hindi talaga looking good. Baby Harry makakapag-heal up pa kay 7 support. Pag nakapag-revive, nakapag-reset, naku, another support para sa kanila. Pero interrupting that reset, interrupting that revive. Tayo naman ngayon ay makakapag-knockdown galing dito kay Range and securing those eliminations. Pero teka, hindi pa tapos ang laban dahil kailangan pa mag-heal up. GG, the Kid na nakahawak ng shotgun. Kanyang makakarap. Naku, kailangan talaga mag-iingat malala. Nakakabay mga ganito dahil one hit delete talaga ang kanyang pwedeng ma-experience. But let's see what will happen later on. Nagsisiabangan, kumukuha pa nga ng utilities at inaabangan din yung pag-push at paglabas dito sa ating pintuan. Binasag na parawan ng harang sa kanilang dalawang harapan at mukhang nagkakitaan, nagkakasilipan na naman dito sa ating bintana. Sino kaya ang unang magkakakuliti? Si The Kid nga ba to? Or si Range right now holding that UMP? Medyo napapatagal yung ating laban at medyo napapatagal din ang kanilang paghihirap na hindi nila alam kung kanino nga ba pupunta tong laban na to. Hindi na nga pupunta itong laban na to, The Kid, Jisoo. Dalawa na lang sila and they are all up to Range. Range right now, kailangan niyang kumapit dito. 2 versus 1. Range, are you prepared? Tumalon nga siya dito, no? Nag-akyat bakod lang. Pero he's expecting that someone is gonna be out there! Si Range lumabas ng kanyang kabahayan. Pero The Kid dito nakatanggap ng damage. What are you gonna do with that nade? Are you gonna cook it? Are you gonna throw it? Sumabog na ngayon sa loob ng bahay pero nobody's home. And here comes Jisoo. Naku po, umaakit sa bintana. Walang panghilom yan, bro. Range. Naku po, he's wasted. That ball at he goes in from behind. The Kid. Tinanggal si Range at may kasama pang rat-rat. Grabe naman talaga yan, GG. Grabe.
Medyo masakit, tayo pa ang nauna dito pero hindi pa nga natatapos yung ating engagement ay meron ng panibago dito sa kay God7 galing yan kay Labobu patungo kay Labo Kun at yun nga ang kanilang elimination, one easy kill for them habang meron pa nga hindi na-secure, that would be KMA on the side of our RTC pero VN Kerry kinuha muna yung RTC pang vehicle para nga naman mabalikan yung kanilang elimination and go for that confirm. Pero PBE Raimon hehe madadaw naman si GG Jisoo at ganun din na-secure, na-confirm 1 point para sa kanila. Ibang klase, no? Uy! Playbook Esports, somehow, they took care of that problem ng Harame, bro, no? Itong si Dakid, kumukulit, ha? Sige, kunin natin si Jisoo, kunin natin si Dakid. Playbook Esports, they definitely got the 2 eliminations na natira doon sa bakbakan nila within the bros, no? So, that's good. Playbook Esports, easy 2 points for them. Tapos ngayon, Playbook Esports, they need to continue that momentum. Time to quick. Ngayon, nandito sa may kapalayan, ika nga, no? Tanaw na tanaw niya yung farm kung saan sila lumaki. Yan. Doon talaga yung kanilang favorite na spot at babalik naman tayo dito sa ating XQS na chinir ko nga for this match kaso medyo half-half pa tayo dyan kung nakatulong ba yung cheer ni Ate Aya or dahil baka inalak dahil si Lufa nga yung na-confirm, but let's see if makakapagtagal pa ba sila dito at kung mas makakakuha sila ng ating points and Osja sa kanilang pagrampa here in the bridge that they always go through. Kabisadong kabisado nila bawat corner niyan. Ngayon naman ito ang mukhang mako-corner. We have our dreaded Jashi in front of PBE Monboy. Who will go for that first move? Will it be Jashi or si Monboy? Uy. Dread, Playbook, Pilipino, laban sa Pilipino, kapwa, laban sa kapwa. Ang mukhang maglalaban niya yun at mukhang ginagapang na nga dito na paunti-unti ni Jashi yung mga members ng Playbook Esports at mukhang nararamdaman niya na someone or some players, actually lahat, gumagawa sila ng paraan para puntahan yung isang miyembro, pero sabi ni Jarel, ako po, his way to expose Jashi, managed to at least pop him off. Damon goes in hard for Jarel, na knockdown na nga niya, pero hindi nagpadalos-dalos ang Dread. Damon, he got that confirmation, and Playbook Esports, they lost 1 already. Grabe. Speaking of loss, nung nabawasan daw yung nung nawala rather or nabura yung ating bros. Ang saya daw ng mga Cambodian casters. Sabi ko, hayaan nyo, napakasaya rin ni Aya Place pag nawawala yung Osja. Hayaan natin sila doon. Palitan lang. Exchange gift lang tayo dyan. Pero babalik muna tayo dito sa ating bakbakan. Gumit na yung ating bilog at yung kanina natin nakita na possible na pagsisipatan ng Dread and PBE. They took that 1 point from PBE Jaril. Meanwhile, si Raymond kailangan pa rin mag-heal up. Sana sana hindi sila kapos sa mga pang-heal kasi at this rate dapat full na yung HP ni Raymond kaso mukhang wala pa tayong replenish na nakikita sa side niya. Naka po, itong mga natitirang miyembro ng Playbook Esports, they can still get some good amount of points kasi isa lang naman ang nalagas. Elevate right now, they found themselves in a situation kung saan Yangon Galacticos ang kanilang katunggali, pero 3-1 split ang nakita ko dito. Isa cover support lang pero doon dumaan yung miyembro ng YG, no? And for YG, the only thing that they have to do right now is to prioritize their safety, and that is why nakita nga ng Elevate na they're rushing in towards the circle. Talagang binabantayan nila or talagang ang goal lang ng team na yun, ng YG, is to get into the circle, and that's it. Just be safe, hanap ng pwesto, be prepared. Kapag walang kalaban dito, might as well take what's in this vicinity. Mga labo-labong airdrop, mga labo-labong medkits, bala, kapag kakailangan. So, yeah, ganon ang patience play dito ng bawat mga miyembro kasi they're doing their absolute best para mas tumagal pa.
Kailangan talaga marami kang baon na pasensya dito pagka ganito ang ating mga scenario. They all need to have that trigger discipline and they should know when and when not to engage in our battles. Habang yung RTC, dahil they are just left with 2 players, this is the smartest thing for them to do. Yes, enter that circle, enter that safe zone. Tapos probably sa may bukana lamang sila maghahanap ng pinaka-safe na pwede nilang pwestuhan or pwedeng gumita. Parang yun yung plano nila ngayon around the area of ruins. Meron silang nalagpasan na upunan, hindi lamang natin sure kung meron ba sila or kung wala ba silang makakasabay rather sa kanilang pupuntahan. Habang yung iba namang mga teams also sitting here inside of this area, we have our STE, XQS, nako mga PH teams na naman yung mga possible na magkaroon ng bakbakan, pero hindi rin natin masyadong alam kung sila nga ba ang unang magkakaroon ng bakbakan or pwedeng merong mga magaling sa likod na makapag-backstab sa kanila. Speaking of which, kalmado na lahat. We're talking about 52 players standing in this battleground, no? So everyone is pulling off that patience except for STE, Strangers. Nakita na nga si Maltese, pero Yobnom nakita ang oportunidad para mag second party, third party. NC2 kay Maltese, no? They have to be careful. Playbook Esports is just around the corner, no? So kung papasok ba kayo, well, mag all out ba kayo? Sabi dito ni Yobnom, okay, sige, paunanan ko ng bala itong mga kalaban. So yeah, this is a good 3-way battle kapag katatanungin mo ko, Aya. Good 3-way battle indeed, pero hindi lamang 3 dahil meron pang ang GOAT who will just pass by this area. Yung ating STE, RTC nandoon nga sa may loob ng Pochinki Monboy trying to take down their vehicle para hindi na makatakas kung sakasakaling biglang lumayo at magiba ang ihip ng hangin, pero na ihip ng mga bala ni Time to Quick Gus yung ating mga Team Max. We're not just quite sure what's happening there right now, pero Team Navid babagsak nga onto that side and that circle. Medyo magkakaroon lamang ng onting struggle when it comes to our Sin Esports and God7 elevate as well, pero the rest are already confident with what they have inside of the circle. Speaking of circle, lahat mga kaibigan nakatutok na, no? Magandang shift to. We're talking about the middle part of the zone. So that means yung Pochinki natin dito occupied na, pero if not, pwede silang kumuha ng kabahayan dito. Dread now repping the high ground. Team Max yata ang nasa loob. No, I think that's Risk Guys. Risk Guys is in that building, in that house. Pero yun na nga, Team Max nasa libad ng baba, nakita ng Risk Guys, especially Ryder, no? Saan ka pupunta? The John. So dyan lang, pero yun na nga, hindi na siya inabutan. Ako, he's got eliminated. Na-eliminate nga doon yung ating mga Team Max and parang nabawasan nga ng dalawa habang God7 Labubu also got knocked down coming from Sin Migs. Yan yung parehas na team na nasa labas nga ng ating circle na nakita natin from that previous map. God7 MH pushing forward a bit para mas makita kung nasaan yung kinapupwestuhan ni Sinco together with the rest of the team. Edward Cutie naman makasunod din sa kanilang yapak at VN Carry as well, going for that nade. Si Cole patungo dito sa ating mga God7. Meron kayang mga nade nasa sakto. Edward Cutie puladong-pulado, little na lamang ng kanyang 8-3 ang naiiwan. Ganun din kay God7 MH na tumatanggap pa rin ng mga bala galing sa Sin Esports, pero ang makakadali kay VN Carry at kay Labubu ay yung ating mga RSG, pero MH was confirmed by our Sin Esports. Isa lamang yung kanilang nakuha doon sa mga God7 na halos most of the damage ay nanggaling sa kanila. You have to be considered now throwing nades towards the position of Risk Guys. Ngayon, kailangan nila paghandaan to. They have to rinse it off. Pero sabi dito ni Wako, no, I mean, it's really nice to throw nades, pero it's not gonna work. Limited lang yung nades natin, tsaka free lang, free lang yung pwesto nila at pwede pa maagot to sa nila. Edward, somehow, nakakuha niya si Maybe dito, and this will force yung mga members ng mga team na yon to at least react. Tulad ng ginagawa dito ni Edward na he's reacting, he's nailing those shots, he goes back. Kasi baka alam niya na magulat sila na may kalaban pa doon sa area na to. So, one thing that he needs to do is to bring his challenge, bring everyone here in this area. Tapos mukhang, force a fight. Tapos kapag sa tingin mo kaya mong tsumani or kumuha ng couple of kills, do it. Meron kang 4K movie in place, pero speaking of which, exquisite they're parking. Uy,
Ito maganda. Ito maganda nga kasabay Tatawanan mo to. ng ating Osja. Yung ating RSG, pag to talaga naubos, kaso Red Bull doon, naspatan naman yung ating isang RSG. Meanwhile, Glory of Dragons, we are speaking, ay sila ang na-out sa ating bakbakan na Goats Elevate, having that exchange right now. Unknown, napabagsak din. RSG Rider going down, and we have Elevate here securing that kill at sa pagsilip. RSG natin, Abani makakapag-down, pero that last player will be confirmed. Kinuha, ninakaw ni Elevate Nathan. Sila yun ang gigigil kanina. Yung mga RSGs ang pagsugod, kaso sila ang nabaliktad at nakuha yung eliminations ng ating Elevate. Although they lost here Coca-Cola and Scadi along the process, this is still a good trade dahil pwede pa nilang ituloy yung ating bakbak. Elevate right now. Claire, Nathan, silang dalawa na natitira. Osja, are you prepared for trouble? Dahil ang Elevate mo prepared na kumuha ng elimination points ng X-Aaya. I-ready mo na ang tawa mo. Natuluyan na si Nang X dito. No? 3 na lang natitirang nakatayo for the side of Osja. Pero mag-focus muna tayo dito sa farm. Joseph ng Team Max, Exquisite, Kupa, and MM nandito sa may kanal. Si Super Picas sasabay kabilang ibayo. Meron pa tayo 762 from STE at ito si Nas Daily. Araw-araw na natin siyang nakikita dito sa likod ng sasakyan. Exquisite, favorite nila to. When it comes to Pochinki, when it comes to this kind of circle, one thing that comes to mind is, if dito pa yung bro, kasama yan sa kanal. Diba? Diba? Bro, saka Exquisite lang sa kanal. Literal yan ha. Pupunta yan sa may sewers para magtago. Oo, yun yung favorite nilang mapuntahan Pero ito, favorite din natin yung Coop RB na natatakpan yung nandoon sa may bandang veranda. Pero sa ating pagsilip, ito pa rin yung spot na tinitake nating XQS earlier here in our Pochinki area. At pasok din naman sila sa ating bilog. So, hindi nila masyadong kailangan gumalaw. Meanwhile, the rest, sila yung masihingan natin ng mobility later on pag lumiit yung ating bilog. I would want to push once again yung ating XQS. Hindi naman sa ako yung naiinip. I would want them to gather points kasi early in the game para at least kung sila ay ma-eliminate in the long run, they still have those elimination points to bag home. Pero ito mukhang bagging home na nga ba yung time to quick patungo sa ating Team Max dahil si Boyshon bleeding outside of that blue zone sa kanyang pagkaka-knockdown. Time to quick KH, inaabangan kung mayroon bang gagapang, wala na dahil na-claim ng ating zone. At sa pagliit ng ating circle, swerte yung ating Elevate, yung ating Playbook Esports, kaso ganun din naman sa ating GOAT, YG, and our Osja. Okay, let's get back to business, ladies and gentlemen. Yangon Galacticos throws in some nades. It goes hard for Sin Esports. At ating mga Sin right now, they're hiding in that smoke. Binobomba na sila ng Yangon Galacticos. Kahit wala ka ng boses, Beats, ipilit mo, ibomba mo. Mga kaibigan, Bomba Beauty Loki ngayon umakyat. Nasa may bandang bubong, sumisipat lang. At eto na nga sila sa may gilid, no? So ito, tinatawag natin edging, mga kaibigan. So PUBG M101, kapag ka ikaw ay tumatambay sa gilid, ang tawag dyan edging, no? Hindi ka edgelord para gawin yan, pero sila, kailangan nilang gawin to. Speaking of which, pasok pa rin sa top 3 ang Pilipinas. Sarami pro, when it comes to voting result, pero pasok pa rin. Aya, ang mga tirada rito ni Cutie Loki. Naka from that roof. He's trying to punish Mix, and now he's going for Cool. At si Cool dito, cool lang kasi alam niya na itong si Cutie Loki ipapunish din ng Blue. Ayan, yun yung ating gusto na makadagdag yung ating blue zone para hati yung ating contribution onto those set of damages that they will be receiving. Pero TTUKH man and 8 down ng ating Dread Esports at isa-isa na rin nagkakabagsakan na doon sa area na yun habang Sin amidst this very chaotic spot. Nandyan yung ating YG, nandyan din yung ating XQS. Parang kahit saan ka lumingon, meron agad mga mag-aaya sa'yo. Tatanungin ka, anong problema mo, tol? Parang yan yung kanilang area doon na kung nasaan Etondo Gaming yung kanilang makikita habang YG has that good spread to gatekeep our Sin Esports. Meanwhile, time to quick liquid Emma down ng ating Osja, but Senko here, what will he do? Dahil yung ating XUS nagro-rotate na, nagre-reposition, pero as they go for that vehicle gameplay, Kupa here will be claimed. Wala ang makakakuha niyan, tapos mababawasan yung ating XUS at hindi na basta-basta makakapag-revive. Exquisite on the other hand here, Kupa running out of blood. Kailangan siyang marespondihan dito pero
it's gonna be a hopeless case. He's gonna be eliminated. Pero for Sin, actually, Sin somehow, they managed to revive their one player. Rankid gumagapang lang, no? Kung mapapansin nyo mga kaibigan, every time that they do rotations, itong si Rankid, gumagapang lang. He's trying to distance himself from his teammates. Wako and Cool right now. Cool, knockdown again. Pero sabi ni Cutie Nokia, cute mo, sabi ni Rankid, that's a good support! Pero anong nangyari doon, WT? Sinagkasa na Reckless Drive and Sin! They're out of this game! Yangon Galacticos, ano yun? Nananagasa. Naku, delikado yan. Homicide yung ginawa doon ng ating Young Gun Galacticos at si Cutie Loki pa nga. Madadown din. Pero that question of being revived ay wala na sa ating wala na dito sa ating scenario dahil nakapag-heal up, nakapag-reset at mukhang ito na naman yung chance nila para makabangon at makakuha pa ng more eliminations. Marami tayong mga ano dito, third party situations onto that southern side, onto that eastern side na makakapasok nga sa ating bilog. Pero ang pinaka-unbothered is our GOAT because they have been there for the longest time pero walang pumipili na mag-challenge sa kanila. Pero ang magandang challenge, nabawasan na naman yung ating Osja at dalawa na lamang sila dito na itutuloy yung bakbakan. Uy, nako si Demius napaparamdam, he gets low, di ba? Wow, the irony. Gets low. Gets nyo ba yun? Pero 21 right now, no, hindi pa rin sila tapos na binabalibag ang Osja. Ito, favorite target mo, si Red Bull. Tumatakbo, tingnan mo diretso sa puno. Grabe yung tree line. At ito na yung sundo niya, si Coco. At itong si Martin dumapa na nga dito. Dadalhin sa Quiapo itong si Red Bull at bumapa ka muna, Coco. Martin now down on the floor. Red Bull ay nanganganib na ang buhay pero I think I need to give this one to you. Kailangan na natin mag-celebrate. Malapit na ang katapusan. The end is near. The end is near para sa ating Osja. Sino nga kaya ang makakakuha at makakapaghatid sa kanila sa kanilang huling hatungan? Dread, merong chance dyan dahil Jashi, direct ang kanyang access. Mukhang Directors Club ang kanyang upuan pero merong makikisali. That will be PBE Mechi. Demios naman, siya na lang ang naiiwan. Lone Ranger for our Dread Esports. Delikado na rin ang spot ng ating Dread pero sana makuha niya yung ating Osja. Pero siya naman ang binabakbakan pero yun ang gusto natin, yung pananagasa sa Osja. Demios finishing touch. Cherry on top mga kaibigan. Ganyan tinapos lang ang Osja. So grabe, no? Grabe, Aya. Kung tumatawa na daw ang kabila kapag ka na-eliminate ang mga broski natin. Grabe ang ngiti ngayon ni Aya. Kung nakikita nyo lang, Yobnom ng Odom na nako, that's 23 minutes. See you on the next map talaga. At etong si WT, nako, after ng pahinga, Aya, walang duda. Talagang ganado, palong-palo ang mga YG natin. Ay! Grabe naman yung Pectus na yun. Tumalbog sa puno. And he got one player coming in from Exquisite. At mukhang itong si WT, no? Kita mo yung hati ng buhok niyan. Sinunog na ang pickles. Nako, kala ko, nilalagay lang sa burger yan. Pero tinuluto pala yun. Parang inihaw ka. So speaking of inihaw, WTZ nakadagdag ng mga bullets na sipat doon sa may bandang gilid and YGC crowd together with the rest of Young Gun Galacticos. Ang ganda ng ginagawa nila, Vince G. If hindi need yung kanilang presensya, they are maintaining that distance, they are maintaining their composure and having that full squad. Yun yung kanilang nagiging advantage sa mga oras na ito. Look at that, 6 eliminations para sa kanila and still staying strong as a full squad. Pero ang maganda rin para sa ating PH teams, we still have your Playbook Esports, we still have Elevate, we still have SE, and we still have Dread. So 4 out of 6 teams ay from PH. We're talking about the top 6 teams here, Aya. We're talking about 17 players left standing. Almost 25 minutes. First Erangel map of day number 3. Yung Wednesday nila, Friday na sa atin ngayon. Yobnom, ready na magbato ng granada inside the warehouse. Pero sabi niya, wait a minute. Meron sa labas dito na Young Gun Galacticos umaabante na. They want the goats. Nagkaharap-harap kanina to, no? Purple versus purple, no? Parehas violet, pero sabi ni Nathan, teka lang, sali kami dyan. Mas maganda kung may pula yan. Si Say Cloud nag-aapoy na.
Eto ang literal na Yangon Galacticos is on fire. Literally, say cloud. Nasusunog na, and here comes Nathan. Mukhang nagsusunog na siya ng kilay at nagsusunog na siya ng kalaban. He takes down Romeo Boy. Nathan, grabe ka. You are the Yangon killers. Ibang klase ang pinapakita mong galaw. Nagti-teamwork ka sila dito ni Raymond. They're getting gas low. Nathan also. He goes for Yaiko. Palong-palo si Kuya Nathan mo ng elevate. At sa pagtalon doon ni Raymond, masisipat niya nga yung ating SCE and they will be out. Pero now, babalik tayo doon sa kanilang challenge na YG. Ito yung team na sabi ko kanina, they were very, very strong. Pero napuputol din ang kanilang kalakasan at unti-unti na humihina sa mga oras na ito. Bagsak si Stay Cloud, bagsak si Romeo Boy at pare-pare silang gustong mag-go for that revive. Pero ang priority ni Cute Loki right now is get inside the circle, get a good spot, go 21 amidst everyone else na kanina pa siya binabakbakan. Buhay na buhay pa rin, napakatibay ng kanyang agimat, napakalakas ng kanyang bumbunan. Elevate clear, pero siya ang makakita at yung mga kampig mukhang ginawa na talagang inihaw na kampig. Kampig. Kakampig mga kaibigan. Tignan natin kung kampi-kampi na nga ba sila. Still, Yangon Galacticos is on the lead. 6 elimination points. 4 pa sila dito. Yangon Galacticos is still alive. Unfortunately, kahit anong gawin knock dito ni Nathan from Elevate, na yun, Claire! Gumagawa naman siya dito ng galaw para parusahan ng Yangon Galacticos. WT, hindi makita ang ulo, hindi lumilitaw. Pero sabi ni Cute Loki, mag-focus tayo sa playbook. Bawasan natin ang isa. Knockdown ang kuya natin dito, pero kailangan siyang i-revive ng tropa. We've got Mitchie, Yobnom, he got taken out. Cutie Loki, kailangan niyang gumilid dito para safe na safe. Hindi siya mapepektusan ng kalaban, pero where are his opponents? Cute Loki ngayon, nakapaghilom pa. Playbook Esports now trying to make a play here. Mitchie, tumayo na nga siya dito. Trying to throw in something towards that smoke, towards that rock. At eto si Mitchie, no? Iniisip niya naman kalaban doon, pero magandang kaboom ang nangyari dito kay Say Cloud. Kailangan nyo mapatumba yung mga members ng YG because etong mga YG na to, kahit anong gawin nyong patumba, hindi talaga sila nagpapatinag. Palagi silang bumabalik at tumatayo. 3 Filipino teams na to laban sa isang Yangon Galacticos. Sana maubos yung ating YG para nga naman talaga secured na this is gonna be a PH win. But Demios here hindi nagpaparamdam ng kanyang presensya dahil may umikot-ikot kanina na PBE Mitchie looking for a better spot. Pero speaking of spot, ito na yung ating huling stage ng ating circle here in this spot. So kung yan ay liliit, lahat sila ma-force into that circle. Napaka-open ng mga YG sa kamay ng ating Elevate para mga langgam na nagsisigapangan lang pababa ng ating heal. WTZ heavily damage as well. He needs to be seen by Nathan para ma-secure yung ating kill, pero the Demios gumagawa din ng kanyang sariling pangarap onto nading PBE Mitchie, but that is also the same thing and strategy na ginagawa ni Mitchie, nading down the Demios, but both did not have that better connection kaya naman parehas pa rin silang buhay. So sana ang mauna nilang ma-target, ang una nilang maubos ay yung ating YG because in just 5 seconds, stage 9 is fast approaching. Patapos na ang ating laban. Naku, patapos na ang laban natin ha. Almost 30 minutes. 1 minuto na lang ang inihintay natin at malapit nang magsara ang bilog. Ano ang gagawin ng mga players dito sa ganitong klaseng sitwasyon? Yangon Galacticos, napakakunat, no? Ilang beses nang dumapa, nakatayo pa rin at mukhang inabot pa nga sila na 28 minutes. Demios, sinakasaan lang ni Claire. Papayag ka nun. Mitchie right now goes in hard for Claire. At mukhang elevate natin dito na Tihano. Nagpatayan na ang mga Pilipino. At itong si Mitchie ngayon, nagigigil na. Romeo Boy, sinamantala ang pagkakatawa ng Elevate Esports. They're now our playbook Esports. Sino pa malasahin mo, Raymond? At yung kakampi niya hindi na ito mag-alam mapagsamantala ang Yangon Galacticos. Ito na naman yung ating Yangon Galacticos. Ayaw man natin na sila yung makakuha ng ating chicken dinner. Ang dami na nating PH may kaso just like what we say, if you are not gonna stop the streak of Yangon Galacticos, this is what they could bring to the table. Well, ang table talaga natin dito literally napakakunat, no?
Kahit anong gawin mo, tagain mo, saksakin mo, batuhin mo ng molly, gradahin mo, babagsak at babagsak yan, pero okay lang yan, di ba Aya? Kayang-kaya natin babagunin ulit ang ating mga kampe. Ibang klase, di ba? So, hindi ko alam daig pa nito yung mga pusa, yung mga meow-meow dyan, no? Daig pa, parang more than 9 lives yata yung nakita ko, no? Nathan niya halos ang gumagawa ng knockdown sa YG, pero walang confirmation, lahat nakakabangon, no? Dinaig Sayang, pa ang kape. Ang na-confirm lang nila yung pagsabog ata ng vehicle coming from Claire onto Cute Loki. And ang masasabi ko lang, I also would like to commend the Young Galacticos for staying strong. Biruin mo yun, ang dami nilang na-receive na knockouts, ang dami nilang na-receive ng mga bullets, but they still ended victoriously. So yan yung kailangan i-take note ng ating mga teams. Paano nga ba i-pull off yung ganong gameplay katulad ng sa YG? Grabe, no? That is very, very much... I lost for words. Kasi, ako ito yung nakikita ko. Yung Yangon Galactic dito, Aya, yung momentum kasi nila, naipon. Baka parang kahapon, yung 96 nila, wala yan. Kaya namin tulugan yan kahapon. Pero ngayon, bawi hataw Dalawang back-to-back, or dalawang mapa ang napanalo nila ng manok. Tapos, I don't know how many eliminations was that. I think, less than 10 lang ata yun Pero, look at that. I mean, 10 actually. Nakakuha sila ng 20. Pero grabe grabe yung palitan. And even, bros, I was surprised talaga na that early game. I mean, sayang. Nasasayangan ako dun sa part na yun. Sayang talaga. Pero, ang masasabi lang natin dun, ang hirap Ang hirap ng sitwasyon dahil din parang dalawa, tig-solo na lang yun ay iwan doon sa ating mga PH teams. Although, that could also still be pulled off. Pero hindi nga magiging madali dahil maganda rin yung pwestuhan ng ating Yangon Galacticos. At ito naman, pinakita natin yung pananagasa. Pero ito, ang favorite natin. Pag nadadown yung ating Osja, pag nauubos, this is also one of those moments na nanghinayang ako. Kasi nakita nung ating kabilang PH team, si Dread Jashi, he has that best chance sana para maubos yung ating Osja. And this is also that moment wherein Ryman was able to knock down and eliminate the rest of our Strangers Esports. The last moment inside of the game, wherein 3 out of 4 na teams ay PH. Delikado pala doon. Red Demios nasa gasaan. PB Michi knocking down yung ating YG. Elevate Nathan taken down as well. And that last player, Playbook Esports, was claimed by Yangon Galacticos. Pero ang MVP, we have here none other than Elevate Claire with 3 elims, 3 knockouts, 1 assist, heals of 221, survival time of 2747. Look at that damage, 793. Lalo na siguro nung napasabog niya yung isang player ng ating Yangon Galacticos, and he was able to secure that elimination. Kaya kahit mababa yung kanyang elimination output, ay napakataas ng damage. Claire as your MVP, no? She went it hard. Grabe, mala action star ang dating ni Claire on that final moments, no? Nakita niya Sabi niya, "Oy, may nakita akong kakaibang katawan dito. Kung gusto ng Elevate Esports is elimination points." Ayan, makakadagdag yan sa listahan no? And for Claire, he managed to get 3 out of that. And, of course, that's an unfortunate turn of events dahil after that risk na ginawa ni Claire, nahuli siya dito ng playbook. Tapos nagkaroon ng karambola, di ba? The chain reaction na naganap. Gusto lang naman nila si Demios, si Claire, nag-dive in, nakita sila ng playbook. Nung lumabas yung playbook, nakakuha naman ito ng Yangon Galacticos na may 10 elimination points, 2 assist, 9 total knockouts, 28 minutes no, hindi na tayo mabot ng 30 minutes sa larong to. 2050 ang total damage no. Yangon Galacticos, without a doubt, palong-palo sa araw na to. Palong-palo indeed. 2 chicken dinners just for this day alone. Back-to-back pa nga yung kanilang nakuha. Sana hindi na makadagdag pa dahil dagdag sakit din ang ulo pag slowly, lalo nilang malagpasan yung ating Playbook Esports, mataasan yung iba pa nating mga teams. Mahirap kasing maghabol dito sa ating YG dahil most definitely, hindi lamang dyan titigil yung kanilang performance, they will also still do good doon pa sa remaining natin na mga matches. Pero after this chicken dinner, let's see if matatablan na ba sila nung ating alat pagdating sa nakakuha ng chicken dinner. Overall stats naman,
61-61, elims to knockouts, pantay lamang, heals of 7-7-61, revives of 15, throwables use 259, drive distance of 387 kilometers, longest submission distance with 302 meters, headshots of 15, survival time of 28-27, at marami din yung mga airdrops na napakinabangan at yan ay 3. Wow. Unang Erangel map pa lang ito, Aya. At kung tatandaan, kung malaman natin dito talaga, may 2 Erangel pa tayo pagkabalik ng break. Pero before we head over to our short break, meron pa tayong tally. Ano na nga ba ang mga kaganapan doon sa mapa na yun? We've seen the scores already. We've seen how they perform. We've seen a lot of action, multiple eliminations. Tapos ngayon, it's time for us to sum it all up. Pag-add-addin na natin yan. Quick match para sa atin. Let's talk about the match standings for this day. First of all, Playbook somehow ending up in second. Nakakuha naman sila ng magandang points. 6, 9, equals 15. Nice, diba? 6, 9, diba? Tapos Elevate right now, of course, they got 13. Decent amount of kills. And for Dread, no, for hanging on to the top 4, na-reward naman sila ng good amount of placement points plus yung elimination points sila palong-palo, no? So, umarangkada. Ganda, oh. 7, 8, 9, 10. Pataas na pataas yung elim points simula Dread. Tapos, 4, 5, 6, 10. Di ba? Pagka 4th, 3rd, 2nd, 1st. Ganon. Quick match talaga. The mat. Wow, the mat. Damat, and gusto ko lang sabihin, our Dread Esports, slowly but surely, at least sila ay nakakabangon at dami nga ng kanila naging eliminations just for our match number 2. At kung ganito, yung lagi nilang mapapakita sa atin, katulad din ng ating Elevate with 8 eliminations, malaki din yung iangat nila dito sa ating mga bakbakan. Pero nangunguna pa rin syempre Playbook Esports with 152, 14 points behind is Erangel Galacticos with 138, Osja 30 points behind, merong 108, Genesis Esports with a hard stop, merong 106, Fearless merong 79, Elevate with 77, Sin with 68, Bros with 59, RSG meron 58, KE with 57, Max meron 56, XQS with 54, Goat with 53, RTC meron 43, Time to Quick with 34, GG with 33, STE with 27, God7 meron 25, Dread with 22, and yung ating FVE nando sa 20th spot with 18 points. Marami pang pwedeng plot twists and turns dito, Vince G, after our next matches. But for now, ang pinakamahalaga, PH pa rin ang nangunguna. PH pa rin talaga ang nangunguna dito, pero dapat talaga natin tutukan ng Yangon Galacticos. Osja right now, marami-raming kailangan nilang habuling puntos, but still, Osja, they did had a solid run for the past 2 weeks. And Osja Esports, if ever na parang hindi sila mag-perform ng maganda for this week, okay lang yan dahil still sila pa rin ang nangunguna when it comes to the top teams dito sa PMCL. But still, week number 3 is full of action, Aya. So, no doubt, we're gonna be seeing more. We're gonna be expecting more mamaya-maya after we are going towards a short break. So, mga kaibigan, sabi nga nila, kung wala pa kayong pagkain, kumuha muna kayo ng pagkain kasi yun din ang gagawin ko dahil kailangan na natin lumaban. Man's gotta eat, Aya's gotta eat, kailangan natin mag-hydrate. So, Aya, we're gonna be heading towards a short break dito pa rin sa PUBG Mobile Challengers League. Kaya, wag muna kayong aalis, no? Make sure na tumutok kayo sa umahatigabong aksyon, guys. So, i-ready nyo na yung mga phones, tawagin na yung mga fans nyo, tapos, supportahan nyo, mag-all-in na kayo dito sa ating pagbabalik ng PMCL. We will be right back. Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home.
Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump, and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with crimson energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or vampiric fiend form will generate a blood orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, vampiric fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a crimson crystal from the map and crush it to open a crimson rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the Self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more. With Blood Moon
Kami nagbabalik dito sa ating day number 3 at syempre kami pa rin ang inyong mga kasama. I plays together with Vince G. Kakatapos lamang ng ating 2 matches and unfortunately hindi po PH ang nakakuha ng manok. Back to back pa yan sa ating Yangon Galacticos. But ang pinakamagandang pwedeng mangyari ay meron pa tayong 4 na laban para sa araw na to. Well, for these last 4 matches, hati-hati ito dalawang Erangel, dalawang Miramar. And kailangan talaga nilang pag-igiyan pa dahil kung yung unang Erangel map kanina parang sneak peek pa lang to, no? Preview on what's to come or what's going to happen dito sa ating remaining 4 maps for tonight. Well, hindi tayo nagkamali talaga dahil handang ibigay ng ating mga kalahok yung kanilang makakaya dito sa ating PMCL. And we're talking about PMCL, the last PMCL season before we head over to the holy grail of PUBG Mobile, which is yung Global Championship. Pero, Aya, we're talking about the new update version 3.4. Ito din yung ating kanina pa. At nung nakaraan pa actually, na gustong gusto nating makita because this is the Crimson Battle wherein nandyan nga yung ating mga bagong mga themed modes, yung ating transformation mechanics, yung mga ibang mga items at PvE gameplay na sure ako na may enjoy nating lahat, lalong-lalo na sa mga nasa comment section at mahilig mag-explore dito kay PUBG Mobile. Don't forget to download the app para sa mga wala pa at update nyo na agad-agad to our latest version na 3.4. Well, speaking of another new things to try out in PUBG Mobile, ito bago. New Royal Pass A9 available na up until November 14. Pwede kayo makakuha ng max rebate na nakakalaga ng 720 unknown cash. So mga kaibigan, if ever na gusto nyo talaga mag-top up, mag-grind dito sa PUBG Mobile, well, eto yun you're gonna be starting in low level tapos unti-unti tumataas yung level nyo. Once you reach level 40, you get the Festering Grave Walker set. If you reach level 50, you get the Spirit Sentry Uzi. Level 100, yan, napakadaming forms ng ating Spirit Sentry set. Kaya san ka pa? New Royal Pass, you still have 2 more months to grind itong level at sisi lang sa inyo yan na maka-level 100. Kaya huwag na kayo magsayang, di ba? Buy it now. At ang maganda din dyan, pwede nyo syempre isama ang inyong jowa, ang inyong friends, ang inyong kapatid para makaipon agad-agad ng mga points at ma-reach yung mga certain levels na yan. Pero ito naman ang ating makikita on the screen predictions for this match. For me, it would be Playbook Esports. For Vince G, it is Yangon Galacticos. At ulitin lang namin, lahat ng predictions, we are sending it before even the start of match number 1. So kay Vince G, yung YG, nakadalawa na kanina. Parang will it be a 3-peat para dito or na-delay lang ng konti katulad ng mga nangyari nung nakaraan na kung kailan na ako chicken dinner saka natin sila napipredict onto that next match. But for me, Playbook Esports, muntik-munti ka na kanina, dehadong-dehado lamang din sa ating numbers at syempre, nahirapan din doon sa pinakadulo na kung saan lahat ng focus ay nandun na nga kay Michi. Pero feeling ko same case lang din. Delayed din yata yung yung prediction natin, no? Kung kailan nakakuha ng manok, 'di ba? Tapos saka mo siya i-predict. For Yangon Galacticos, ganun din 2 straight games sila nag-pop. Well, I was expecting na kababayan natin na makakuha ng manok, pero this time around alam naman natin, no doubt na hindi natin mapagkakaila ang power ng Yangon Galacticos, and that is why they are showing it. Talagang hindi na sila nagsasayang ng oras. They wanted to catch up dito dahil sabi nga nila, pwesto namin yan. At ang nakakatakot dito etong isipin natin, Aya, Yangon Galacticos with this kind of points, imagine mo na last map na yung kanina. So kung ang diferensya natin dito would be 20 points lang, tapos day off ng playbook bukas, Yangon Galacticos can steal the top spot kapag kabukas, kapag ka-playbook hindi lumaro. Pwedeng-pwede na yun yung mangyari, but of course, let's also hope na makasabay pa
lalo yung ating Playbook Esports makapagdagdag pa ng mga puntos para hindi sila mapag-iwanan as they approach their rest day. Pero ito rin, huwag kayo magpapaiwan guys. Don't forget to vote for your favorite PH team na naglalaro dito sa araw na ito. I-scan nyo lang po yung QR code na nasa aking baba. Ayan, tapos nandyan na lahat ng instructions in order for you guys to vote. And ito na rin yung ating hinihintay. Less than 1 minute left tayo ay mag-start para sa ating day number 3, match number 3. So let's just really hope na ito na sana talaga yung mapa at araw at oras para sa Pilipinas. Mga kaibigan, huwag na tayo magsayang ng panahon. So mga tatanong pa paano mag-scan, hugutin nyo ang mga phones nyo, itutok nyo lang doon sa QR code. Ito lang ginagawa ko, ganyan no. Scan it. Oh, pwedeng sa camera. Diba? Minsan Biglang automatic. napunta ako sa site mga kaibigan. So bibigyan ako ng pagkakataon na bumoto kung sino nga ba sa tingin ko ang makakamanok, no. Not only this map alone, if you're gonna start right now, meron ka pang map 4, map 5, map 6, saka yung most improved player mo for this day. So mga kaibigan, huwag natin patagalin pa. Let's head over to the second Erangel of this day. Pero speaking of mga cellphone, nakita ko lang kagabi kay Casey Bay, ayan, shout out sa ating KOL for PUBG Mobile. Meron Hello. ng meron ng ROG 8 in collaboration with PUBG Mobile. Wow! Napakapit naman nun. Sayang lang at meron akong 6 ngayon. So, sana pala nalaman ko na magkakaroon ng 8 collab. But anyway, for those na gusto rin ng upgrade white as well, check that right now or puntahan nyo yung video ni Casey Bay para mas makita nyo kung ano nga ba ang features ng collab na yan. Pero tayo naman ipapasok dito sa mapa ng Erangel. This plane path is coming from the area of Stalber around Kameshki at patungo naman sa may west side malapit sa hospital. Wow. Kaya po nga wala pa. Kaya baka naman, di ba? Baka naman magkaroon ng 8, di ba? In collaboration with PUBG Mobile. Ayan na. Baka naman. Araw-araw tayo magpa-PUBG Mobile niya pag gaganyan. Naku po. So, walang duda. Masyadong maganda ang flight path natin. Nagsimula sa Kameshki, pababa, going towards the hospital area. Pero, are we gonna see some early engagements? That's the question. Kasi kanina mayroon pero parang kakalma muna, no? Ostia medyo malayo sa military base, pero Ostia yan Lawyer sa military base yan. So kahit medyo malayo, dadrop yan na malapit sa may tulay. Tapos saka sila magdadrive papunta military base. Layo. Pero malayo, napakalayo ng ating circle. Yung iba nandun na para silang hulog ng langit yung pwesto nila dyan. Pero hindi rin natin sure kung mas magiging favorable ba na nandun sila agad-agad sa gitna ng ating circle. Specifically for our Elevate, for our Playbook Esports bros as well as our XQS. Yung iba naman palabas pa rin ng ating circle para doon maging mapayapa yung kanilang pagluluto. At yung kakagaling lamang sa ating dalawang winner-winner chicken dinner, Yangon Galacticus taking that lower Jorgo pool side or that southern side. Pero GG7 support, hinahabol ng sagasa ni RSG Master Vape. Pero sabi niya, hindi na worth it pang maghabol. Tayo naman ay aalis at magse-self-love muna. Self-love muna, unahin ang sarili. At muntik-muntik nang makuyog si Kuya Osal, si Master Vape. Buti nakatakas, umeska po, ginamit ng sasakyan, iniwan ang GG, pero may kumakalabit yata ng katilo dito. Oy, si support lang pala yun, nakakuha ng baril. Hindi para nakasafety yung baril, paghawak, biglang itinutok. So, delikado mga kaibigan, no? Yan, real life lessons. Kapag ka nakahawak kayo ng baril, huwag nyong ipoputok agad. Siguraduhin nyo lang na hindi totoo yung baril. Kasi mamaya pag pinutok nyo, wala, magulat kayo, di ba? Mamaya mahuli pa kayo. Ganun. Ayun. Di na nakita yung reaction ko. Yung parang hinihika, no? Parang nawawalan ng hininga. Pero yun nga, delikado talaga. Dapat kailangan nyo siguraduhin ang bawat action na gagawin sa life. Dahil meron yan, mga consequences. It applies to everything that could happen in this world. Naging podcast yung usapan namin dito ni Vinci. Dahil actually mukhang magiging podcast ulit muna dahil yung mga kanina nagsilapitan, parang ang choice nila muna lumayo because once again, medyo maaga na naman. Lagi naman tayong ganoon sa umpisa hanggat makakaiwas, yun ang kanilang gagawin. Because unnecessary battles would not
do them so well at yun pa nga yung possible na makapag-cost ng kanilang mga buhay. For their roles right now. So, yeah, they need to work on their points. Kasi kanina, parang, they are getting points. They are getting elimination points. Pero, this is quite different dun sa Harami bro na nakita natin dito. So, hindi pa natin nakikita pinapasok si Emas all throughout this week. This is the same lineup na nakikita natin na lumalaro all throughout. No? So, I don't know if the Bros right now, ang nangyari sa kanila na shake off sila dito ng rest day. Kasi 2 linggo din yun eh. So nawalan ng momentum, maaari. Pero ang nakakatakot dito, kailan babalik? When will it come back? Yung momentum, yung init na nakita natin last season, saka last 2 weeks ago, kailangan natin makita ulit yan. Medyo mas naging tahimik nga, no? Para dito sa araw na to specifically kahapon tsaka nung isang araw, mas nandun pa yung intensity of the plays coming from our PH teams. But slowly, medyo nag-die down yung kanilang energy. Dahil lang din siguro it's the midweek, baka yung kanilang pagbawi ay doon sa kanilang pinakahuling mga laro inside of the game. Pero we always say that foundation is the key. Hanggat makakapagpondo ng puntos, pwedeng yan ang kanilang i-prioritize dahil para nga naman, hindi na once again mahirapan maghabol, mahirapan kumuha ng mga puntos kung kailan huli na. Minsan dun pa kasi talaga nagbibigay ng effort. Effort. Uy, grabe naman. Kung kailan huli na saka nagbibigay ng effort. Grabe naman yun. Mahirap yun kapag huli na ang lahat. Tapos saka ka lang mag-e-effort. Wala na. Baka mamaya meron ng trust issue. Baka meron ng yung effort. Pero kailangan yung effort na yan consistent. Kasi kapag hindi consistent yung effort na yan, sa simula ka lang magaling, Hindi rin maganda yun. Ayaw Ayaw natin diba? ng mga sa una lang magaling. Kasi Ayan, ang sinasabi alam natin. naman natin, pagka mga intro boys lang or intro girls or intro non-binaries man yan, ang pinaka dapat nating gawin hanggang sa dulo consistent tayo. Kasi mahirap yun, nagpapakitang gilas ka lang sa una, best foot forward lagi. It would always be best to be consistent, to have that effort na hanggang sa dulo, yun pa rin yung pinapakita mo. Yan ang sinasabi natin. No? Wise words from Aya Place, ladies and gentlemen. At magandang gabi mga kaibigan. Welcome sa Aya Vince Podcast, no? Kung saan pag-uusapan natin ang inyong mga hinanaing sa buhay at at the same time kung consistent nga ba siya sa'yo o hindi, no? So, makakataon nyo na i-dial ang inyong mga problema at sasagutin namin ni Aya yan habang wala pang nagaganap na bakbakan dito, no? So, comment down below kung anong problema nyo, no? Akala nyo si Kuku TV lang may podcast? Kami din. Baka gusto nila ng song request, ganyan, magpapatugtog na lang tayo. Medyo mahaba yung stretch natin pero ito, teka, anong ginagawa ni Zuki doon? Walang movement, nasa ilalim pala ng tubig, nalulunod si tropa. Habang siya ay sumisisid sa ilalim ng ating waters, nag-heal up paunti-unti, going for those bandages. But Federales has that exact idea kung nasaan nga ba siya pwedeng manggaling. Will he go for that push? Will he rush in? Or will he just be, making bantay-bantay dahil possible din na pumush forward yung mga kasamahan ni Zuki pero nakita ng movement, sabi niya this is the time and this is the signal na para tayo naman ang sumugod dito kay Zuki. Nako, si Zuki, butterfly, fly high, butterfly, paro G, di ba? Backstroke, pakita mo yung butterfly loads, sisid. Muruami, stretching, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8! At pumutok na nga ang barel ni Rig. Tinamaan si Zuki. Pasok mga Zuki. Presyong divisoria talaga si Zuki para kay Rig. So talagang nakatipid siya doon. So magandang birang ginawa ni Rig. Talagang presyong divisoria yung bargain. Yun nga. Kailangan talaga nilang makuha dahil murang-mura na lamang habang si Zuki wala nang choice dahil naging Zuki siya ng mga bala doon ng ating bros. 1 easy kill, 1 easy point for our bros right now. Tignan natin kung mas makakapagtagal pa ba sila dito or maglilipat na muna sila or mag-reposition later on. Habang elevate naman ng babalagbag, kinonfirm agad doon si Go 21 at hindi pa rin doon natatapos ang laban. Pwede pang ituloy ng mga tatlo pang naiwan na players ng ating GOAT and this is gonna be exciting because they are sharing that same ground right now with our Elevate. Nandun pa yung YG.
Speaking of which, bros, right now, they are playing by the edge of the circle, no? So, kapitbahay nga nila dito is Yangon Galacticos. Yangon Galacticos, walang duda Aya na masyadong mainit. At ito ang paborito ni Ate Aya nyo, Osja. Ang paborito nakikita sa screen. Ano ba ang mangyayari? Ano ba ang kapalaran ng Osja ngayon? Ano ba ang mangyayari sa kanila? Pero sabi ko kanina before we head over to Porsche, kahit hindi mag-perform ang Osja ngayong linggo, pasok pa rin naman sila sa Grand Finals at marami na rin silang puntos. So, if you're gonna be tallying kung sino yung top team overall sa league, Ostia can still be number 1 kahit wala silang makuha ang puntos. They still have 40 league points. Nakakatakot lang talaga. So, for Young Galacticos, mas nakakatakot yung ginagawa nila. They're attracting attention. Say Cloud dito, mahilig magpapain, and kumalma na sila. They realize na, okay, magtago muna tayo. Sige, might as well survive until the very end. Mukhang magsusurvive nga doon, pero ito ang hindi nagsusurvive yung kaharap ng ating Stranger Esports. That will be Team Max. Yung isa magre-revive lang, madadamay pa doon sa karambola, at siya naman ang mate-take down. Siya pa rin ang pinakanaunang na-secure. Siya na nga lang nagkukusang loob at nagmamagandang loob para doon kay Joseph, na damay pa doon sa ginagaw-gaw ng kanyang kaibigan. At meron pang another joiner here, another contender, none other than our Playbook Esports, sharing this same ground. 762 umiikot, mukhang kailangan nila mag-ipon ng iba pang mga kagamitan, pero ang sagot ng ating PBE, parang hindi pa ito ang oras para tayo ay makisawsaw. Let's take our time because wala pa ring squad na i-eliminate. Mayroon pa ngang dalawang natira para sa Team Max. WT right now, nakita si Labo Kun at mukhang hindi malabo ang mata ni WT. Well, going back, no, etong si WT ay medyo mainit to. So, wag natin kalimutan na this guy, he can able to create more and more points, no? So, you have to be scared. You have to respect the entire Yangon Galacticos, no? So, they did what's best and they are trying to climb up the scoreboards. Unfortunately, for them, wala pa silang nako-confirm na elimination, no? So, sepas pa. So, ang mangyayari dito, they're stuck at 138 points. Samantalang ang playbook, as we can see right now, they're near the position of GOAT. They're near the position of Strangers Esports. Playbook, ang inuna nila is yung Team Max. Sabi ni Raymond, pakurot na ng konti. Isa lang, trial lang. Pero aside dun sa Team Max, they have to consider etong mga Strangers. Yun nga yung kanilang kailangan i-consider, just like what you've said earlier. Pwede sana silang nag-push forward, pero mukhang they deem that spot to be much safer and mas maging efficient yung kanilang pag-stay that dyan later on. Pero ito, dalawang PH team, Sen Esports, Dread Esports, both of which are outside of that circle, at hindi rin magiging madali yung kanilang pagtawid. May tubig sa gitna ng bilog at dito sa kanilang pwestuhan, also on that lower side, pwede nga lang din makapasok, pero yung ating Sin, inunahan na nga yung ating circle. At naku po, may hulog pa ng langit sa Osja, biniyayaan ng ating airdrop, and as they are also hesitating a bit dahil baka magkasilipan, dito man nasilip ng ating TTQ yung ating Team Max, maximizing the spot, pero one trade lamang ang magaganap. Boy Shan, the last player left, nagka-jump shotan, pero na-shot ng tuluyan, tumagos sa kanyang bombunan. TTQ Liquid, the only player left, pero hindi pa rin dyan nag-e-end yung kanilang suffering, because we have your Sin Esports, nandyan din yung Playbook Esports. Raymond, hehe nga, mukhang mapapahehe ata sa paghagis niya ng ating frag grenade, pero Liquid na nade si KH, parang siya pa ata yung tumapos sa buhay ng kanyang kaibigan. But meanwhile, Raymond here would not be able to go for that kill dahil nasa likuran pala ng ating packaging box si Liquid, and he will just hide amidst that area habang yung ating YG, Vince G, kalaban yung GG. Nako, baka gumana na yata si Vince G, mga kaibigan. Kung ano ang predict, siyang sinusumpa at sumpain naman sana. Dito ang ginagawa ng YG. Yangon Galacticos right now is struggling, but still, Cutie Loki is doing it. He's trying to form a clutch, pero sabi ni Jisoo, no, na muna, say Cloud. Bigay niyo na sa amin to. Kanina pa kayo back to back, magpahinga muna kayo. Makinig ka kay Papa Jisoo. Ama na kayo.
ama na talaga. Buti na lamang hindi nag-3-peat yung ating YG dahil pag nag-3-peat sila, that could also just mean makakalapit lalo sa ating PBE or pwede pa ngang ma-overtake yung kanilang spot. So this is gonna be that well-deserved rest. Masyado nang maraming ginawa yung ating Erangel Galacticos. Pwede na silang magpahinga para dito sa ating match. Habang yung iba naman bumubuo rin ng kani-kanilang mga pangarap para mas makapagdagdag ng mga puntos. Goat Unknown making his presence known onto that good game esports, pero hindi niya muna rin tinotodo yung kanyang presensya. He is just spotting and scouting that spot kung sakasakali lamang na pwedeng-pwede na siyang sumali doon sa naging bakbakan. Ay, maganda pala to. Okay, kanina, ang concern ko, Erangel Galacticos, kasi bukas, pahinga ng playbook. Pero nakalimutan ko, yung group D pala natin, group of death. Kasi ang kasali dyan, bukod sa Erangel Galacticos, may playbook, elevate, at scene. So bukas, hindi lalaro yung 4 na yan. Okay, so that means, kung pahinga ang playbook, pahinga ang Erangel. Kung hindi makapuntos ang Erangel, dyan yan. See you Sunday talaga, malala. So, pagkabalik ng playbook at Erangel sa Sunday, wala nang Osja. So, maganda to ha. Sino kaya magta-top 1 dito? Maganda kasi they are taking their sweet time para kanya-kanya silang pag-rise dito sa ating laban. Bukas i-maximize yan most surely ng ating Osja. Tapos Sunday naman sa pagbabalik ng ating YG, PBE, and everyone else. Or of PBE, Bro at Jappy, madadown sa kanilang mga kamay habang gets low. Tila target yung ating Sin behind, and also our XQS pwede rin nilang makasagupa. Ito yung pinakaayaw natin na magkakaunahan na naman ata yung mga PH teams. NC2 together with the team Strangers Esports. Mukhang gusto yata nila makipagsabala. Uy, teka lang. May karaban na dumadaan dito. Risk guys, si Maybe nawalan ng control sa kanyang sasakyan. Yung manibela na bitawan na pero buhay pa siya pa ng bagya. UI, nakita yung Sin and now they're out. They're down for the count. Napunta sa Exquisite pero yung huling bira napunta pa kay Gets Low. Itong si UI na crash and burn na pausong ng bagay na may sasakyan. Pero masyado magulo. 762 fires the shot. He goes in hard for RTC. At yung RTC natin dito, nagbagsakan sa kamay ng Strangers Esports. Wow! If Stranger Esports needs to step up, Aya, this is a good opportunity for them to at least get the chicken killer. At itong si Claire, pangalawang beses nang nag-hit and run. Kailan ba kakasuhan to? Yun talaga yung ating dapat malaman. Nakakailan na siya, pero maganda rin naman kasi nga marami silang elimination points habang hindi pa rin doon natatapos yung mga ways on to getting those eliminations because Elevate will be here. Pero Nathan yung tatanggap ng nade ni Goat Unknown habang Claire iniikutan, mukhang trip to Jerusalem yung ating masisipat, pero Claire sa kanyang pagpasok together with Coca-Cola, they will both be knocked down, pero hindi naman sumama dito sa liwanag si Skadi at siya ang magiging liwanag ng kanyang mga ka-team para siya ang makapag-revive sa kanilang lahat. Meanwhile, STE Nice 2 will also be out of the game. Lucy naman ay maninade ni RTC at ngayon yung GG pinapalibutan, pinapaikutan, mukhang ni-raid ng PBE. Playbook Esports, mahilig silang magpalibot sa kanilang kalaban. This is a way for them to control the entire situation. Yung dalawang members ng RTC, si Nas at saka si Maltese, nandito sa loob ng bahay habang naghihintay. Ano nangyari kay The Kid? Sumabog ng bahagya. Nako, literally sumabog. Nag-alakid bomba dun si Kid, mga kaibigan. Pero Raymond dito talagang hehe kay support. 7 support now down on the floor. Harami bro, still, they got 2 points. Raymond, pumasok na nga siya dito. Dashing through the smokes on a one-horse open straight. At open na nga siya dito. Binira na pagkakataon. Yobdom, it's all up to you. You got knocked down as well. Time to quick now out. What just happened to Playbook? Playbook Esports now down to the final member. Yobdom ulit, dumapak. Pero, Jarrell, kailangan na niyang gumawa ng paraan. Monboy dito, nag-iingalo na. Kapag hindi niya na-control itong sitwasyon, sila pa ang mauunahan dito ng good game. At Monboy, nakakuha pa nga ng mga Strangers and nag-i-step up talaga, Aya.
ang Strangers Esports, walang duda katulad ng ginagawa ni UI, literally stepping up the stone at talagang lahat na pwedeng tapakan ni UI, tatapakan niya. Yun talaga yung ating choice right now for our XQS because they really need these points. Pero yun, nakikisaw-saw din sa ating God 7, yung ating mga Elevate clear, knocking them down one by one. Pero masaspotan, XQS naman versus Elevate, yung ating next na laban. Skadi nakipaghantingan pero MM ang makakita sa kanya, DBS versus DBS. Pero Nade ang makakapag-down doon sa ating XQS Esports. Now, Elevate are also throwing those set of nades. Pero coming from above, meron tayong UI Prime pero siya rin ang mananak sa mga oras na ito. Last player would be Koopa versus everyone. Coca-Cola, heavy damage needing that heal. Pero last player na nga, kaso kinuha pa rin si Koopa dito ng ating Elevate who is also flying really high with 8 defeats so far. Wow, 8 eliminations so far. The highest that we can see right now on our screens on the entire map. Pumapangalawa, of course, ang Strangers Esports, no, both at 8 points. Pumapangalawa ang GG na may 6. No, we're talking about the top 8 at dito na magsisimula ang pag-arangkada ng placement points. Ostia still buhay, play safe, relevant. Nag-iingat sila ngayon. They wanted to come back. Pero ang mortal na kaaway nila na Harami bro, natatanaw na. Mukhang sabi dito ni Coca-Cola at the rest of the Elevate, nako po, parang may tao dito. Sabi ni Genslow, sige, kapangin ko nga. Coca-Cola, kapag ka ikaw nakitaan na magandang angulo dito ni Kuya Genslow dito, get down on the floor ang nangyari at mukhang naging dance floor para kay Nathan ang talahib. Pero maganda ang coordination niya with FB, pinalis na nga siya dito ng mga members ng Strangers Esports at 762! He goes in for the finish at ang Elevate natin dito, literally, they got eliminated. They flew way too high, Aya. Nasobrahan sa lipad, napunta ng langit. Pero ang maganda, 9 eliminations sila doon at hindi naman sila na zero when it comes to the placement points. That is still something na makakapag-angat lalo ng kanilang mga puntos at slowly rin silang lumalapit sa ating Osja. Yes, medyo malayo-layo pa yung kanilang hahakbangin pero dito rin malayo ang hinakbang at nilakbay ni STE 762 with 6 personal eliminations at 11 total defeats. Also doing really well para sa STE dahil nga napag-iiwanan na ang kanilang mga puntos. They also are well deserving of this moment. Kaso ang moment naman ni 762, ang kanyang makikita ay si RT, si Maltzy na narinig na rin ang kanyang movements. Pareha sila nagsisigapangan. Sino kaya ang unang makakatuklaw? Parehas, ahas, Jake the Snake Strat, parehas itong dalawang to. Tingnan natin kung sino nga ba ang unang kakamandak. Pero tingnan muna natin ang mga bros natin dito. Gusto Persa ng miyembro ng mga good game. Kung ang playbook hindi tumagal, ngayon susubukan ng mga bros na ipaghigante ang ating playbook esports. Good Nate coming in from Nate. 762! He managed to punish down Nas at mukhang tinuluyan niya. Naka-12 na ang Strangers bago pa sila na maalam sa kamay ni Maltisi. Mainit ang Strangers pero mas mainit pa rin si Jisoo. Dahil winelcome ni Jisoo ng DBS itong si Rage at mukhang nakay Federales ang Granada. Ibinato sa loob ng bahay. Balagbag kung balagbag ang ginagawa dito ni Federales and he's not stopping yet. He wants to at least make sure na mag-connect yung Granada and it did. Knocks down 1, kills down 1 at mukhang nabawasan ang mga miyembro ng good game dito down to 2 members Federales. Tumayo ng konti pero still Jisoo abot kamay. Nakakuha niya yung puntos. Kanya-kanyang struggles, yung ating nasasaksihan, Vince G, lahat sila merong mga laban, pero itong Nate, pare-parehas lamang din na nagiging shooting star na naman, hindi natatanggap na re-return to sender yung mga sakit, pero doon natanggap na ng maigi ni GG the Kid galing kay Federales. One more point for them, 7 eliminations as well. Palong-palo yung mga PH teams, yung ating Elevate, yung ating kaninang nakita from Strangers Esports and now from our bros. And unfortunately,
unfortunate naman for our PBE, kahit merong isang naiiwan which is si Jarrell, wala siyang eliminations na nakukuha. At titignan naman natin yung kanilang pwestuhan ngayon. Osja, Red Bull, PBE, Jarrell has that same mindset ng pwestuhan. Well, we still have RTC though. Red Bull, nako nakita niya yung posisyon ng Dread. Red Bull nagtataong lumot siya sa ilalim ng tulay. Jarrell parehas na nasa ilalim din ng tulay. 1 versus 1. Pwedeng ito ang mangyari, pero kahit sabihin na natin na napabagsak ni Jarrell itong si Red Bull sa ilalim ng tulay, meron silang informasyon kapag ka napornada o tapahamak itong tropang Red Bull. Maltese, nasa may puno, no? Still safe na safe, no? Ito ang sitwasyon, Aya. So, kung kanina, Osja versus, Yangon Galacticos versus Pilipino, kapag itong si Maltese na tuluyan, it's gonna be Cambodians versus Filipino once again. Pero ang Osja, nakakatakot when it comes to manpower, the numbers game. Osja, kahit walang puntos sa elimination points, umabot pa rin sila sa top 4 at kompleto pa rin sila. Kompleto, pero to tignan mo mukhang hindi na kompleto ang mga galamay ni RTC Maltese dahil na-eliminate ni Dread Barney. And ganun kabilis, Vince G. We are now down to 4 teams here. Osja, the top naman nasisipat. Yung ating mga bros of Jappy, heavy damage, Federalis still up and alive. Okay na okay pa rin yung kanilang mga buhay. Pero yung ating mga pwestuhan, dehado. Yung mga PH teams, eto na naman tayo sa 3 out of 4 IPH teams. Let's hope na this time around papabor sa atin, pero Red Bull will be spotting PBE. Jarrell leaving us with only Dread at ang ating bros Osja. Naway sila ang magkakitaan, pero ang nakita pa nga ni Dread Jim na yung ating bros. At sa pagsabog ni Jappy, Federalis na lamang to. Dread Barney naman china-challenge yung ating mga Osja. Ang ganda ng kanyang pagkakatutok, pero yung huling nail ni Osja Skynin ay mapupunta sa ating bros. 3v4 is our situation. Dread versus our Osja. Now, Dread Esports, they mean serious business here, Aya. Ipinasok na ang secret weapon. Ipinasok na si Barney. At makikita natin dito that they made it towards the top 2. Osja, Dread, 4 versus 3. Para sa ikalawang Erangel map ngayong gabi, Aya. Red Bull, ang taong lumot natin dito. Mahaba pa ang pasensya niya. Hindi pa siya lumilitaw. Pero, will Dread Esports shock us, surprise us sa mga naniniwala para sa Dread Esports? Eto na ang pagkakataon. Ibigay nyo na lahat ng suporta nyo. Osja, ang kalaban nila dito. Will they have a chance, Aya? Gumagalaw na sila. This will really be a big risk yet a big reward if Dread natin yung makakapanalo ng ating laban. Yung nade, sayang medyo lumis doon kay Osja Red Bull. But now let's see what their plans are as of this moment. Nasa iisang spot yung ating mga Dread, pero si Jim na makikita ni the top at meron ang gumagapang doon sa may bandang baba. Mukhang iniipit nila ngayon and they are establishing their dominance sa pwestuhan ng ating Dread Esports. They need to heal up agad-agad. Dread Jim na is right there, pero not being revived yet. One more will be down. Damon versus everyone. Skynin mananakdown niya. Masesecure pa nga. Meron ding isang na-down, pero hindi na natuluyan. Osja still remained being the chicken dinner takers for our match. Osja Esports, isa lang ang masasabi ko. Mukhang eto na yung hinihintay nila na pagbabalik. Kung sa mga naunang mapa, Aya, mukhang tutulog-tulog sila at nai-eliminate sila agad-agad. Well, for this map sa Erangel, no, hindi sila pumayag na gano'n na mangyayari. At kahit sabihin mo na hindi naging maganda ang simula ng Osja, no, they did not produce any elimination points. Yep. Pero sa ganitong klaseng sitwasyon, Aya, nakakuha sila ng elimination points. Na-analyze na nila, Aya, kung ano ang gagawin nila in this kind of situation. And this is what Osja is so good at. Kung hindi gigil si Red Bull, sa mga ganitong klaseng play, naging ibabaw ang Osja.
Ito yung nakakatakot dahil katulad ng mga ganyang mga laruan, just like what and how our YG did it earlier, kayang-kaya talaga makabawi. Isama mo pa yung Genesis Esports, rest lang sila sa mga oras na ito, pero ganoon din yung halos pattern ng kanilang mga gameplay. So really one of the things and one of the teams na kailangan nilang bantayan at kailangan i-target ng maigi. Pero nice try pa rin sa ating Dread Esports. That is by far one of those moments na Osja yung kanilang makakatapat, tapos doon pa sa pinakadulo where we were just left with two teams inside of the game. Pero speaking of inside, nakita rin natin yung pag-i-inside pang loloob ng ating elevate sa pwestuhan ng ating team. But also this is one of those moments na nagkaroon tayo ng struggles when it comes to that XQS and elevate na battle. Wow, I mean, Osja Esports, no? Nagsimula lang silang umatake ng top 4 na. At mukhang sa kanila pa yata napunta lahat ng elimination, no? If you're gonna be counting the bodies na kalaban dito ng Osja, 6 ang kalaban. Dahil isa sa playbook, 2 doon sa bro, tapos 3 sa dread. So 6 elimination nga ang nakakuha nila at puro top 4 pa ang biktima nila. And you need to respect how good Osja is in this kind of situation. They can turn this one around. At ito si 762, yes na yes! Dahil ikaw ang MVP for this match. 7 total elims, 5 total knockouts, 2 total assists, 53 total heals, 21.05 survival time, and 1260 total damage. Strangers Esports without 762 and without the effort, the collaborative efforts of each and everyone, hindi magiging maganda yung performance nila. Ilan yung nakuha nilang elimination? 11, tapos 7 na kay 762. Wow! Palong-palo si 762. Kaya pala ba siya may 7 dyan? 7. Dahil 7 elims yung kanyang makukuha. At tandaan nyo yung ano dito, yung mugshot ni 762. Ganyan po ang itsura ko. Tuwing matatalo, tuwing mauubos yung ating Osja Esports. With full energy pa. Kasama ng yes na ubos yung ating Osja. But once again, kudos to 762 for getting that MVP title for that match. Talagang para sa kanya, kasi biruin mo yun, 7 eliminations all for himself at yung 1,260 na damage pa nga na kanyang nagawa at naibigay doon sa ating mga kalaban. But let's also see yung ating winner-winner chicken dinner team stats. Ano nga ba yung mga nakuhang puntos ng ating Osja Esports na ayaw man natin, syempre na sila ang nakakuha ng manok. Wala tayong choice dahil sila yung nakakuha for this match number 3. Well, yeah, we have to consider which talaga na Osja Esports definitely did nail the chicken dinner in this game, and hindi natin mapagkakailan na kahit sobrang tumal lang sa is, puntos pa rin yan. If they wanted to get back 16 points is definitely important for Osja, and you know, they just have to keep their momentum up and running. Tingnan mo, kaya pala ipinasok pala nila si Boy Hawi. Yan, si Boy Hati yung buhok. Kaya pala bumalik ang lakas. So, talagang dito niya makikita na nakaka-apekto talaga ang hawi ng buhok dahil Osja ngayon mukhang bumabalik na sila sa game na to, and it only took 26 minutes, almost 26 minutes bago matapos itong ikalawang Erangel map. And not only that, we're gonna be seeing the last map or the last Erangel map for tonight. And dito na makakaalaman kung sino nga ba ang makaka-conquer ng mapa na to. And yan na nga, yung kanilang huling tsansa, lalong-lalo na if this is their favorite map, yung gustong-gusto nilang nilalaroan at feeling nila dito sila mas malangas, dito mas nagkakaroon ng enerhiya, ng mga powers and so on and so forth. They really need to give their best. They need to step outside of their comfort zone para magkaroon naman ng pagbabago at pag-improve doon sa kanilang mga gameplay. Elim sa natin dito 59 sa 54 knockouts. Heals of 7647, revives of 13, throwables used 271. Dito mo talaga mababakas na napakadaming mga naging nade kills. Yung mga molly, dadagdag pa natin as those follow-up, or pwedeng yun din yung mag-initiate nung pagbabawas ng kanilang mga buhay, habang drive distance naman, medyo mahaba-haba din yung kanilang nalakbay inside of that map with 435 kilometers, longest submission distance with 255 meters, headshots of 13, 25-41 overall survival time. At yung airdrops na nalulute, grabe talaga itong araw na to.
mas na ma-maximize nila yung paggamit ng mga airdrops, which is fairly doing well para sa kanila dahil nga hindi kumbaga hindi nasasayang yung laman ng ating mga airdrops ng mga level 3 vests, level 3 helmets at yung ating mga high caliber guns na nandoon sa loob. Yeah. Let's talk about the match standings, ladies and gentlemen. Austria, naka 16 points because of their effort getting the chicken dinner. Pero isa ang dapat natin tignan dito, no? Out of each and every one, STE, no? Hindi pala 11, 12 eliminations ang nakuha nila, no? And 13 points is way too big kung tutuusin, no? They're just behind Austria by 3 points. So ganun kahalaga, ganun nag-inat ng STE. Imagine if STE, kung hindi lang talaga sila nalagas, kung hindi lang si 762 nakira, maaaring na-expand ba to if they got 20 points and 10 points dahil sa chicken dinner, ang taas ng 30 para umangat ng STE. Pero bro, somehow, going back, getting 12 points, thread ngayon, making it to the top 2, naka 10 puntos naman sila, elevate din, yan, together with GG, pare 10, tapos titig-5 na nga sila eh. So, yan, playbook, okay, medyo parang konti lang yung galaw, konti lang yung movement ng playbook sa Yangon, pero gumagalaw na ang Austria. Ito ang dapat natin tignan na Austria is making a move, trying to catch up to YG. Eto na naman, yung ginagawa din ng YG, ganun ang karakas ng ating Austria Esports, slowly but surely getting those winner-winner chicken dinners, slowly but surely trying to make sure na lahat ng elimination points ay magka-count para mas makapagdagdag at maiangat yung kanilang mga points. Dehado lang yung Austria sa rank points lately as compared to YG and Playbook Esports, but most definitely, itong mga to babawi. So, kailangan din natin sumabay sa kanilang laruan para hindi tayo maiwan. Habang Elevate also had that spot here sa number 5 with 87. XQS now on that 9th spot. Kung hindi ko masyado napansin, pero 59 ata yung kanila naging overall points. So, ito rin yung magandang nagagawa ng ating XQS, nakakapagdagdag ng mga puntos. Hindi ko lang napansin yung standings ng ating STE, but surely as well, after those 11 total eliminations, malayo yung kanilang iangat. Nako, napaganda pa nga ng laban natin dito, no? Without a doubt, talagang humahataw ang ating mga kababayan. Somehow, playbook, no, they need to at least catch up. At speaking of catching up, this is the final Erangel map for this evening. Pero okay lang yan. Kasi alam naman natin na somehow, Pilipinas or mga Pilipino, magaling sa Miramar map. At hinihintay lang talaga nila mapata. Pero syempre, you need points. Hindi mo naman pwedeng ipagkaila na, yan, Erangel yan. Hayaan lang natin dumaan yan. If you got taken out way too early, matumal ang puntos. So, wala kang choice kundi pumuntos. At wala silang choice. Kailangan talaga nilang umabante. At umabante, di ba? You need points. You need to do whatever it takes para umangat. Ayan, and speaking of aangat, speaking of aabante, kung ikaw ay aspiring pro player at gusto mong iangat ang iyong skills at iabante ang iyong journey here in your pro player journey, don't forget to check our PUBG Mobile Philippines Esports page para doon sa ating stream unity na meron niyang cash prize, meron niyang tournament fee support, and yung experience na makukuha mo doon would definitely be worth it at magagamit mo lahat ng learnings para sa iba pang mga torneo. And speaking of torneo, PMCT Mindanao is also still ongoing yung registrations, I believe. So, para sa mga taga Mindanao, or at least 50% ng team nyo ay taga Mindanao, tapos yung iba from other regions, pwede kayo sumali dito. At para lang din sa kaalaman ng iba, ang magja-champion dyan ay magkakaroon ng direct invite slot onto PMNC. Nako, kaya tara na. Alam bang hinihintay nyo, baka mamaya mas magaling pa kayo dito sa mga teams na kasali, no? So, paano kayo madidiscover niyan? Kung hindi nyo sinusubukan na sumali sa Scream Unity, no? Subukan nyong makipagbakbakan at makipagbalibagan dito sa mga aspiring professional players at you need to make a name for yourself, no? Before natin sabihin na malakas talaga kayo. May nakita ko nga po sa Facebook sabi niya, malakas ako mag-sniper. Kailangan natin makita sa Scream Unity yan, ilabas nyo yan dyan.
ilabas nyo yun doon kasi nga ito naman ang nilabas ni Ninong PUBG Mobile. We have here the version 3.4 update na alam naman natin na napakabago nito, the Blood Moon Awakening themed mode, at meron nga yung themed areas, mga items, transformation mechanics, and PvE gameplay para ma-enjoy nating lahat. Kaya naman don't forget to download PUBG Mobile. Update nyo na rin sa version 3.4. Itag nyo, i-mention nyo yung bebe nyo, yung inyong friends, yung inyong mga kapatid, yung inyong mga kaklan para sabay-sabay nyong ma-experience yung ating napakagandang update. Nako, sabay-sabay natin takutin ang ating mga sarili. Magpalit anyo, magpalit lobo, magpalit vampira, no? Pwede nyo gawin yan sa bagong update, no? Blood Moon Awakening, kung nakita nyo yung commercial, napakaraming bago. Dito, nalabas ang dual peng-peng MP7, tapos yung ating hovercraft. Yan ang mga bagong pakulo natin dito sa ating PUBG Mobile version 3.4. At kasabay nito, ang new Royal Pass A9 available na. Pwede kayo makakuha ng maximum rebate of 720 UCs and UC, mga kaibigan. Pagka nakapag level 40 ka, makakuha ka ng zombie skin, Festering Gravewalker set, tapos Spirit Sentry Uzi at level 50, level 100 mo garantisado. Yan, Spirit Sentry set. Meron ka pang exclusive elimination broadcast at nagkagandahang skins ng mga barel, ng backpack, ng mga granada, pati helmet mo, astig, di ba? Pati mga tons, pati aeroplano mo, gawin nating maangas. Kaya kung gagastos lang naman kayo, nako, malapit na, yan o, malapit na ang November 14, matatapos na itong event na to, itong Royal Pass. So, wag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Take this one home now! Take this one home now. At tayo naman, dito muna tayo sa ating predictions. Kung sino nga ba yung feeling natin, na makakakuha ng ating winner chicken dinner. Nakakapanibago to Meron ako mga kasama predicting Dread Esports right now, Sir Cloud and Chuchu. Tapos ako nga dito para sa ating PH broadcast. Meanwhile, si Vince G may katerno din sa Myanmar, which is si Bling X Risk Guys. Si Sammy, solo siya ngayon. Wala siyang katerno. Risk Guys for him. Reem Angkor and Big Daddy naman, both cheering for Austria. Alam ko na kung bakit pinili nila Sir Cloud sa ni Chuchu itong si Dread Esports, no? Alam ko na, Aya, bukod sa'yo na pinili, na handpick mo. Alam ko na kung bakit pinili din ng English broadcasters natin etong Dread. Bakit? Kasi pinasok na si Barney. Ayan, tama nga naman din actually, no? Mapapansin natin, hindi naman sa we are of course downplaying yung nagiging lineup ng ating Dread Esports for the past few days, pero hindi kasi naging effective para sa kanilang koponan. But now, Dread Barney being inside the game, parang napapansin natin paunti-unti yung nagiging improvement ng ating Dread Esports. So let's see if that is really gonna be the same case, kung yun pa rin ba yung magiging outcome pag si Barney pa rin yung naglaro. Grabe, no? They ended up in second place kanina. They managed to have a showdown with the Austria doon sa final moments ng ating huling mapa. Pero this time around, since Dread Esports, they did so well with Barney dito sa ating Erangel, might as well apply that one, ipagpatuloy ang apoy, malay natin magbunga ang paghihirap, no? Sabi nga natin dito, Dread Esports, something's missing last season. Wala silang nakuha kahit na isang manok. Pero, noong nakita natin dito, yung addition ni Barney, nakakuha na sila ng chicken dinners. 1, 2, might as well chicken dinners na hindi natin naasahan. So, Dread Esports, kung sang-ayon kayo sa mga casters, no, might as well vote it using the QR sa baba ni Aya. No? Try nyo kaya. Ayan, iscan nyo ng QR code. And speaking of Dread Esports, shoutout ko muna yung mga nandoon sa ating TikTok. Shoutout kay Dread Esports. Hindi ko alam sino may gamit yan, kung si Kyle ba or kung sino man. Pero si Dread, ayan, shout to you, to Mr. Hands, to Flick, to Ken Celestial, to Lumen, to Z, to Michael 28, to Lay, and to Rico. Ganon, sama na natin lahat ng mga nasa comment section. Inaaya nila ako mag-badminton. Shoutout to Q as well. Shoutout to Dread Ashborn. Grabe naman kayo. Nung nakaraan ang inaaya sa akin, Zumba. Ngayon, tennis. Parang magiging active na. Magiging active. Ang lakas naman ng powers ng aking headband. Ang dami ko biglang activities at mga sports. Ayan, shoutout to all of you guys. Ikaw, Vince G, baka meron kang gustong i-shoutout sa Facebook man ba yan? Sa YouTube? Baka hindi pa natin sila napapansin. Oy,
Nako, speaking of shoutouts, no? Gusto ko sanang batiin yung pinaka-loyal na viewer natin sa Uy. YouTube, no? Shoutout kay Nightbot. Kanina pa comment ng comment yan sa YouTube. Yan, shoutout sa'yo, no? Magandang gabi sa'yo. I hope na naghapunan ka na. At syempre, looking forward tayo. Kailan kaya tayo kakausapin ni Nightbot? Tapos, sa ating Facebook, ayan, mga konting-konti mga Filipino vlog. Tapos yung iba, syempre, nagko-comment lang yan kapag may aksyon. Grabe, sayang, wow. Ang lupit, sabi dito ni Walay. Walay ba? Walay. Tapos si Lotlot, ang daming heart, di ba? Heart. Yan, PUBG. Heart. PUBG M. Tapos nandito sila Wilmar. Yan, sila Wilmar, nakikita ko sa Facebook Live. No? So, shout out sa inyo mga kaibigan. Especially sa top supporter natin sa YouTube, si Nightbot. Ako, shout out sa'yo. Hoy, may pahabol pa dito si Miko Gaming, PUBG Mobile, shoutout to Chewbacca as well. At sabi ni Kimi Latte, maglagay na daw ako ng yellow basket. Click the yellow, hindi pala yellow basket. Click the QR code, guys. QR code, scan. Hindi tayo magbebenta for today's video. Tayo po ay boboto ng ating favorite PH team inside of our PMCL. Pero, kidding aside, Vince G, ito na naman yung timer natin na lagi natin hihintay dahil ibig sabihin yan, hudyat na naman ng mainit na mga bakbakan. Nako mga kaibigan, speaking of which, kumapit na kayo because this is the last time ngayong araw na makikita nyo ang Erangel. Kung kanina, mukhang maganda ang naging sagupaan between Osja and Dread. Kung kanina, ang Yangon Galacticos ang nakakuha ng manok, nagsabong-sabong na naman ng mga Pilipino. Just like what happened dito sa huling mapa. Ganun ba mangyayari? Kaya mga kaibigan, tara na sa huling Erangel map of this night. Now we are here already inside of the game. Huling last Erangel map, huling last chance nila lahat dito sa ating era, lalong-lalo na nga, just like what we have said several times, kung dito sila mas namamayagpag, dapat sulitin yung kanilang stay inside of this map dahil mamaya iba na naman ang ihip ng hangin at medyo baka mapuwing tayo doon sa sandstorm inside of our Miramar map. But we have your plane path coming from Lipovka onto the south side of our Jorgopol. Drapan na naman sila sa mga oras na ito. Ang pinakamalaki na namang tanong, magkakaroon ba tayo ng tupak para sa circle na lumihis at lumayo dito sa ating plane path or aligned naman ba kahit paano? Nabuhay ang Facebook comments, ha? Ayan, ang daming biglang nag-shoutout. Ayan, di Natawa kasi ako, kayo nagko-comment eh. Sila Natnat, sila and Idol. Sabi ni Ken Martino, Idol, pa-shoutout po. How to play po, maganda pa yan. Ay, nako, sinasabi ko sa'yo, Sayadi. Huwag mo sayangin ang pagkakataon. Ngayon, kung wala ka pang PUBG Mobile, i-download mo na via Play Store. And I believe, since PUBG Mobile Philippines ka nag-comment, ayan, may nakapin dyan kung paano mo i-download yung, or kung saan mo i-download yung PUBG Mobile. Kaya guys, version 3.6 na to ha. Meron tayong, wow, okay, to cut off what I'm saying, I love the circle. Mwah. Ayan, uy, may nag-ano sa'yo. Sabi ni Skara, naka-Chicken Dread Esports last season. Ayan. So, thank you guys sa mga nagko-correct sa amin. Ayan, let's also fact check later on. Pero ito muna ang ating i-check, yung laban ng GG sa harapan ng ating RGZ, and that will be Maltzi na mauunang mapaalis dito sa ating mga bakbakan. Ang aga na naman ng ating engagements at ang napapansin ko, napapadalas din yung pagkakaharap nitong dalawang kupunan na to. Pili ko yung nag-comment may punchline eh. Naka-chicken daw yung doon, sasabihin niya nag-chicken sa labas eh. 3 linggo ako nag-cast ng spring eh. So, baka naman. Grabe yun. So, nakita ko lahat. Yan. Oh, actually, si Jisoo. Hindi natin nakita yun. So, Jisoo bumibira dito ng UMP. That's a good UMP finish. 2 kaagad para sa RTC. Literal yung 1 minuto. Natanggal kaagad. At itong si Baby Harry mo mainit na. Tinanggal. Pati si 7 support ha. Wow, that's very, very hot. But going back to what I'm saying kanina, for 3 weeks ako nag-cast, wala talaga eh. Bigla tuloy ako napacheck. Napacheck na, check mo na. Oo, Check. Hindi pa. Check. Tignan muna Wala. natin. Wala. Pero wala pa namang laban, so tayo muna ay magchuchikahan. Mahaba pa, pero I would just like to say, GG, slowly, na nakakabawi na dito sa ating mga laban.
Sila pala yung pinakamagkadikit sa leaderboards. Lalo na ngayon, 47 yung ating GG, 48 hard stop yung ating RTC. So that 1 point differential, lalong lalamang pag mas tumagal pa yung ating GG or good game inside of the game. Pero may umaakyat dun, no? Kitang-kita na si Jappy kaso nahulog. Mukhang iba ang kanyang magiging plano at maglilipat na lamang ata ng pwestuhan. Meanwhile, range, bababa din sa may bandang gedi at yung ating hovercraft na bagong-bago inside of our PUBG Mobile. Sa mga hindi pa nakakatry, guys, might as well mag-ano na kayo dyan, download, mag-update na kasi ako, hindi ko pa rin nga natatry. Salamat pala sa mga nag-correct kahapon. No? Akala ko bug lang yung sa pistol. Yun pala yung bagong MP7. I haven't tried yet, so I would also want to check that inside of the game. Feeling ko mamaya, i-check ko yan. Pero ito, nagkaka-checkan din. Master Vape versus Sinwako QBZ ang nakadali dito kahit naglalakbay gamit doon sa kanilang tubig na, galing rather sa tubig, naka-down pa nung nandoon sa may bandang Pampang na nag-aabang lamang din sa kanilang movement. Pero RSG maybe now open, parang iba yung kanyang gustong kalabanin. Siya naman ngayon ay nangalahati ang buhay and not just make that half, make that zero, sabi ni Wako. Nako mga kaibigan, hindi pa tapos. Umahon na dito ang Sin and they're trying to at least reap off the benefits. Oo, nalagasan ng isa dito ang Sin pero hindi sila papayag, no? I think Ranked was the first player from Sin to be eliminated. Pero for risk guys right now, eskapo ang ginagawa nila dito, no? They're trying to get away here. Lumalayo sila sa Nobo Repnoye dahil sinakop na po ng Sin ang buong docks ng Nobo Repnoye. So, they have the full control. Ryder and Bunny, mukhang sila na ng dalawa kailangan magtulungan. Duo, kung duo at eto na. Nagbangka na rin dito simula sa Peripier, no? Batangas Port, papunta yata ito ng Iloilo, kaya Mindoro. So mga nasa Iloilo dyan, shout out, no? Sana all. Sana all, oy, parang alam ko yan, ah. Parang alam ko yung sino yung mga nasa Iloilo. Parang iba yun. Pero, sabagay, hindi naman malayo. Magkamag-anak naman yung parehas na laro na yan. Pero, ang laro naman muna natin dito ay mga nagsisilakbayan sila inside of the game, getting all those vehicles dahil very, very essential. Like what we always say, napakahalaga ng mga sasakyan ito pagdating ng dulo ng mga laban. And look at this hovercraft. Gamit ni XQS Kupa, napakatibay. Parang kapantay niya yung ano bang pangalan ng vehicle dati? Basta yung armored vehicle before, pero ang difference nun ay hindi nakakapunta ng tubig. So ito, maganda naman dahil parehas yung magagamit, amphibian nga, pwedeng on the waters and on this land. At hindi lamang isa ang kanilang ginawa. I believe this is a good strategy, getting 2 of these hovercrafts na bihira nga lang inside of the map. Tuwang-tuwa ako dyan eh. Kasi pagka tinitignan mo yung hovercraft, akala mo panglinis din, pang map yung ilalim. Baga parang kaya niyang linisin, parang kang isang malaking vacuum. Ano tawag doon yung pinanglilinis ng tiles, yung mga ganun. Yung parang ganyan yung ilalim niyan eh. Pero yun. So, parang map? Map na umiikot, yung digital, electric map. Yan. So, for 2 amphibians or 2 hovercrafts, I hope that yung ginagawa ng Exquisite will be worth it. At hindi ko maintindihan si Bian Kerry, no? Parang may dinadamdam na problema. Bakit siya tatalon diretso sa puno? Masakit yun, par. Baka hindi gumana yung airbag mo niyan. Nako, delikado yan. Masakit nga yan. Pero Vince G, nakapag-fact check na ako. At meron ngang dread ng spring season, round 7 na ating week number 3. Isa yun, isa sa spring. Pagdating sa summer season, wala silang nakuha. Kasi hindi pa ako nag-cast ng spring. Kaya, nung binaktra ko, meron sila spring. Oo. Sa summer ako pumasok. Guys, walang chicken dinner and dread. Last summer. I know what you did last summer. Yan. Sabi ka na eh.
Saktong-sakto, hindi yung sasabihin ko. But anyway, ito naman ang gagawin ng ating Team Max dahil RSG will be facing it with them right now. At yung Osjo, syempre, na hari ng ground na to, makakasabay nila later on. Puladong-pulado si Dajan, kaya napaatras muna sila, napabalikwas. At ngayon naman magsisiikutan RSG Bunny, RSG Rider, last 2 players left. At wala silang choice kung hindi indahin muna yung yung gigil, yung kati na baril na sana yung kalaban nila. But they really need that trigger discipline right now. At hayaan muna na maglaban yung Osja at yung ating Team Max para they will be spared para mawala dito sa ating bakbak. Uy, nako, favorite tambayan to ha. Hangout para sa Osja. Nako, near military base to ha. Team Max ang bumisita. Pati yung mga tumakas na risk guys, boys. Mukhang dito yata dinala sa military base. Pero, ang problema mo kapag ka military base ang bakbakan, teritoryo ng Osja yan. Kuta ng Osja yan. So, para kayong lumapit kung saan nakatira ang Osja, no? This is our turf. This is our territory. Why you challenge us? At mukhang dito rin papunta yung scene. Hinahalughog yung mga members ng risk guys. Pero, para mapapasama pa yata to, sin you need to be careful. Yung dread natin dito, medyo katabi ang GOD. So, magiging magulo ang military base. Walang duda. Walang duda, magulo talaga dahil doon nga mag-end up yung ating circle. And speaking of Dread, meron silang kaharap doon at team building. Yung ating Strangers Esports, sila ay aalis at lalakbayin muna yung ating katubigan. Just like what our team did earlier na sila pa nga yung nakaharap ng ating RSG. At mukhang iba na naman ang kanilang plano. At iba yung kanilang pupuntahan. Uy, nahulog si Lucy. Nako, kasi nakaka-receive na pala ng mga bala doon galing sa may bandang labas. Wala silang choice. Lahat sila talaga ay lalabas. They will now be forced out of that vehicle dahil pag naabutan pa sila ng pagsabog, sabay-sabay silang mabubura sa mapa. Yon, shoutout sa mga nanonood dito. No? Ito yung mga gustong-gusto ng mga tao. Shoutout serye sa PUBG Mobile Philippines Facebook page. Yan, no? From Bohol pa nga tong si Clint. Shoutout kay Clint. Habang nagkakaroon tayo ng tutukan dito, Damon, ako, bumira na ng DBS. Policier po, panglinis ng tiles. Policier, napaka-sosyal, pero... Polisher! Oh my God! Oh my God! Wait a minute, hindi ako makapokus sa bakbakan. Akala ko bagong word yun. Polisher! Oh my... Wow! Ayan, tuloy na polish yung ating mga eliminations at na-punish yung ating God 7 dahil nandito na lamang sila Bubu. Naway hindi siya maano para hindi siya ma-eliminate agad-agad dahil Dread kaharap niya, 3 players left, 1v3 para dito sa ating engagement. Yes, he has a lot of those healing aids, lahat ng ating mga pang-boost, pero enough ba yan para ma-survive niya ang isa pang araw dito sa ating huling Erangel map? Pero nakakakitaan natin ng vehicle movement yung ating mga Dread Esports, or is that just only a bait? Parang hindi, dahil lang sabi nila priority natin makapasok sa circle, mamaya na lang natin aabangan kung saan nga ba gagalaw at pupunta si God 7 Labubo. Pero Goat Liliat ka, spotted naman doon si Raymond. Hehe, buti na lamang nakatawa pa siya dahil natakpan ng mga kabayan. Okay, naka-recover na po si Vince G, mga kaibigan. Napaisip ako eh. Sabi ko, sa parte ng dictionary ko ba makikita yan? Parang bago eh. Ako open ako for new learnings, no? Nung sinabi ni Aya, okay, it makes sense. Para kang member ng The Marvel, di ba? Para kang si Polisher, yan. Di ba? Ibang klase naman yun. Matindi yun. Kasama mo si Daredevil kapag kaganyan. Diba? Collab yan of the century. Tapos ikaw si Polisher. So, ganun pala yun. So, okay, going back. Dread did a tremendous job getting 3 eliminations. So, nawalan niya na sila ng isang buhay kanina. Pero, mag-focus tayo. Playbook pasok sila sa lobby. Yung mga GOAT natin dito, hindi makalapit sa bangin. Kasi binabantayan sila dito ng playbook. Pero itong si Liliatka, gusto yatang gulatin ang mga playbook esports based on their position. Pero, hindi siya makakuha ng magandang sipat kay Michi.
Hindi talaga magkakaroon ng magandang sipat, pero natamaan pa rin ng mga bala tumagos at si Michi last few HPs left. Play zone ang makakadali. Go 21 spotted ni Raymond pero kinapos ang mga bala habang dito kakapusin din ba yung bala at yung nade, pero Monboy will be secured with that down coming in from unknown, pero yat ka lamang ang napabagsak sa side ng ating GOAT Dehado, yung ating PBE, dahil this will be a 1v4 situation. Pero ang maganda, sasali, makikisaw-saw-suka yung ating elevate at si Claire yung makaka-down doon sa isa pa. Ngayon, mga kaibigan, Elevate still trying to endure the blue. Katulad din ng Strangers Esports. Sililyat ka, no, despite the efforts. Nakipagmatigasan siya, pero ang naisip dito ng playbook, sige, kami din makipagmatigasan. Since Raymond na lang natitira dito, is the only guy. Hoy! Teka lang, okay dito. Nagstayo ng checkpoint. At mukhang yung iba mga miyembro dito hindi matitigil. You need 4. You need 4 marshal. You need 4 enforcer para patigilin ang sasakyan. At mukhang si Cute Loki, siya na lang ang mag-isa dito. And he needs to face the wrath of good game. Si Baby Harry lang ang napahinto niya. No? Sabi niya, stop! Pero hindi niya rin nakita yung Strangers Esports. Dumaan din. Grabe naman yun. Hindi niya matikitan lahat, Aya. Ang dami ba naman? Ang dami, talagang nag 1, 2, 3 na lang iniwan yung ating toll gate, at para hindi na nga sila magbayad pa dahil napakabahal na nga nang itinaas ng presyo niyan. Pero speaking of taas mo, ang nandoon sa may taas yung ating YG, kaya sipat na sipat nila lahat ng dumadaan sa kanilang harapan, at yung iba lamang yung kanila nakuha 4 players. But now here for SE, nice to is the last chance para sa ating Strangers Esports. Fortunately, he went out, pero Osja Red Bull kanyang makakatapat out in the open. Ang kanyang pinaglalakbayan, Osja Martin ang makakapag-claim naman ng kanyang buhay. Uy, nako, Red, mukhang itong Osja natin dito talaga nag-iinit na, pero yung naabangan kanina, mukhang nabaliktad ang role. Playbook Esports, they got taken out, unfortunately for them. Pero itong si Unknown na, ang challenge para sa kanya, pumasok sa loob ng bilog and he needs to cross the bridge. Elevate ang dadaanan niya. At mukhang ang elevate ngayon, mukhang diretso ang goal. Focus sa tulay. Diretso kay 7 support. Si Unknown naiwan na. Hindi ko alam kung papadali niya lang siya or probably he's gonna do something about it. Pero sabi ng elevate, we're not done yet. Support, he got consumed by the blue. Aray. Aray. Ang sakit talaga yan pagka sumali na yung blue. And speaking of, Skadi nga, nahagip pa rin ng ating play zone. Osja Martin together with the rest of Osja playing it quite safe and sure, safe and sound, dahil pag mamaya sila bumalagbag, marami pa silang pwedeng makuha na eliminations. Pero here for the Sanhok Esports, they are still very much complete. Kaharap nila si XQSMM at mukhang makikita ba natin yung kanilang pagkakaharap. Skadi hindi na nga nakakita pa ng liwanag at sumama na ng tuluyan sa liwanag, paakyat doon sa may bandang langit, and he will be secured already by that play zone. Meanwhile, Dread Jashi, Dread Barney, and Dread Jibna securing this compound dahil pasok naman sa ating next circle. Pero bros, possible at pwede nilang makasabay, makaharap. Federales from behind, backstabbing Jibna. Jashi right now, returning fire para sa mga bros natin. At mga bros natin dito mo handa makipagsagupaan. Jashi bumaba sa may main road. Mukhang gusto yata pupunta sa pwesto ng time to quick. Mukhang quick time yata ang gusto. Jibna right now unloading every bullet na meron siya habang tumatakas sa mga bro. Pero you attracted the attention of the time to quick. Nakita nga lang sila Bubu. Hindi nga lang siya makatago. At we're down to 11 teams here on the last Erangel map. Aya, Barney right now, mukhang kaya pa yata i-push, itawid ng Dread Esports patungo sa top 4. And that is the goal. They're going in hard for time to quick. Naku po, close range para kay Gas. Ang cute-cute mo, Gas. Gusto ko tang lapitan, pero ang ating friendly dinosaur, knockdown na on the floor. Our friendly neighborhood dinosaur Barney got knocked down. Gas, what are you gonna do? At sumabog na nga sa harap-harapan ni Jashi, yung makulit na taga-time to quick. Kaboom! Kabang! At mukhang kaya pa buhayin si Barney in that encounter.
Buti nga nagasgasan doon si gas dahil sumabog yung gas ng vehicle. Pero ito, nasabugan din ng mga bala ni Bro Range yung ating mga Dread Esports and now eliminated but bagging home 4 kills for their name. Habang Bro Range at yung iba pa nating mga bros gumigilid lamang dito sa ating bilog. Just enough for them to be inside of that next circle. Pero they will be facing with our XQS na dalawa nga po ang hovercraft na hawak sa mga oras na ito. Let's see if they will be able to utilize that very well. Pero Zuki na naman ng bala ng ating time to quick Zuki. Yung ating bros at sila ay mamamaalam na naman sa kamay ng ating Harabi bro. Nakita at naramdaman ng ating XQS yung movement. Kaya they are slowly getting inside the circle. Elevate pa yung kumuha ng huling buhay ng time to quick. Kaya naman they are also quick to be out of the game. Nakita ko na naman yung polisher, mga kaibigan. Yan, floor polisher. Nagbabalik na ang alaala ni Vince D. Piruin mo nakalimutan ko yung tamang term, pero salamat sa tulong ng ating mga tao sa comment section. Yan, sa shoutout ko, especially kay Deo, no? Pinaalala sa akin ang tamang term, unknown. Wow, kahit siya na lang mag-isa, he's punishing one player. I think that's Elevate na napuruhan niya, no? Elevate here is in deep trouble. Si Claire na lang nakatayo, the John, parang kaya pa niya sipatin si Claire. At mukhang si Claire kailangan gumawa ng paraan upang makalayo dito. And paano siya lalayo? Ang bakbakan Aya nasa military base. So, wala silang magagawa dito. At ang pinaka-komplikadong part pa ng military base, yan, I was about to say, Austria. Teritoryo nga nila yan Sa kanila yun, talagang sila ang hari ng ating SMB. Pero ito, sino kaya maghahari sa ating dalawang PH teams? We have our bros versus our XQS and those last set of bullets. Eto magos patungo sa ating Harame bro. At si Kupa ang kumuha ng 4 na eliminations. That is all for himself alone. Slowly but surely, ito na rin ba yung redemption period para sa ating Exquisite Esports? Oy, eto na. Dumating na ang floor polisher. the Polisher. Mga kaibigan, together with Exquisite, it seems like gumagana ang kanilang strategiya kung saan nag-invest ang Exquisite sa dalawang floor polisher. Not one, but two. Yan, shoutout kay Deo ulit My favorite guy of the night. I mean, super. Sa mga nagko-comment dito sa PUBG Mobile Philippines Facebook page, yan. May utang ako shoutout sa inyo. Isa-shoutout ko kayong lahat. Kaya keep those comments up and running. Nakita natin dito na active kayong lahat. Sa YouTube, nako, si Nightpot lang active. Payag kayo nun. Comment din kayo sa YouTube. Natawa lang ako, yun pala yung naging Hindi ko kasi nabasa yung exact comment about dun sa polisher. Tapos na-realize ko lang nung sinabi mo, polisher, okay. Pero ngayon, di pa rin ako makamove on tuloy. Kanina pa natin iniisip, kaka-open ko lang ng ating GC. But anyway, let's also now go back kung sino kaya ang magpapolish, sino ang magsisil ng deal dito sa ating bakbakan para sa ating match number 4. Elevate Claire, nasa gitna lamang. Nag-iisa na lang pala to. Parang madalas natin nakikita si Claire solo gaming doon sa huling mga moments. Just like what happened, I believe that was yesterday, yung nakita pa siya doon sa ating vehicle. So now, pwede naman siyang hindi magparamdam muna dahil nasa loob pa rin siya ng ating circle. But, ayun, nagparamdam na si Team Max Boy siya na patungo kay MM and that is their first knockout para sa team ng ating Exquisite. But that distance will probably hinder them from securing that elimination. So, magiging okay pa rin yung pagresponde ng ating XQS. They just really need this heal right now. At yung floor polisher na ating bagong vehicle hovercraft ang kanilang magiging cover. Mga kaibigan, tingnan natin kung ano nga ba magaganap dito. Lahat ng mga nagko-comment sa PUBG Mobile Philippines, isa-shoutout ko maliban sa isa. Pero tingnan natin, eto si Boy Shan. Ay, naku po, nadaba. At mukhang natuluyan na nga sa kamay ng Exquisite. Wala kang duda to. Pag Exquisite ang nagwagi dito sa Erangel na to. Nako, nasira na yung Polisher 1. Nako, sayang. Gusto ko sanang purihin, gusto ko sanang ibigay sa floor polisher lahat ng tagumpay na nakukuha ng Exquisite kayo. Pero palong-palong Exquisite natin yan. Even though MM is knocked down, they're doing their absolute best para ma-confirm etong si Dajan. Etong si Dajan na to Dalawa yung floor polisher ng Exquisite. Sinira niya yung isa. Mahal yan Kailangan bayaran ng Dajan yan.
At ang maganda rin dito, pagka nakuha ng ating XQS yung ating winner-winner chicken dinner with a lot of eliminations, baka ang alas pala talaga na hindi alam ng iba yung pagkuha at pag-secure ng ating mga hovercrafts inside of the game. Let's see if this theory will prove us true inside of this match later on. Pero ipagpapatuloy muna natin at babalik tayo sa iba pang nakabinbin na mga bakbakan. Last 3 players of SEA Esports going forward, haharapin yung ating mga YG, pero nakakatanggap din ng maraming mga bala. Mafo-force out of that vehicle. Team Max X Victoria 9 masesecure din ni UY Prime. Ito na yung nagngangalit na XQS. Napakadaming elimination, 7 ngayon para sa kanila at hindi pa tapos dahil 6 teams pa rin to. Pwede pa na dumoble. Pwede pa nga dumoble. Mga kaibigan, tinamaan si Cool ng granada ni Romeo Boy. UY, nakita si Cool. Napagtutulungan na nga yung Sin dito. We're down. We're almost near our top 5. Wako doing everything para pilayan. Tanggalin ang numbers game dito ng Yangon Galacticos na kanina pa rin mainit. Pero yung Austrian natin dito, sabi ko nga sa inyo, teritoryo nila itong buong Sosnovka Island. Loki, nakita si Migs. At mukhang nanganganib si Loki dahil si Wako na kanina pang gigil na gigil, gustong ubusin yung mga members ng YG. Red Bull nagpausok, nagpabato ng granada, at mukhang malayo siya doon. Hindi siya makatulong, hindi siya makakulit dito sa pwesto ng Yangon Galacticos. Yan na nga pwesto. Speaking of Osja na naman, ang nakakapagdagdag pagparehas buhay tong teams na to. Halos sigurado mo na mag-rake in talaga sila ng maraming elimination points habang yung ating RSG kumakapit na lamang ng paunti-unti dahil RSG Bunny mukhang mamoli pa nga ng ating mga XQS and make that another one. Sinusunog sila ng ating mga XQS and this is really the time for them to shine, pero hindi na nakapag-shine yung ating SEA Esports dahil zone naman ang dumali sa kanilang RSG Body na pababa ni Hop na lamang talaga, and YG Cute Loki as well would receive those set of bullets. Palong-palo si Kupa, 5 na agad yung kills. Ibang klase to mga kaibigan, exquisite. Mukhang they're in a good run right now kumpara sa Ostia na naka-anim nga because they eliminated Say Cloud. They're punishing Yangon Galacticos way too hard, but what is happening here? He gets Cute Loki with a nade. We're down to the final 3. Elevate is still alive. Martin dito kumukurot. He wants to face Exquisite. Yung Exquisite natin dito gustong i-punish the top. At mukhang from top, mukhang we are gonna do this one after another. 10 eliminations na Exquisite habang yung isa member, si Claire, chillin like a villain lang, nag-aabang na pwede niya masipat dito. Sige, magbombahan kayo dyan. We don't even care. Sabi ni Claire, wala akong pake. Magsakitan kayong lahat. Red Bull down on the floor. Skynin going in for the revive, pero just in time. Naku po, na-knockdown naman dito si The Top. Nagdadrive lang siya dito. Woo! He goes in for Red Bull. Tinanggal ang tinig sa lalamunan, but Skynin, he goes in for that confirmation. Samantalang Exquisite right now, 2 versus 1 situation. Aya, natatakot ako sa pwede gawin ni Claire dito, Aya. Pwedeng mang backstab si Claire, pero wag muna nating hilingin yan para sa ating XQS. Sana doon sa Osja, kaso nasa may kabilang side pala, but spotted already. Wag ka nang gumapang, pre. Sabi dito ni Super Pickles na with 13 whopping eliminations, sabi ko na may chance pa na makapagdoble ng kills. And just like that, doble na nga from 7, now 14 for our XQS. Last guy na to, pero madadali pa nga ni Martin. 1v2 situation. 2 players knockdown, pero may chance na makapag-revive doon sa kabilang side habang paakyat si Osja Martin. Uphill battle ang kanyang may experience. Si Kupa to ang kanyang makakaharap as well going on to that southern side. Pero UY Prime right now healing up. 1v everyone para sa ating XQS. Nading right now patungo kay Martin, pero Naden ang kanyang hawak. Alam na alam kung nasaan yung ating XQS, and that will be the yarn coming from Kupa na palong-palo. Napakadaming eliminations at ito yung nung nakaraan ko pa hinihiling na chicken dinner para sa Exquisite Esports, Pickles, UI, Kupa, and MF. We can now call Exquisite Esports the Polisher. Ika nga, na-polish nila
aka na-punish nila yung mga kalaban nila dito sa huling Erangel map, and they did it flawlessly. Napakaganda ng execution, and itong mga members na to, 4 strong, ika nga, 4 exquisite, at walang duda yan na guys, kung hindi pa kayo nakaka-update ng PUBG Mobile version 3.6, ito na ang makakataon nyo para i-update. 3.4 rather. Masyadong advanced. 3.4. Ngayon, ito na yung makakataon nyo para gawin yan dahil hindi nyo masasakyan yung nasasakyan na exquisite. Wala kayong floor polisher. Ika nga, aka the, ano tawag doon? Hyperboat. Sabi ko Hovercraft. na eh. So, hovercraft, ito talaga yung ano pala, susi, makuha nila yung dalawang hovercraft, and that is really something na, sabi ko nga, nung nakaraan ko pa hinahanap sa XQS, nung nakaraan ko pa pinupush, na binibigyan ng motivation. This is the boost that they needed. So, kudos sa ating XQS. Doble yung saya ko, Vince G, dahil bukod sa XQS yung nakakuha ng winner-winner chicken dinner, naubos nila yung ating Osja. Doon din ako mas masaya. So, doble ang ligaya natin para sa ating PH viewers right there. Comment nyo naman ng suporta sa lahat ng ating PH teams. At ngayon, para naman dito, syempre sa ating XQS, I would just really give them all the credits. Napakadami nilang eliminations. Look at that, 15 overall kills. Tapos, yung atin pang chicken dinner points, 25. At mukhang ito yung pag-start ng kanilang pag-angat dito sa ating leaderboards. At doon nga kita nyo si Osja Martini, hindi na angat eh, na-nade na eh. Eto na, ang ating MVP. Nakalabas na sa garapon. Super Pickles. Nagkala super saya ng galawan niya dito sa mapa na to. 5 total LMs, isang assist, 4 ang napabulagta niya, 798 total damage, 209 total heals, and for almost 26 minutes, Super Pickles, 1 out of 4 members of the Polisher, mga kaibigan. They did it so well. Napakapulido. Grabe. So, deserve ng Exquisite as a team ang kanilang chicken dinner. But syempre, aside from Super Pickles, who did so well individually, talagang kailangan natin i-commend yung buong team, no? Actually, sabihin ko sana, I was expecting Koopa to get that MVP title, pero from all of these stats, deserved din naman talaga ni Super Pickles. Kasi kanina, that was a 1v4, or syempre, let's say, meron naman tayong equal distribution, contribution, pero di ba na solo ni Koopa yung kills onto Harami Bro, tapos nadagdagan pa later on doon sa ating bakbakan. Pero overall, sa ating kupunan, winner chicken dinner for XQS. 15 total eliminations, 2,272 total damage, knockouts of 10, assists of 7, 579 total heals at survival time of 25:32. Napakadaming naganap dito sa ating mapa na to. Pero ang napansin talaga natin, no, nung na-highlight yung dalawang floor polisher, yung dalawang hovercraft ng ating XQS, foreshadowing na pala yun na sila ang makakuha ng chicken dinner. One of the ways and one of the keys in order for you to save yourself is get that vehicle na pwede either on land at pwede on water as well. Ang ganda talaga ng ating panapos dito sa Erangel map, at pag-usapan natin yung mga stats dito sa huling isla na to. Well, for this map alone, 57 ang naging eliminations, wherein 51 ang total knockouts. Actually, Siyam lang ang na-revive. Ganon ka-intense yung bakbakan, talagang hindi na nila hinahayaan na makabangon ka pang muli. So, for throwables, yes, medyo low and slow. 132 throwables lang ang ibinato. Tapos ang pinaka mataas ng natin dito is yung nilakbay nila via vehicle. 401 kilometers, syempre no doubt, no, from way up top, kailangan bumaba na sa Stovk Islands, you need vehicles. At napakaraming hindi nagpatinag sa enforcer. Dire-diretso lang, di ba? Kumbaga parang ikaw yung matigas na ulong driver na dumaan or pumila sa bus lane. Bus lane nga, tapos bigla kang dadaan doon. Ayan, tinakasan mo yung enforcer, di ba? Nakawawi. Tapos, 4 ang nakuwang airdrops. And for explicit, no, speaking of nakuha, Aya, 25 total points ang nakuha nila because 15 of those came in from elimination points.
Grabe, 25 and kung naalala ko kanina, I believe they had 59, so magiging 84. If tama lang naman yung Wow! aking pagkakaalala, yun ang kanilang magiging puntos. Ganon kalaki yung kanilang iaarangkada. Meanwhile, Austria here with 12, YG with 10, Elevate with 7, Bros with 5, ganon din sa GOAT at GG, 555, Carne Norte pala yung ating mga puntos. RSG naman merong 4, ganon din sa Sin and Dread Esports, 3, 4 Max, we have your Time to Quick and PBE with 2 each, God 7 with 1, ST and RTC, sila naman yung na-0 dito sa ating laban. And after all those matches, ang pinaka gusto kong makita, syempre, ano ba yung naging translation yan onto our overall standing. Sino ang mga umangat, sino ang mga bumaba, at sino ang mas nakapagdagdag ng maigi ng mga puntos. Tamang-tama nga, 158 naman dito para sa PBE, hindi rin gumalaw. We have here, Elevate with 94, now on that 5th spot. 84 naman para sa ating XQS on that 6th spot. Grabe, yung kanilang improvement for this day alone. So, kudos to them. Elevate as well. Bros naman with 76. Sin with 72. Yung ating Strangers Esports with 40. And Dread Esports with 36. A lot of improvements are still needed for STE and Dread Esports. Pero kung kaya ng XQS, sure na sure ako, kaya rin nitong dalawang kupunan na to. Well, ito na ang ating overall standings. Kung nakita nyo talaga palaban na palaban yung mga kalahok natin dito, no? Dito sa favorite page ko na PUBG Mobile Philippines, no? Madami ang nagtatanong Aya dahil gusto daw nilang sumali. Ano ba ang pwede natin i-alok sa kanila na pwede nilang salihan dito? Nag-aalap sila, sali daw sila. Sali kami dyan, sali kami dyan. Well, Aya, ano nga ba pwede natin sabihin sa kanila para makasali sila dito? Ayan, kung gusto nyo makasali sa PMCL, syempre, magsisimula muna tayo sa pinakauna or grassroots nating mga tournaments from Scream Unity. I-check nyo yan sa ating PUBG Mobile Philippines. Pwede rin kayo sumali sa PMCT Mindanao na ongoing yung registrations. And from PMCTs, maraming regions yan. Aabot kayo sa ating Grand Finals. At kung kayo ang mag-champion, you will get a direct invite slot patungo sa PMNC. And from PMNC, dyan po kinuha, nagmula ang ating mga teams na nakarating dito sa ating PMCL. So that is one of the stepping stones na inyong pwedeng gawin para dito sa inyong pro player journey. But before we go on for a short break, shoutout ko lang si Mark Liam Guevara, shoutout Renz Ramos Buza, shoutout Melvin Payas, to Jamie J, shoutout as well to Jeric Torrejas, to Joko Santos, and to Denver James Alforque. Good evening, guys. Have your dinner right now dahil kami muna ay magpapahinga. Vince G, Aya Plays. See you later after this short break. Yeah. Welcome to PUBG Mobile 3.4. As part of this update, we've added a new themed mode and improved the game as a whole. Let's explore this new version together. The conflict between the vampires and werewolves has lasted for several millennia, and now you can take part in it as well. Welcome to PUBG Mobile's newest themed mode, Blood Moon Awakening. Allow me to introduce you to the new themed areas, where the werewolves and vampires call home. Let's check them out. The area before us is vampire territory, the Crimson Castle. It has loads of supplies, and you can access the final reward crate sooner through battle. Here, the sky alternates between day and night. Hide in one of the many coffins inside the castle to ambush your enemies. You'll also find the vampire throne there. Legend has it that activating it unleashes an immense and mysterious power. The castle's altar room contains ritual crates that contain a rich loot and the activation item for the vampire throne. Additionally, crimson keys can be found throughout the map. Use them to open a portal that will bring you or your teammates straight to the Crimson Castle. Have yourself a blood-sucking adventure. Here, we have before us the ancestral home of the werewolves, the Wolf Settlement. There are various ancient buildings here to explore. This area also alternates between day and night. At night, you can activate a puzzle via the ancestral statue beneath the spirit tree. Find the lost wolf spirits to get the ancestral treasure. Lastly, let's go over the new vehicle in this version, the two-seater animal vehicle, Horse. It can swim and jump.
and you can fire from it while mounted. When you're with your team, it can follow allies. It can also be fed and recalled. A horse infected with Crimson Energy gains an additional double jump ability. Are you ready to explore the land of the supernatural? I look forward to seeing how you fare. Now, you can use the new character transformation mechanic to join the battle as a vampire or a werewolf. First, let's go over the Wolf Warrior. Use Wolf Salve to turn into a Wolf Warrior. After transforming, you'll gain a dash ability and the ability to scale walls by jumping. Finally, they have a special Howl ability that grants themselves and all nearby allies enhanced movement speed and damage reduction. Next, let's go over the Vampiric Fiend. Use Blood Oath Extract to become one. After doing so, eliminating an enemy in either human or Vampiric Fiend form will generate a Blood Orb. Touch them to quickly restore your health. Vampiric Fiends can absorb these orbs from a distance. Right after transforming into a vampire, you'll grow wings and gain the ability to fly. Fly swiftly over short distances, or swoop down swiftly to strike a target area, dealing damage and knocking enemies back. Finally, Vampiric Fiends can fire energy bombs that unleash crimson gas on impact. Players caught within the gas cannot use medical items. Now then, which of these two creatures do you prefer? Get in the game and try it out. In the new version, we've added several new mechanics. Within the Crimson Castle, you'll find the formidable boss, Dracula. Pick up a Crimson Crystal from the map and crush it to open a Crimson Rift that will bring you straight to his lair. Dracula has two forms. In his first form, he'll approach his prey swiftly and unleash powerful melee attacks. He may also turn into a bat and teleport beside you. After defeating him in the first phase, he'll enter a frenzied state. Dracula uses various ranged attacks in the frenzied state and also brings out a shield. But fear not, after breaking his shield, he'll take a lot more damage. Get behind cover to evade his ranged attacks. Challenge Dracula now to get amazing rewards. Moving on, we've also spiced up treasure hunting with gargoyle troves and treasure specters. You'll get loads of great rewards from them. Additionally, we've added a banner display mechanic that lets you show off your elimination count after transforming. Let everyone know your achievements in Blood Moon Awakening. In this version's updated classic mode, we added a new dual-wield firearm, the Dual MP7. It equips to the pistol slot, is agile, enjoys a fast rate of fire, but does not support aiming down sights. Likewise, we added a new vehicle, the Hovercraft. It can be operated on land and in water, and is equipped with armored glass that prevents players inside and outside from firing at each other. We've also added the self-AED to classic mode. We hope it adds another layer of tactics. Also, the Crimson Castle Plaza themed map has been added to arena mode. Defeat enemies with your teammates in intense battles like never before. Stay tuned for classic mode update videos to learn more. With Blood Moon Awakening's arrival, you can now also fight zombies in Metro Royale's Zombie Uprising mode as a werewolf or vampire. Choose from different abilities to thwart the zombie waves. We've also added treasure specters to the Misty Port and Arctic base maps. Defeat them to get great rewards. Furthermore, we've made some room and basic feature updates. Follow Metro Royale announcements for more details. The new version brings the debut of the Maple Courtyard Palace series of home items, along with an event celebrating its launch. New stylish items await you. Don't forget to join the home competition. Unleash your creativity and build your dream home. Stay tuned for home update videos to learn more. Version 3.4 also brings Wonder Season to World of Wonder. Also, we've added a new map template featuring Erangel after a century-long drought. More importantly, vampire and werewolf transformations are now available in World of Wonder. May this bring your World of Wonder creativity to a new level. For more details, stay tuned for World of Wonder news. Plus, Cycle 7 Season 20 has been updated, with new tier rewards for both Classic Season and Casual Season. That's it for this overview of the new content available in Blood Moon Awakening. Get ready for the grand supernatural showdown between werewolves and vampires. Winner, winner, chicken dinner. See you next time.
Guys, natapos na ang Polisher Serye natin ngayon and we're gonna be heading towards our favorite part of this evening. Dalawang Miramar maps for tonight and you're still watching the PUBG Mobile Challengers League 2024 Fall at kami makakasama nyo, Aya Plays and Vince G. So, exquisite finally got a chicken dinner dito sa ating week number 3 and your thoughts about that? Hinihingal pa ako, yun ang thoughts ko for na tinakbo ko para umabot dito sa ating countdown. But anyway, going back to everything that had happened doon sa ating bakbakan, I would just like to say, proud ako dito sa ating XQS na they really went all out para mas makapagbawi ng mga puntos. At syempre, doon pa sa ibang PH teams na slowly getting those points as well, katulad nga ng ating Elevate. So yan yung dapat na gawin pa ng ibang PH teams and I'm really looking forward kung ano pa ba yung kanila ipapakita given na ito na yung mapa ng Pilipinas na Miramar. Alam ko na ngayon yung pakiramdam mo when it comes to for shoutout, no? Speaking of shoutout, ito na pala. The keyword is here. Isa-shoutout ko muna itong ating version 3.4. Sabi ko nga sa inyo kanina, para makasakay sa hoverboard or sa hovercraft, kailangan nyong i-update yung mga PUBG Mobile nyo into the version 3.4. The Crimson Battle begins! Blood Moon Awakening Team Mode is here. Pwede kang maging taong lobo, pwede kang maging vampira dito sa game mo to. At pwede kang sumakay dito sa kabayo na yan. Ayan, no? Yung kabayo na yan na ang taas lumipad, may double jump pa nga yan, di ba? So, iba-ibang kababalaghan ang pwede mangyari dito sa version 3.4 at ang isang pinakamasayang kababalaghan na naganap, Aya, is yung hovercraft ang naging susi sa tagumpay ng Exquisite kanina para makamanok. Sabi ko na yun talaga yung dapat nilang i-secure para makuha yung ating chicken dinner. And I hope na lahat kayo dyan nagkaroon na nga ng chicken dinner kasi ako yun din, yung aking dinner. Pero ito rin, ang gusto nating makuha, syempre, para sa ito, the new RP A9 available na nga since September 14, nalimutan kung anong buwan na bigla, up until November 14. So, lahat ng nasa screen nyo, makukuha nyo yan and other na mga items worth 80,000 UC, mahigit yung upgradable firearm na Uzi at level 50, new custom color outfit at level 100, and up to 720 UC, pwede nyo pa nga makuha pabalik. At napakarami nyo pa pwedeng makuha, no? Aside sa mga naka-flash dyan sa screen nyo, kung masipag ba naman kayo mag-grind, ano ba bang hinihintay nyo? I-avail nyo na ang New Royal Pass A9 dahil hanggang November 14 lang ito, di ba? Malapit na ng November 14 di ba? Yan mo, ilang araw na lang bago mag October. So malapit na natin gisingin si Billy Joe ng Green Day kapag ka natapos ang September. Dahil October na next month, tapos you have a little less amount of time para i-grind itong New Royal Pass. And speaking of pass, let's see kung magpapas ba dito sa ating standards yung predictions natin kung sila ba ay makakuha ng winner-winner chicken dinner. I'm seeing here 3 different PH teams, 1 STE for Chuchu, 1 Harame Bro for Vince G, and 1 Sin Esports for me, Aya Plays. We all know yan yung mga kuponan din na if mapa ng Miramar pag-uusapan, given na PH teams yan, pero itong Sin, itong Bro, and Strangers Esports, alam din natin na meron talagang ibubuga. At mukhang eto na nga, no?
all thumbs up para sa akin with the bros. Sin Esports, they need to at least catch up dito sa ating day number 3, no? For Sir Cloud, okay, he goes for GOD. May potential talaga ang GOD kanina, pero masyado, napuput to stop na. Sayang din yung momentum ng Strangers, and hopefully, baka nakita ni Chuchu na okay, this might be their map. So, they might be doing so well in Miramar, might as well give this a Stranger Esports. So, for us, itong dalawang teams na to, in terms of like Miramar map, maingay yan eh. Together with Playbook Esports, Exquisite, of course, nakita na rin natin dyan yung Dread, di ba? So, itong mga to, sobrang ingay talaga when it comes to this map. Lahat actually kasi halos palitan lang ng chicken dinners, compared nga lang dun sa madalas na chicken dinner ng Sin tsaka na-elevate ng ating week number 1, parang may fair share naman of chicken dinners yung ating mga PH teams. Pero ito, dapat hindi fair yung shares ng mga favorite team. Dapat sa atin yung pinakamarami. Kaya don't forget to vote dyan sa QR code. Scan nyo lamang, tapos lalabas na dyan yung form na inyong pagbobotohan kung sino nga ba yung feeling nyo na makakuha ng chicken dinner, kung sino ba yung favorite na team dito sa ating match number 5 and match number 6, at kung ano-ano pa dyan sa ating QR code. And for those who are asking paano mag-scan ng QR code, it also works na yung camera, itutok nyo dyan sa QR code, tapos labas na link. If hindi naman, might as well check yung inyong mga QR at mga phone. Pero ito rin ang i-check yung upper right screen. Than 1 minute, we will start na. Nako, 1 minuto papunta sa isla ng Miramar, mga kaibigan. Mainit ang umating mong bakbakan na makikita natin dito sa mapa na to. And without a doubt, Miramar is one of those huge maps. Actually, the biggest maps ever dito sa PUBG Mobile na kailangan laruin ng ating mga kalahok dito. And for tonight, sino kaya sa nila ang makakabueno mano sa unang Miramar map dito? Well, it seems like hindi pa rin natin nakikita na nakakamanok ang ating kababayan except for Playbook yesterday sa huling mapa. But sino kaya sa ating kababayan ang makakapag-uwi ng chicken? Ayun ang gusto natin makita dito. They need the points. They all need the points. Kaya naman, huwag na natin patagal out for let inside of the PH map na at kakayahan ng mga ating mga manlalaro upang tumagal sa init ng bakbakan katulad ng init nitong disyerto na to. And ang init din na flight path natin starting from Campo Militar going down doon sa pinaka-sulok, pinakakanto ng Miramar map yan, papuntang Monte Nuevo malapit sa La Riviera. Dito na nakasalalay ay ang kanilang mga palaran at kung saan nga ba papanig ang bilog. Kung kahapon medyo magulo ang ating bilog, pero this time around I'm hoping na nasa bottom part lang ang ating log B. Shout out sa mga nanonood sa favorite page ko PUBG Mobile Philippines. Marami nagpapa-shoutout. Marami rin gustong sumali dito sa PMCL and Aya. Paano nga ba sila makakasali? Di ba? May payo ka ba para sa kanila? Ayan, syempre, bago kayo makasali at bago kayo makatawid sa PMCL, medyo mahaba-haba pa po ang ating journey sa inyong pro player na journey. So, ang ating pagsisimula dyan, pwede nyong gawing stepping stone yung ating Scream Unity. Just check yung ating PUBG Mobile Philippines Esports, or possible din dito sa ating PMC Team Mindanao na ongoing nga yung ating registrations. And those champions na makukuha sa lahat ng PMCT ay merong direct invite para sa ating PMNC. At para sa kaalaman ng lahat na hindi pa alam kung saan ang galing or paano pinili yung mga players here in PMCL, galing po yan doon sa top 5, I believe. Tapos 2 direct invite din galing sa ating PUBG Mobile National Championships Philippines Grand Final. So yun yung roadmap na pwede nyong i-take if gusto nyong makasali, makaabot dito sa ating PMCL. Pero to, Vince G, may laban na ata nagkakaubutan, yung Max tsaka yung RTC. RTC at Team Max. Sila natin kung ma-maximize ba ng Team Max ang kanilang pwesto dito up against the RTC, no? RTC, they're currently in 11. They got 48 points. Team Max, way ahead of them, 60 points. And they can still look for more. And gusto ko itong ginagawa ng Team Max, Aya. Team Max,
they decided to bail out and scatter around the map. Kumuha sila ng individual vehicles, no? Kung may jeep ako, may jeep ka rin. Boy Sean, the John, that's the connection that we really need. Habang yung scene natin dito, no? Sabi nga dito sa Facebook, no? Ito na daw yung mapa nila. So baka mamaya, nako, dito na natin makikita kung ang scene ba, makakamanok dito sa mapa na to. Ayan. Tignan din natin nga kung sila yung makakamanok dahil ina-expect natin yan. Pero ito, ang ina-expect nga ba nila ay makakasagupa agad yung ating Dread Esports at First Blood will be here with the hands of our God 7 Esports kay Edward Cutie. Nakahapon, ginanon-ganon lang ni Sinwako. Mukhang ngayon nabawian naman yung ating Dread Esports with 1 elimination already for their side. Pero hindi pa rin naman magkakaroon ng malaking struggle when it comes to our Dread Esports dahil at least 3 pa rin silang naiwan dito sa ating bakbakan. The bros right now occupying the urban warfare. Itong mga buildings, itong city area. Pecado is their territory and wala naman silang kasabay dito. So, all goods. I mean, pwede nilang halughugin ang bawat kwarto ng Pecado building. Habang itong si Range, no? Okay, driver ba ako o pasahero? Ano ba? Saan ba ako maganda? Sa likod ba ako ng pickup? Pero sabi niyan, walang driver. Sige, ako na mag-drive itong pickup na to. At hahanap ako ng pwedeng pick-upin, nakakampi. Nasa na ba mga homies ko? Diba? Nando sa Pecado nagluluts. Kaya dapat si Range nagluluts din. Yun nga. Dapat, actually, lahat naman to, kailangan muna mag-loot, medyo mas tahimik. Ito, baka ito na ang chance natin para ulit, podcast, Vince G and Aya Plays podcast. Mahaba lalo dito sa mapa ng Miramar. Ayan, baka may gusto ka bang pag-usapan natin dito? Ano bang ating dapat chikahin? Dahil all of them are just doing their own thing, Vince G, getting all the equipment, tapos mamaya pa natin makikita yung ating circle at syempre yung kanilang possible na mga rotation, mahaba pa ang ating oras. Nakikita nyo ngayon on our screen ang bawat kalahok, ang bawat teams na ginagawa ang kanilang mga dapat gawin dito sa Miramar map. Since this is just the start of the Miramar map at eto na nga, they're just planning it all out kung ano nga ba ang kanilang pwedeng baunin up until the late game, no? We welcome you all, ladies and gentlemen, dito na naman sa isang episode ng Aya and Vince Podcast kung saan pag-uusapan natin ngayon kung ano ang gusto nyo pag-usapan. Kaya guys, kung may naisip kayong topic down below, paki-comment na lang dito sa Facebook, sa YouTube, and of course sa TikTok. Live tayo ngayon. Hindi nga tayo live sa radyo. Gustuhin nga namin maging live dito sa radyo. Sayang, wala kami pambayad ng airtime doon. Pero dito tayo ngayon sa social media, no? Guys, kung may gusto kayo pa-shoutout, kung may gusto kayong hinanaing, i-open up para sa amin. Kung nakipag-break ba jowa nyo sa inyo, guys, pag-usapan natin dito yan ngayon live. Kami, DJ Aya and DJ Vince, live on air. Wala akong soundboard eh. Wala sound effects. Wala akong sound effects eh. Ayan, so sabi nga dito, ito magandang topic, no? Kasi syempre, maraming pumupuna doon sa ating mga PH teams kung bakit ganyan yung mga laruan, paano nakarating dyan. Guys, nabanggit ko naman kanina kung paano yung naging roadmap, and that goes beyond the roadmap that I've told you. Kasi yung mga experience nila prior to that, napakarami po ng mga tournaments, scrimmages, yung mga lahat ng kanilang mga nalaruan. So, hindi natin pwedeng ibaliwalain yung lahat ng nagawa at ginagawa ng ating mga PH teams to represent our country here in PMCL. So, ayun lang. Siguro for me, once again, lagi ko lang din sinasabi, why not try to just do your best para suportahan yung ating mga teams? At kung meron man kayo napapansin na pwede lang gawing improvements, state it in a way na constructive yung inyong criticism. And itong segment natin ito mga kaibigan, maraming salamat Miss DJ Aya. Itong segment natin ito ay sa inyo ng PUBG Mobile Philippines community. Mga kaibigan, kapag gusto nyo patunayan na kayo ang pinakamalakas dito sa Pilipinas, well, ito na pagkakataon nyo. Join the PUBG Mobile community right now. And of course, you have the chance to prove that you're the very best dito sa Pilipinas. Kaya ano pa hinihintay nyo? Every week tayo live sa PUBG Mobile Esports, PUBG Mobile Philippine Esports Facebook page
at hindi ko maintindihan kung bakit tayo nagkakaroon na sagasaan dito sa main road. Wala talagang, yun ang patunay na wala talagang nangyayari kahit saan. So siguro kahit yung mga ibang region na mga caster, kung ano-ano lang din chika nila, nakikita natin, bumabaliktad yung vehicle dito, tinatry lang paikutin ulit, pero pinaikot-ikot, yun ang masakit pag pinapaikot-ikot ka lang, kasi hindi mo alam kung alin ba ang totoo sa mga sinasabi niya. Pero naging hugot moments na naman tayo dyan, habang nando naman sila lahat sa ating blue zone, dahil wala pa naman tayong mga chikahan. Once again, we are hoping and rooting for our PH teams. We are hearing those gunshots. Mukhang ito na. Parang hindi na tayo mahihirapan masyadong mag-stretch Vince G at magchikahan dahil bros are already in this same hill kasabay ng ating GOAT. Pero parang hindi magandang balita dahil bro range lang yung ating nakikita within this proximity. 10-10-10! Breaking news! Namataan sa bundok dito ang Harami bro na unang nagpaputok mula sa kalaban nila. At ang kalaban nila dito ay GOAT. Aya is on the scene. Aya, ano masasabi mo about sa nangyayari? Ayan, ang masasabi ko lamang dito, no, pinakita muna natin ang parto na ito po ang isa sa mga pinakabagong areas dito sa mapa ng Miramar, at kung ikaw ay namamasyal, dayo ka, galing Erangel, ito ang dapat mong puntahan dahil maganda ang mga tanawin, pwedeng magpicture parang yung mga may I Heart Cebu, ganyan yung nandoon sa may area ng parto na, at ngayon sila ay nagsisilipatan, ang dami ng nating mga nachika, pero lahat sila, ang goal pa rin, makapasok sa bilog dahil ang liit na lamang, pero ang dami pang magsisiksikan ala sardinas. Maraming salamat, Aya. Pero ako personally, I love what I'm seeing. Okay, going back to the game. Seryoso na ulit. Ang ganda ng bilog eh. Ito yung isa sa mga bilog na pinapangarap kong makita, no? Unang phase pa lang, sakop yung Parctona, sakop yung maliit na isla. Pero this time around, yes, hindi nga lang sakop yung small island doon, pero may mga parts eh. May mga parts ng Minas del Valle or Minas del Sur ang covered dito sa ating bilog. And that means one thing, either urban warfare or bridge camps. So maganda to Yung tulay pa naman dyan sa may Minas, sa may bandang baba, high ground dyan to low ground road. So paari tayo makakita na sagupaan, pero eto ang breaking news. Ang Ostia, binibira ang mga bros natin na padaan, pero playbook ang nakita sa kill feed. Nakita nga natin dito sa ating kill feed at Playbook Esports knocking down Jisoo. Isama mo pa si The Kid and they are going for those set of knockouts. Dalawa na lamang ang up at sila na lamang ang magpapatuloy nung kanilang streak inside of the game. Kaso pare-parehas tumatakas at iwan na talaga pati pamilya. Pero bagi dito, mukhang gumigilid-gilid pa. Hinahabol pa rin ni Michi with those set of bullets from that mini 14 top moments. And Jisoo now secured para dito kay Jaril. Kaso unfortunately nakatakas at hindi natin mako-confirm ata, pero hindi pa pala tapos dahil 7 support is just here right in front of Raymond at magkakahabulan at umalis na nga dito sa ating sitwasyon. Sabi ni 7 support, hindi ko basta-basta pwedeng maibigay yung ating slot at yung ating buhay. Kailangan natin magtago at kailangan nating matry na mabuhay up until those last moments. And Onyx now receiving a lot of those damages coming from those bullets, coming from that nade, at natapos na, bingwasan, nabawasan na naman. Kaya ngayon, Lone Ranger yung ating RSG. GG rather. This is the first time na makita kong naglaro si Onyx for GG. So, for Onyx, unfortunately, he got taken out together with Jisoo. The Kid dito dumudugo na. 7 support na lang natitirang buhay. And may dumaan sa likod niya na risk, guys. Nakita ba nga ni Raymond si The Kid? Pero si MH ngayon ang pinagbalinan ng galit ni 7 support. Sabi niya, I'm gonna stay here. Hindi na safe sa labas. Napapalibutan na ako ng GOD7. Gusto ko lang naman kumurot. Pero bakit naman buong tropa ng GOD7 ngayon ang makakita sa akin at napapalibutan na si 7 support dito ni BN, Kerry, and the rest of the squad. Pero sabi ni BN, ayoko dito. Mas maganda dito sa likod ng puno, mas malilim. Malilim nga naman talaga. Siyempre, direkta yung dyan, yung araw
medyo mahapdi sa balat yan. Dapat nga mga naka-sunblock SPF 100 PA+++ para hindi sila matagusan ng mga bala. At syempre, yung init nga ng araw. Pero 7 support, will he be able to support himself para hindi siya ma-eliminate at para mabuhay pa nga ng kahit pa paano mas matagal dito sa ating laban. Edward, cutie, medyo cute, may pagtokwa drift pa na save by that ridge, and now they all need to get inside that circle, pero hindi pa rin talaga basta-basta magiging madali for them dahil maraming balakid sa kanilang harapan. Pero doon, speaking of kid, ang nadal naman ay si Rankid ng ating Sin, and they are also going for that counter attack patungo sa ating elevate na si Skadi. Palitan lamang, habang ang palitan pa rin nating nakikita ay yung pagsilip ni VN Carry kay 7 support. Carry ba ni VN Carry? Naputulan ng ulo itong si support. 7 support right now is on life support. Ika nga, no, kailangan niyang ma-figure out kung paano siya makakaalis sa kinatatayuan niya ng buhay, pero may nagpikabu doon. Pero sakto ang alis niya dito. Batuan ng granada naman dito sa ibabaw ng kabundukan. Jappy, iniiwasan lang ala Matrix ang mga granadang ibinabato sa kanya ng Goat. Right now, nag-iba ng direksyon. They are trying to choose another target while Rig is now knocked down. 21 here together with his friend. They're trying to control down Jappy. 21 not stopping. Naghihilom siya ng sugat dito. Isang bira. Tanggal si 21 pero nakapaghilom pa siya. But Red Bull! So nanggaling yun? Red Bull with that big gun na dinali niya dito para kay 21. Naku po, imbis na bro lang ang atupagin nyo, Ostia ngayon ang naisawsaw. Kitang-kita natin, ang dami na namang nagaganap. Parang kahit ang laki ng mapa ng Miramar on this third stage, they have high chances into running into each other dahil nga yung kanilang rotation almost similar. Jappy, ang tibay. Huli na lang sanang bala galing kay Raymond yung kanyang kailangan matanggap para siya ay ma-down, pero he was safe coming from that moment habang PBE Raymond ay sinisipat yung ating mga goat. What will they do right now sa mga pwestuhan natin? Sinecure naman ng ating bros yung ating warehouse. Meanwhile, the rest siksikan around the corner. Napakadami pa rin, Vince G. Kitang-kita naman natin yung struggles nila. The patience is really need to be real para sila ay mas tumagal dito sa gantong mga sitwasyon. Valle del Mar is out of the question. Bandang itaas naman tayo. The John, mukhang John ka na lang talaga aabutan dahil mukhang nanggigigil na ang elevate pero hindi pa sa natapos. Exquisite now on the high ground. Skadi, mukhang ready na magbato ng napakaraming utilities on their way. Pero sabi ng Exquisite, they wanted to charge in. Nathan ready na to cook in those nades. Marty, nakita si Maltese. MM, nahuling na katapa ni Nathan pero hindi niya pa rin nasaktan. Ito si Kuya MM. Kuya MM right now try to struggle, try to resist. Pinatuhan na nga ng utilities. Is that a smoke? No, they threw in a flash. Pero saan ang galing yun? Biglang may bagay mula sa ibabaw. Isipin mo na lang kung tumama sa ulo mo yan. Naku po, nag-alapita yung dating. Hindi mo hinilin pero bumagsak sa harapan mo. But Scotty right now is gonna try to balance down MM. MM hindi na nakaalis doon sa pwesto niya. Pati yung malunggay, tinaguan na ni UI at mukhang bye-bye na nga sa kanya. Pati si Kupa, sinundan na rin ng tutok ni Skadi. Skadi ng init, palong-palo sa usapan, and he can still manage to at least help his teammates from the elevate. Super Pickles is the only hope for Exquisite. Kung kanina ito yung ginagawa ng ating XQS, mukhang nabaliktad, nalipat yung kanilang superpowers patungo sa ating elevate. Pero ang superpowers naman natin dito, third tayo on that voting with Harami Bro getting 10% of the our votes at majority pa rin doon ay yung ating Osja. Pero litipan naman tayo sa God 7 at ating PBE Labubu na confirm. Edward Cutie sumunod sa yapak ng kanyang tropa. Jarrell reviving kay Michi right now, and pag sila ay nakapag full up, mas maganda ang kanilang ibibigay na laban dito sa ating mga kaharap. Pero XQS Super Pickle spotted ba ng YG, and that will be the end of them right now. Pero ang isa pang soloista, si God 7, pinapatunayan pa rin na kaya pang mabuhay ng mas matagal at siya ay God dito sa ating laban. Pero Bro Jappy, madadaw naman ng ating mga RSG. Napakahapit ng kanilang positioning, Vince G. This is very, very tricky. So let's hope for the best for our PH teams. Uy. Red Bull, the final boss, nakatayo sa ibabaw ng kabundukan habang pinapanood niya
na magkagulo-gulo lahat ng mga kalahok dito. Playbook and Bro. These guys have history. They're the best teams there is here in the Philippines. And right now, sila ang nag-aaway-away. Bro, Playbook has an history of joining the Super League. Pero this time around, the Bro somehow proving to be the best team there is in the Philippines. Pero are they going to continue the story? They're denying Playbook. Playbook Esports, even though na maganda ang pinapakita nila ngayong linggong ito, pero somehow the Bros hindi pumapayag na maubusan sila ng liwanag. We are the top teams and we have taken control over Playbook Esports. Pasensya na tol, kababayan ka namin, pero kailangan namin umangat. Kailangan talaga nilang umangat dahil syempre lahat naman sila, they are aiming for that good spot or a better spot, pero to better din ang tutok ni RTC Labokun sa harapan ni RSG. Maybe marami tayong mga soloista na kung kailan lang may oportunidad, doon lang sila lalabas tapos saka ulit mananahimik at babalik sa kanilang mga kinatataguan para mga hermit crab. They will just stay there for the longest time that they can until such time na syempre merong ang threat, merong may danger sa kanila. Pero look at that circle. Once again, kalahati lang yung occupied at kalahati halos wala pa. So this is gonna be so difficult for those teams na kailangan munang makipag-agawan, makipagpatayan. Talagang survival of the fittest is what we will see. Ostja, literally kasama nila si the top. Hindi na sila umalis sa top ng mountain. Red Bull, mukhang hindi niya na pinakawala ng magandang barel, pero mukhang hahamunin sila ng mga bros. Nag-park ng bahagya, pero ayun na nga, nadali siya ng malaking rambugan ni Jappy. Mukhang nanabara rin dito, Rig. Oh my goodness, Rig right now, he needs some time to revive his tropa, pero si Rage right now, he got knocked down on the floor, pero grabe naman si Martin, reckless driving, at mukhang may attempted assault ang ginawa niya dito, resulting to homicide. Martin, tinanggal mga bros out of the game. Ostja, are they going to be back on this day? Dalawang mapa pa to, Aya. Dalawang mapa pa, hindi pa hindi pa nga natatapos at yung ating Glory of Dragon 7 nawalan na ng glory and they will now join yung ating mga teams na nauna pabalik ng ating lobby goats. Medyo merong scatter at meron pang ang team or rather player na nasa gitna nila. Ang hirap ma-pull off ng gantong mga sitwasyon, ang alanganin ng kanilang incline, napaka-open, ito lamang yung kanilang cover. So mukhang miracle run if ever na GOAT yung mag-e-end up ng panalo doon. Pero babalik tayo sa PH versus PH na sitwasyon. Strangers Esports versus our Dread at si Dread Jib na pulado rin dito. Pero ang kanyang kailangan gawin ay mapag-set upan ng magandang nade yung ating mga STE para syempre kumonekta yung ating damage. And Dread Demon going for that one kung sakasakali lamang na meron atang magpupush. Pero STE 762 was knocked out by Time to Quick Liquid. Meron pang nakikisawsaw dito sa kanilang laban. Nice to also got knocked down pero revive na rin sa mga oras ito. Barney also is having that same situation, needing to heal up. Nice to now having that reset. 3v3 ang laban. Mukhang pantay na pantay, pero sino nga kaya ang papantay at papartida pag nakakuha ng kill? Wow, Dread still alive here. We're talking about 11 teams. Skyny, nakita si Ryder down on the floor, pero bumawi si Labokun. Red Bull ang kanyang punteriya. Skyny tinuluyan si Ryder, confirming that point. Zuki, now from Time to Quick, he contributed to the eliminations of the one member of RSG, and KH nails in that nade. Bunny and Risk guys now out of this game, pero teka lang, Aya, we can see right now, STE, Strangers Esports, do not open the door. Baka pag open na door na to, magding-ding hello. Nako po, Damon dito nagbato ng granada. Lucy, handa ka ba? Tignan natin kung anong gagawin ni Lucy dito. Are you gonna open the door or not? Papasok ka ba o hindi? Walang pasok o meron. Ayun, pinasukan ni Damon. Pabaliktad.
Binaliktad talaga yung ating sitwasyon and 2 players are left for the side of STE. Malamang sa malamang hindi na rin nila sure kung ano nga ba ang kanilang gustong i-pull off sa mga oras na ito. But one of the things that they are doing initially is to get inside of the circle. Mamaya nila iintindihin at poproblemahin yung iba pang mga buhay. Habang dito, speak of buhay, buhay na buhay pa rin RTC Labokun. Kaso baka lumalabo na ang kanyang mata. Ang pinakamalakas lang sa kanya ngayon, ang kanyang pandinig. Dahil yung ating time to quick, yung kanilang mga buggy and everyone else moving around them, ayun ang kanilang dapat pakiramdaman ng maigi sabay takbo. Pero sabi niya, babalik was tayo ng onte dahil time to quick KH, makikita rin natin doon sa may hill. Go 21 now out as well. Osja naman ang possible rin na makita ng ating RTC Labokun. Takbo sabay dapa, takbo sabay hampas doon sa may hangin. Tapos ito naman nagkakahampasan rin ng mga bala. Goat, Sin, Osja, and D-Max. Nako po, RTC, we all thought that Labokun, siya yung magiging lason ng Osja. Pero itong si The Top literally ayaw umalis. Ano ka, Ari Top Top? The Top here right now, not letting go of his position. Alam niya pa kasi na pasok pa siya sa lobby at kitang-kita niya. Para siyang CCTV camera sa himpapawid. Nasaan ang kalaban? Kita mo, pati yung kalaban na bumabalagpag from Yangon Galacticos. Kitang-kita niya. So, hindi niya tinatantanan. Pati Goat at Sin, binubultitas niya. Pati si Mix dito, trinabaho si XC11. Pero kailangan na nga nilang mag-focus dito kung saan nga ba. Ngayon, ang magiging problema ng Sin, paano sila aakyat ng bundok? Mag-aala Jack and Jill ba sila dito? Nasaan ang balde ng tubig? Or else kapag mali yung akyat mo, gugulong ka pababa. Yan na nga, nagkakagulungan. Para na naman tayong bowling ball dito. Pero tignan natin kung tatatlo rin ba. Alawa ko. Pero SGE gets slow. Medyo nag-slow. Galing naman doon kay Nathan and Elevate Coca-Cola now doing his best to take down Sin. Tinatap-tapan lamang. Pero delikado sila dito dahil Dread Jeep na tumalon. Kaso mukhang walang sumalo sa kanya. Masakit yung full damage. At now, Elevate clear na lamang yung nandito. Pero at least may chance pa na makapag-heal up. Nakakatakot yung ganung mga moments. Gets ko naman yung gusto niya i-pull off na as he is going down, he is trying to target our Elevate. Pero mas nagkaroon ng problema yung pagbagsak niya na napakasakit. At ito rin napakasakit, Kuya Eddie, kung baka sakali lamang na sila ay matinik at matuklaw ni Max Dajan yung ating mga Sin. Nakita mo yun. Nako, isa sa mga hindi mapaliwanag na bagay, mga kaibigan. Nagamitan ng mind levitation, nalipat yung sasakyan. Nako po. So that means Sin Esports right now, they know na may tao sa bandang likod. At for the John ng Team Max, nako mukhang John ka na lang talaga sa Gedli. Hindi na siya gagalaw. Barney right now, nako po, it was Zuki all along. Pero Damon nakakuha ng magandang pira. He managed to punish down Gus. Zuki, tinuloy na nga ang ating friendly neighborhood dinosaur. Pero tapos ka naman kay Damon. Mac Damon para kay Zuki. And Damon, you are the only guy na pwedeng magwagayway ng bandera ng Dread. Kailangan mong tapusin ang istorya. Finish the story, Damon. Finish it. Finish that story victoriously. Pero Sin 7 Migs rambuing doon kay YG Cute Loki. Pag talaga rambugan ang hawak mo, hindi mo isipin yung mga bala. Pero ito, ano kaya ang iniisip nila ngayon? Kung paano nila kakaharapin si Max Dajan. Pero si Max Dajan ang gumawa ng first move. Tapos nilipat ng spectator. Pero babalik tayo ngayon. Nade naman ang hawak ni Sin Cool. Habang sila ay may kanya-kanyang strategy in mind. Pero wala na itong gaatrasan to. At si Dajan ay hindi na nga nabuhay pa. Team Max X Victoria 9 will be out. Habang yung ating Sin, tatlo pa rin ang naiiwan sa ating bakbakan. At hindi pa rin talaga. Wala talagang humpay ang ating mga engagements because we have here Elevate at YG naman ang kanilang challenge sa mga oras na ito at literal na challenge doon si KH dahil sa pagbaba niya ng vehicle, yun na rin ang kanyang naging huling hininga. Damon, samantalang itong natitirang huling miyembro ng Dread, winawagayway niya pa. Umabot pa siya ng top 5. Ngayon, para umabot si Damon sa top 4, kailangan hindi na siya gumalaw. Pero si Skynin, minarkahan na itong huling miyembro ng Dread. Pero mukhang nakita na niya sa may bandang likuran, mayroong mga tao na nandun, nagkukumpulan. Pero ano ba, Skynin? Magkukomit ka ba o hindi? Hayaan mo na si Damon. Hayaan mo na siya, guys.
Hayaan mo na, wag mo na pakialaman yung tao. Nananahimik na lang eh. Mag-focus ka kung nasaan yung bakbakan, no? Wow! Kung makikita nyo mga kaibigan, ganito po ang pakiramdam, no? Kung ang scene ngayon, nasa ibaba, so sila po ang nagre-representa ng lower class. Tapos aakitin ng lower class yung middle class. Tapos yung mga high class na aalis sila sa pwesto yan. Magre-rebelde ang mga low class. So ito na mga kaibigan, no, ang pag-akyat ng Scene Esports, makukuha ba nila yung manok? Uy, yan ang ating malalaman later on. But for Osja, ang tibay talaga pag matagal mabuhay eh. Pag masamang damo daw, sabi sa comment section, hindi ako nagsabi pag masamang damo, sabi, matagal mabuhay. At yung Osja daw, buhay pa nga rin sa mga oras na ito. But at least, once again, we still have 3 teams inside of the game na PH. Pero Dread Damon na lang ang huling alas ng ating team Dread Esports. At nakapag-down pa nga doon kay Osja Martin. Let's go, Damon. Kaya mo yan. 1 versus Osja, 1 versus everyone. At yung kanyang spot, actually, napakaganda ng kanyang pwestuhan. Kaso kung hindi makakagip ng ating next circle, doon siya magdedelikado dahil sa kanyang pagbaba, para lang siyang, para siyang rumampa. Just going down that hill dahil napaka-open. Kahit isang puno, wala siyang cover. Kahit yung ibang mga damo, ay wala rin talaga makakapag-kubli sa kanya. Pero nabuhay ulit si Martin at delikado si Damon dahil narinig na, alam na kung saan siya makakapwesto, pero meron ata siyang vehicle doon, just like what our Scene Esports is doing right now. Huwag tayo masyado maingay dahil nagagagamba gameplay habang yung ating YG slowly nakita nila yung pag-angat at pag-akyat ng ating Scene, tapos sabay jump shot para doon sa kanyang shotgun, pero wala siyang na-kill, but that damage coming from Romeo Boy, rather towards Romeo Boy, natanggap niya ng malala. Kaso ganun din doon sa nade, pero Scene 7 Nigs knocking down kita Loki, masyado ka daw busy magagis ng nade, hindi mo napansin na nandun na si Migs. Yun nga lang, hindi na umabot si Damon. Unfortunately, para Romeo Boy, naku po, hindi siya papayag na lusubin ang kanyang teritoryo. Pinanish dito ang Sin, Romeo Boy, and WT connection still. Pero now, we can see Wako and Tool on the move. 2 versus 2 situation, pero wag natin kalimutan na Elevate is still in play. Osja is still in play! Romeo Boy with that nade! Good finish! Tinanggal ang Sin. Young Galacticos got a decent amount of kills, pero mag-focus tayo sa tunay na bakbakan. Osja pa rin ang nasa itaas. Literally. Kasi kapag sila bumaba dito, that means war. War talaga. At speaking of war na to kung warlahan dahil stage number 9. Mukhang madedelikado pa yung Osja. Katulad ng sinabi ko kanina sa pwestuhan ni Dread Damon, if makikita natin na manggagaling sila dun sa taas, para ka lang talagang rumampa pababa, sliding down this hill, and kung hindi sila magkakaroon ng magandang cover at pagka-4, baka nga sila pa ang magkaroon ng unang mga knockdown. Pero ano kaya ang gagawin ng ating Elevate dahil dun sila nakafocus for now sa ating Osja at iniwan muna nila yung atensyon sa ating Young Galacticos. They will all be forced to go inside gently doon sa ating circle at gigit na lamang sila hanggat sa kanilang makakaya. Nade coming from Scaddy there, but no one is yet receiving that one. Mga bala lamang ang natatanggap, pero hindi pa rin talaga nagkakatuluyan ng naknakan. Nako, ito na, tinutuloy na ng Osja ang naknakan mga kaibigan. Pinapunish nila ang dalawang teams, no? Multitasking malala para sa Osja, pero sabi dito top sasabayan na Scaddy, and he got him knocked down. Pero nandito pa yung mga members ng Elevate, nagpila pa nga, nag-line up, and that is not what you want to do. Osja and Young Galacticos, this opened an opportunity para sa Young Galacticos para nakawin ng chicken dinner. Grabe! 3 manok ng Young Galacticos for the day. Baka onti na lang yung magkapakpak na yung ating mga YG, Romeo Boy, Sake, Cloud of ETZ, and QT Loki. Wow, no words for this team, Vince G. 3rd chicken dinner in just 1 day. Ito ba ang epekto ng pahinga? Ito ba ang epekto ng rest day, Aya? Kapag kaganyan ako po, palong-palo talaga ang Young Galacticos. The fact na hindi naglaro ang Young Galacticos kahapon, kaya mo kung nakikita mo talaga na gusto talaga nilang humabol. At this is not gonna be a really good news for Playbook Esports if this continued. Kasi maaaring Young Galacticos can finish this night as the top team dito sa ating day number 3. And to finish that off, magsasabay pa sila ng day off ng Playbook
at Yangon tomorrow. And speaking of, now, they had 9 eliminations pala kanina. Silipin naman natin yung mga naging highlight inside of the game. This was Elevate versus XQS. Quite unfortunate dahil napakaganda previous game natin for Exquisite, pero ito yung nagpahirap talaga sa kanila ay yung ating Elevate, habang magpapahirap din pala ito ng ating bros onto our Playbook Esports. Jadel was confirmed and another one, and yung Osja, ito rin yung kanilang pagkakaharap ng ating Harami, bro. And ang daming naganap, ang daming naging laban, ang daming naging knockouts, pero mabilis lang din talagang mag-reset at mag-revive yung ating mga Osja, so kailangan talaga silang bantayan. At yung pagkakahulog ni Dreadjib, na kinabahan tayong lahat doon at kinabahan din tayo dito sa moment ni Damon in front of Zuki, at lalong-lalo na nung mag-isa na lamang siya. Well, ako in this kind of scenario, no, parang gusto ko makamanok yung Dread, gusto ko makamanok si Damon, kasi siya na lang yung nag-iisa and he got that sweet spot. I mean, he was fighting from the high ground, pero I don't understand. Elevate was forced in a situation na makipagsabayan sa Ostia. Tapos, nung in-entertain naman sila ng Ostia, Yangon Galacticos took the shot and they eliminated. Alam nila, pagod na ang Ostia. Sugatan na, wala na, nowhere to go. Pero kahit sugatan ng Ostia, well, Skynin, obviously, to be the MVP. 2 ang total elims niya, 3 ang assist niya, pati ang knockdowns niya, 3 din. 230 total heals for 28 minutes, no? Total damage 919. So Skynin, talagang literally sky is the limit for this guy. Sky is the limit, at kahit 2 nga lang yung kanyang eliminations, whopping 919 total damage. Ang saklap siguro, no, ang dami mong natamaan. Katulad na sinabi ko kanina, ang dami kasing beses na marami silang nakaharap ng mga teams, but they were not able to secure those eliminations, and specifically here for Skynin, dahil ang dami niyang na-damage pero hindi niya nga nakuha yung eliminations, or probably nalipat nga doon sa ibang players ng ating Osja. Pero ngayon naman tignan natin yung ating winner with Chicken their team stats. 9 LMs for YG, 2272 total damage. Parang familiar, parang 2272 din yung total damage kanina kung hindi ako nagkakamali. XQS ba yun or kung saan man. Anyway, 10 knockouts naman dito, assist of 1, heals of 647, survival time of 28:47, and grabe talaga. Yangon Galacticos, ama na kayo. Ibigay nyo naman sa amin. Bigyan nyo naman kami ng chicken dinner para sa araw na ito bukod sa XQS. Ibang klase talaga ang ating Yangon Galacticos, no? 3 manok sa iisang araw. Huwag nyo naman sabihin na baka pati itong huling manok kukunin pa ng Yangon Galacticos. Huwag naman. No? Sobra na yan. Huwag naman ganyan. Pero hindi naman sila masisisi dahil talagang gutom na gutom sa chicken dinner. And Yangon Galacticos, no doubt, they're preparing for their rest day tomorrow. Kasi nga, kung gusto nilang habulin ng playbook at parehas sila ng rest day, mas maganda na malamangan na nila ito bago sila magpahinga. Para pabalik na ng Sunday, kapag ka ang Osja biglang gumawa ng backup plan at humarurot bigla, kasi last day na ng Osja bukas. So, meron pang standards na habul ng YG. Oo, yan yung sinasabi natin na kapag sinet yung bar maigi ng ating Osja. Although now, medyo nafe-feel natin yung struggle when it comes to our Osja. Hindi ito yung grabe kung mambalagbag na Osja Esports. Para ngayon, ang nakikita natin is our Yangon Galactic specifically for this day alone. So, yeah, nothing is yet certain. No one exactly knows kung sino nga kaya mag-end up ng number 1 until doon sa pinakahuling laban ng pinakahuling araw ng pinakahuling match for week number 3. Pero ito nga yung mga game stats natin kanina. Kita mo yan, napakadaming knockout, 75, pero 62 lang syempre yung total elimination style. Yun lang yung ating players inside. So marami dyan ang nakapag-revive with 31, tapos heals nga of 13, 6 to 5. At yung points naman inside of that game, 19 para sa YG, 17 for Osja, 13 for Elevate, 8 for Sin, Time to Quick with 8, Dread Esports with 7, RSG, we have your God 7 and Bros, merong tingka 4, 3 parehas ang RTC and PBE, 2 para sa XQS, Piso para sa Max and Goat, habang 0-0 for STE and GG. Ito na ang match standings natin para sa ikalimang mapa. We still have 1 more maps to play out, and the way that I'm seeing here, Playbook Esports, they only got 3. So kapag i-addition natin to on their current score,
at idadagdag natin yung 19 points ng Yangon Galacticos, medyo nakakakaba ang resulta dito. And I think itong huling Miramar map na to is sobrang important for both Yangon and Playbook Esports because they wanted to be on top. Yangon Galacticos right now is on top with 168 points. What just happened right there? Even though palong-palo sa Elite points ang Playbook, pero Yangon Galacticos, isipin mo sa isang araw, 30 rank points or placement points kagad doon sa mga chicken dinner games nila. Ang laking bagay na nun, and that's why bawi or mas mataas sila when it comes to placement points compared sa Playbook. Ang layo. I mean, hindi naman malayo exactly, pero ang layo ng inirangkada ng ating Yangon Galacticos for day number 3. 168 na para sa kanila, 161 para sa ating Playbook Esports, 153 sa ating Austria. Lumalapit na rin paunti-unti. Elevate here with 107. GE na meron ngang 106. XQS with 86. Sid with 80. Tied up with Bro. Fearless merong 79. RSG with 66. At yung ibang mga nasa other side, ay marami pang kailangang mga puntos. At kung mag-iipon ng mga puntos, ito na yon, game changer, and ito yung deciding factor kung sino ang mag-e-end ng ating araw na number 1. Mga kaibigan, ito na talaga yung pinaka nakaka-excite at nakakakabang moments dito sa PMCL. Kasi kapag malapit ka na sa endgame, sa mga huling araw, no? Kasi simula pa lang ng weekend para sa atin to. Friday up until Sunday. Tapos itong Friday mo na to, sobrang umaatikabo yung bakbakan, no? So, Yangon Galacticos, malinaw na malinaw aya, nagbibigay sila ng motibo. Ostya, that's old news, sabi nila. Tama na kayo, Ostya. Myanmar naman, Yangon Galacticos naman is on the rise and they wanted to get back on their feet, steal the show from Playbook, and gusto nila tapusin tong week number 3 na sila ang nangunguna. And if I were Playbook Esports, I need to do something about this. Kailangan talagang magising. I-push din naman natin ngayon yung Playbook Esports na magising to reclaim that spot from them. Kasi kanina pa nila hawak yung number 1. Medyo masaklap kung sa pinakadulo pa makukuha sa kanila para dito sa ating day number 3. So let's hope na maiangat ulit, maibalik doon, at sana matigil din yung streak ng ating Yangon Galacticos. Pero gusto ko lang sabihin, believe talaga ako sa ating YG kung paano nila na-pull off na marami yung eliminations at nakakailang chicken dinner. Parang kabisado nila. Yun yung safest thing to say. Kabisado nila kung paano nila lalaroin yung ating mga laban. Kabisado nga nila, no? I don't know. Pero pagdating ng araw na to, no? Kasi alam nila na magde-day off na sila. Dito sila umarangkada and mas nakakatakot yung team na merong goal eh. And feeling ko if ever na talagang nag-set ng goal ang Yangon Galacticos, they did a tremendous job setting that up. At mukhang motivated yung mga players to achieve that goal. And that is why, eto na yung resulta. Yangon Galacticos is currently on top. And ang kailangan gawin dito ng ating dalawang teams, top teams, Yangon and Playbook, is to compete with each other. For Ostya, okay lang makipagsabayan. They still have one last day para bukas. Tapos day up na sila ng Sunday. And then that's it. Yangon and Playbook can still catch up on Sunday habang tulog ang Ostya. So, ito talaga ang dapat natin titigan. Is it gonna be Ostya, Yangon, or Playbook? Yun, yung hindi pa natin sure. Kasi just like what I've said, we could still see a lot of different stories. Baka iba pa palang combination ng mga iisip natin na kaganapan yung bigla nating makita. Baka little did we know, meron dyan. A little do we know na meron dyan sa pinakababa. Biglang umangat, sinunod-sunod yung chicken dinner, dinamihan, double digits yung mga kills. Tapos biglang nandoon na nga sa pinakataas. Pero speaking of taas, feeling ko tataas din yung ating enjoyment pagka naglaro tayo dito sa ating pinakabagong version, which is the version 3.4 na Blood Moon Awakening. Themed mode nga ay nandito na para sa ating lahat. The new themed areas, items, transformation mechanics, and PvE gameplay ay para sa inyo guys. Kailangan nyo i-explore yan, kailangan nyo enjoy yan because the Crimson Battle begins right now. Ito na ang simula para sa inyo na i-update ang PUBG Mobile dahil you miss out
Kasi napakadaming magandang pakulo dito ng PUBG Mobile. Ito, isa na to eh. Ang Blood Moon Awakening team na kung saan pwede ka mapalitan nyo bilang taong lobo, taong vampira. Yan no, Twilight Saga yan. Tapos si Bella nakasakay ng kabayo. Pag-aagawan nyo yan. Diba? Yung kabayo na yan, may double jump yan kung nakita nyo sa commercial. Tapos, after nyan, after nung MP7 saka nung mga hovercraft, meron pa tayong RPA9, no? So, ang kagandahan nitong Royal Pass natin na to, you can get everything on this picture once na i-avail nyo to, tapos palibelin nyo na lang palibelin. Might as well get tayo level 100. Tapos kapag nakapag-level 100 sila, ayan, no, i-share na sa atin yung mga screenshots or probably victory dance posts sa social media, tapos tag tayo. Tama, itag nila tayo, itag nila si Ninong PUBG Mobile para mas makita nating lahat kung paano nga ba ginagamit, kung kailan nyo ba na-clutch, saka nyo nilaro, or abang wala pang mga kalaban, saka kayo nagsisisayawan dyan, kasama ng inyong mga tropa. I-mention nyo naman para ma-feel naman ng mga tropa nyo na na-enjoy nyo nakasama sila. I-mention nyo ngayon habang nasa comments pa tayo at habang nagchichikahan pa lamang tayo. So, ilibre nyo na ng Royal Pass A9. Binigyan pa ng na responsibilidad. Ilibre nyo ng Royal Pass A9 yung favorite nyong mga nakakasama as a way of thanking them. Or kung gusto nyo naman, magpalibre kayo sa kanila para dito sa ating bagong-bagong Royal Pass A9. Ayan. Lahat ng mga gusto nyo makita dyan, meron kayong vehicles, meron kayong mga weapon skins, meron kayong mga damit, makukuha lahat, worth it para sa ating RP. And caster predictions we have here para sa akin, it would be our Elevate Esports. Para naman kay Vince G, I go. Well, GOAT, unfortunately, maganda sana yung pwesto, pero naunahan lang talaga sila. No? I think that was Sin that punished GOAT doon sa unang encounter. But I hope that this map can prove GOAT na sila ang GOAT when it comes to Miramar, no? So, why I'm picking GOAT? Kasi, alam mo, I'm a low-key fan of MFG Esports last season. Kasi, ang ganda ng pinakita nila eh. MFG Esports, that was really, really great. It was a really, really great run. Tapos, napaka-consistent nila when it comes to playoffs. Tapos, ngayon, they rebranded to GOAT. Ewan ko nagpalit lang sila from black to purple, but still, nandun pa rin naman yung firepower. Nakikita mo na sila Liliatka, medyo nag-aapoy, no? I'm gonna be waiting for them to pop. So, wait lang natin. Tingnan natin if GOAT can still manage to pull a surprising one off. At doon naman sa ating ibang teams, ibang casters rather, they are going here for a good game para sa kay Rima Angkor and Big Daddy. Madalas nagkakasundo, no? Yung doon sa ating Cambodia region. Habang sa Myanmar naman, Risk Guys for Sammy, Time to Quick for Bling X, we have the RTC for Chuchu, and Sir Cloud. Strangers Esports naman, nakita niyo siguro yung potential ng ating ST after that 11-point elimination kanina doon sa ating bakbakan. Habang sa akin, alam din naman natin na pag-elevate, lalo na ng week number 1, babalik at babalik tayo doon kung ano yung ginawa nila na inaangkin yung ating mapa ng Miramar. But for the past game, yes, they had kills, pero hindi rin nga talaga naging enough para makuha yung ating winner-winner chicken dinner. So let's see if this will be their time to shine para dito sa last game. Last game, last map, at eto na ang hinihintay ng Yangon Galacticos at Playbook Esports, no? Tomorrow, wala sila, kaya kailangan nilang humataw dito. Playbook needs this game in order for them to at least catch up to Yangon Galacticos. At kailangan nilang ma-make sure na ma-eliminate kagad ang Yangon. At kayo guys, no, make sure na bumoto kayo dito sa QR code. No? Gamitin nyo itong QR code, scan nyo lang to, and then vote kung sino nga ba ang team na makaka-chicken dinner for this last map. Is it Playbook? Is it Yangon? Is it Ostia? Sin Esports? Let's see. Ayan, meron akong gusto i-shoutout dito sa comment section sa TikTok. Yan. Nabasa mo rin ba yan? Kasi Yan, pag oo, sinoutout ko daw siya, ilalabas niya raw yung gagamba ni Rankin. Yun. Shout out dito kay Onin ng ating Sin Esports. Ayan, na-shout out na kita. So, ilabas mo na kung ano man yung ilalabas mo. At Ilabas good luck, mo na. syempre, sa Sin at sa lahat ng ating PH teams. And kung yun ang inyong favorite team at kung yung iba pa na nabanggit natin kanina, vote for them right now. Scan nyo lang yung QR code. And don't forget, syempre, like and follow PUBG Mobile Philippines, PUBG Mobile Philippines Esports across all of our platforms. Idamay nyo na rin Aya Plays at syempre, Vince G.
na dama nyo na mga kaibigan. Sa ayaw o sa hindi, Boss Onin, i-follow nyo na yung mga socials namin. Of course, huwag nyo kakalimutan yung socials nitong ating PUBG Mobile. Live tayo across 3 different platforms, Facebook, YouTube, and Twitch. Tapos 2 live tayo sa Facebook. Isa sa PUBG Mobile Philippines and isa sa PUBG Mobile Philippines Esports. Make sure na naka-follow kayo on both our Facebook pages. Kayo mga TikTok guys, no? Sana may Facebook kayo. Sana may YouTube din kayo. I-follow and i-subscribe nyo na ang Facebook and YouTube channel and our TikTok channel as well. So mga kaibigan, suportahan natin ang PUBG Mobile Esports dito sa Pilipinas dahil ito ang magiging susi upang mas tumaguyod pa ang ating PUBG Mobile Esports scene all across Southeast Asia at malay natin, magkaroon tayo ng LAN event ulit in the future. Di ba? Yun yung pinaka nakaka-excite. So ngayon pa lang, since nabanggit naman ni Vince G, if merong chance guys, malapit kayo doon sa mga offline or possible na maging on-site tournament si PUBG Mobile, puntahan nyo guys, at kung nandun man kami, kita-kits tayo dyan dahil napakasaya ng ganyang mga events. So looking forward to that, at yun naman looking forward na sa huling last game for today. Dito natin dalhin sa disyerto yan. Hayaan natin magbakbakan at magbalibagan ng ating mga kalahok dito. 16 teams. Isa lang ang makakapag-uwi ng chicken dinner. It all depends kung 4 kayo sa iisang team or nag-iisang survivor ka na lang, no? Ang mahalaga, you'll be the last team or the last player standing, and pataas ang ating flight path, no? Kung nagsimula tayo sa taas, papunta ng gilid ng La Sahar ngayon, mag-focus naman tayo dito sa baba ng El Sahar, going up towards the ruin side. So the circle, it is going to matter, Aya. Kasi kanina, medyo pumatok sa Minas del Valle, mapuntang Chumasera ang bilog natin. But this time around, baka mapunta ng Puerto Paraiso. Sana, di ba? Sana. Parang yan yung mga gusto natin eh. Para mas may thrill, no? Para mas exciting at challenging dito sa ating teams inside of our Miramar map. At yung ating plane path nga manggagaling sa may eastern side onto ruins. Pero yung ating circle, that is the most exciting thing right now, kung saan natin makikita kung saan papabor at saan biglang liliko at biglang lilipat. Lahat sila parang heading towards the southern side. Baka yun yung kanilang anticipation, and yes, tama naman yung anticipation of most of our teams doon bababa. Sa pinakagitna ay Chumasera, and nahagip pa nga yung Prison, Minas del Sur, and Partona. Yan, hindi ko kilala kung sino si Master J, no? Pero tinagtat po tayo ng Master Kita J. ko nga eh. Kung sino ka man, Master J, sana yan, napasaya kita sa pag-shoutout ko sa iyo, no? Pero going back, no? Yangon Galacticos, our top team currently here on our week number 3 ng ating PMCL, no? So, one of the formidable teams na kailangan natin tutukan. So, Playbook Esports is just way behind them by 7 points. At for Dread, no? Dread, somehow they did very well. Imagine mo, from dead last 11 points, napataas nila yung rankings nila, and now they're 43. They have 43 points. So, ang laking improvement nito for them, especially nung nakita natin sa Erangel, umabot sila ng top 2, no? So, they might be performing so well for today. Pero unfortunately, this is the last map. Medyo 10 beats, di ba? Tomorrow, we're gonna be seeing more of them, Dread Esports, no? Pero kailan bang actually, no, hanggang linggo po ang Dread Esports, and they can still accumulate points. They can still go for 100 if they want to kapag palong-palo. Pero Joseph, Navit, no, palong-palo rin tong dalawang to. They are trying to at least conquer this place, no? So maaga pa naman, Aya. Maaga pa, ito na naman tayo. Balik ulit tayo sa portion wherein iisip na naman tayo kung anong gagawin natin sa early parts of this Miramar map. So once again, shout out sa lahat na nasa comment section. Kung nasaan man kayo, masyado kasi marami iba nagpapashout, pero sa lahat, sa Facebook, sa TikTok, sa YouTube, and shout out to you guys. Day number 3 na po tayo. Para sa mga hindi nakakaalam,
week number 3 is the last week ng ating league stage. So, nag-reset po yung ating mga points after every week. Tas ito nga, yung chance nila na makapasok sa ating grand finals dahil i-add lahat ng puntos ng league points from week 1 up until week number 3. Tas top 16 lamang ang makapasok sa ating grand finals. Pero meron tayong laban dito, Vince G. RTC came, yay, was secured by GG Jisoo. Pero nabawian din doon yung ating ibang players. RTC Nas, sinagasaan ni GG the Kid, sinecure agad-agad, and that will be one more point para sa kanila. 2 eliminations na. 2 eliminations right off the start. GG, they managed to score a really decent points, pero gusto yata tapusin ni The Kid to. Ipaghihiganti niya yung kanya mga kakampi, pero grabe naman si Onyx. Nako po, hindi siya bato dito. Nako po, GG right now, they're trying to at least punish the RTC. RTC losing members one after another. Isa na lang ang nakakawin, isa na lang titira. Maltese, need to run for your life. At mukhang nakipagsabayan bigkas pa si Maltese. Pero that is it for RTC because they are gonna be taking their rest for this evening. Magandang gabi para sa RTC talaga. Magandang gabi at napakaganda nga ng kanilang gabi, kaso mapapaga nga lang ang kanilang rest. Pero actually dahil nga Friday, makakapag sila stretching muna para isipin kung ano nga ba yung mga pwede pa nilang i-execute for the next or last 2 games for today. For last 2 days for the week. Ayun, sabi dito laging RTC yung nawawala. Oo nga, kasi madalas silang may nakakaharap. Tapos, unfortunately, hindi nila nadedepensahan yung kanilang mga sarili. So, sila nga, kung hindi man yung ibang team, parang matik ng RTC ang isa sa mga pinaka na unang nabubura dito sa ating laban. Pero speaking of laban, dahil wala pa namang laban, shout out sa mga nasa Facebook, sa PUBG Mobile Philippines, to Rodel, to John Leonard Macaraeg, to Alkisar Jailani, to Torib James, to Sonji Yepes from Davao City, to Melmar Agas. Ayan, shout out. Uy, ang dami nang hihingi ng RP, guys. Huwag kayong makikinig. Huwag kayong makikinig dun sa isang nagko-comment dyan na nagngangalang Onin. Sa kanya nyo po i-claim. Sa kanya nyo po i-claim yung mga sinasabi niya pinamimigay daw ni Vincent ng RP, yung UC daw kay Aya Place. Kay Onin nyo po i-claim. Ayan. May Royal Pass pa yan, Ace 9. Nako, huwag kayong mag-atubili, guys. Nako. Alam nyo kung sino ang dapat lapitan. Ayan, nakikita nyo na nasa comment. Laging active yan. Boss Onin yan. Pero ito, nako po, Lucy. Nasindihan ng Lucy's and he goes in our 4 range, ladies and gentlemen. Pero ano nangyari dito? Bakit bumangga yata si Jappy sa sasakyan ni Federales? Lucy, gumigedli, no? So, unfortunately for range, he got taken care of by Lucy. Grabe yung commitment ng STE. They're doing so great. They are doing so great at ngayon na nga, hinahabol pa rin nila kahit halos hindi na natin matanaw kung sino man yung kanilang binabarel, pero may vehicle nga na umaandar doon sa may pinakamalayong spot, pero they were still quite safe. And Bro Rig here trying to heal up as well. Sila pala yung napitasan ng isang player right now. They're trying to survive, they're trying their best para mas maitawid yung laban dahil range natin ay GLA out muna sa bakbakan. Alis muna ang isa, mga kaibigan. Harami bro, they need to continue with 3 members. You've got Rig, you've got Federales, you've got Chappy. Ngayon, kailangan na nilang hanapin ang kanilang mga sarili dahil after that incident, range got punished. Maganda yung commitment ni Lucy doon. Bro, they need to keep their focus. Pero this time around, umalis na ang STE, umalis na ang Strangers. GOD naman ang ine-entertain ni Rig and he fired some shots. Na-alert ang GOD, the Glory of Dragon 7, at ang huling tambayan ngayon ng mga bros. Manalig mga kaibigan upang hindi sila galawin dito ng kalaban. At ang kalaban nila ay GOD. Naku, nakakatakot na kalaban yan. Nakakatakot talaga yan, syempre. Tapos Hindi sa church dapat mo pa kinakalaban.
Oh, Naku. saktong-sakto sa church pa sila maghahabulan. Talagang kailangan nila magdasal ng maigi. Pero si God7 Labubo nga, ano kaya ang gagawin? All of them are just going for that chase. Pero to UY Prime chasing yung ating RSG with all of those bullets. Kaso kailangan mag-reload at medyo nakalayo na lang. Very, very light. So hindi mahahabol basta-basta. Pero si UY Prime ang natap-tapan ni Vape ng kanyang Mini 40 na baliktad pa ang sitwasyon. UY Prime ang napitas agad. Ayun na nga, grabe naman yung pitasan dito, no? Mabilis. Pasa mabilis, no? Parang gusto yata nila matulog ng maaga, pero wag naman sana, no? Exquisite. UI, he got taken out unfortunately, and Exquisite, they need to continue with 3 members just like the bros. Nako! Parang di jabuturan kanina, no? Mapunta na naman tayo. Eto sa bilog na pinapangarap ko kanina pa. May kasamang ilog. Ayan, Minas del Sur, Valle del Mar, ilalim ng tulay. Give us what we want. Mukhang ito na, pinakikinggan na nila tayo. And tingnan mo naman yung mga teams ayan na nanggagaling sa north side. Nagkukumpulan sila, nag-uunahan sila. Literally. So Sin and Team Max maaaring magkaroon ng commotion kapag ka nagkasalubong tong mga to. Uy, yun nga. Kita mo, lahat sila parang mga ano lang lahat ng kanilang mga vehicle sabay-sabay lamang doon nagsisikutahan, pero hindi pa rin sila tumitigil para syempre mag first move doon sa kanilang makakalaban. And God7 just taking their time dito sa ating compound sa baba ng Chumasera, at yung isa pa nilang kasabay hindi na nga actually sumunod at hindi na tinuloy yung pag-follow at pag-chase down sa kanila. God7 Labubu just going to his teammates para pagplanuhan kung saan nga ba sila mag-rotate. And so far, so good for most of our PH teams. Pero Osja Red Bull, nakakita ako ng panganib para dito sa buhay ni Skadi. Hinahunting siya ala Kibs, at yun na nga mukhang nadadamage na ng tuluyan, and Skadi received so much pero may chance pa naman makapag-revive. Skynin nga lang at lahat ng Osja nandito na sa kanilang harapan. Red Bull, ang isa sa kinakatakutan ako po, pati si Skadi na patakbo. And this is not gonna look good, Red Bull. Hindi niya makita yung tamang commitment. Nasaan ang confirmation? He knows that someone is gonna come out of that peak. At mukhang nakita na nga niya si Scary. Scary got taken out. And we can see Red Bull right now healing himself up. Skynin, hinihintay niya yung mga kalaban. Elevate right now. Hindi sila safe dito sa loob ng simbahan. At mukhang Ostia na. Ostia, they have taken control over the church. Clear. Right now, nasa may gilid ng simbahan, hinahantay niyang lumabas. Pero Nathan pa nga nadali dito ng ibang koponan, and Skynin, he goes down, he goes home. Clear na para sa Ostia yung puntos, 2 puntos to. And FB, anong gagawin ni FB dito? Nandito sa Gedli. Uy, kitang-kita naman natin, walang hingahan, walang galawan, walang iinom ng tubig o kahit pa Coca-Cola, dahil Osja the top, lahat sila ay on high alert para huntingin yung last player. Kaso nahanap kung nasa ang bahay, nasipat na ngayon, the top nagkakagulatan, at yun na ang katapusan ng Elevate para dito sa ating match number 6. Pasensya na, sila yung prediction ko. Hindi ko naman po intention. Baka mamaya ako ang masisi dito. Pero gusto ko lang sabihin, at least they tried their best to face it with our Osja. So ang hirap na rin talaga nung ganong sitwasyon. 1v4 is not so easy, at hindi rin talaga magiging easy dahil XUS yung kanila pang sunod na makakalaban. Sin right now focusing on Team Max. As we can see on our screen right now, Migs mukhang naghihingalo ang buhay. Konti na lang, baka mamaya hindi pa siya abutan ng hospital dito. The pressure coming in from Team Max. Ang gagawin na lang ni Rankid dito, halika tropa, bubuhayin na lang kita da dyan. Diyan ka na lang, sabi ni Wako. Hayaan mo mag-moment yung dalawa. Diba? Busy si Rankid. Bakit mo ginugulo? Ayan. Sabi ni Wako, hindi ka welcome dito, at yung Team Max, hindi rin wini-welcome ang Sin sa loob ng safe zone. Wako, ang punterian nila is inside the vehicle. Navit nandito, kinakalabit ang kanyang gatilyo upang i-punish yung mga members ng Sin, at yung Sin natin dito, they're struggling to get in because yung mga gatekeepers, yung Team Max natin dito, gigil na gigil. Team Max X Victoria 9, mukhang gustong i-ekis ang Sin Esports, pero sabi ng Sin, mas matigas ang ulo namin dahil gusto namin pasukin
ang teritoryo ng Team Max Waco. Grabe yung suporta from behind. He managed to knock them down on a distance with Biggs. Cooking those nades. Knocks down onto 2. Grabe naman talaga ang sin dito, Aya. Grabe yung scene natin pagdating sa Granada. Wag mong papahawakin to kasi ang dami nilang na-eliminate at na-knockdown with just one frag grenade. Securing all of those para dito kay Migs. Meron silang 3 defeats at pwede pang makapagdagdag later on. Meanwhile, yung dalawang Gina teams, God7 and GG, facing it with one another on 2-hour stage. Number 3, kailangan mo na mag-loot doon para ma-maximize at ma-utilize yung lahat ng kanilang death crates. Pero nade coming in from Super Pickles once again. YGWTZ naman ang matatamaan. Super Pickles right now nag-aantay ng bisita pero mukhang yung bisita natin dito hindi nagtanggal ng tsinelas. Super Pickles right now! Kinasa na! Anong DBDBS? Hindi gagana yan sa UMP ko, boy! Super Pickles right now. Kaya nga ako tinawag na MVP. Wala akong pakialam. Kung makakuha man kayo ng 3 manok, kaming exquisite nakakuha din kami ng isa, kaya papalagan namin kayo. Speaking of papalagan, risk guys right now, willing to risk it all. Mukhang all in na nga sila dito sa Ostia. From the church, they go out, they went out, they wanted to take care of Ostia. At yung Ostia natin dito, literally, kaya pala sila nasa simbahan. Kasi nga naman, Ostia sila. Ay, ganun pala yun. Akala ko dahil malapit sila sa Sky, ayan si Skynin. Pero ito, Nade na naman din ang magpapasok sa kanila. Pero napasok din sila ng mga bala sa may likuran. Osja Skynin nandito naman sa may bandang gilid. Nag-aabang lamang din sa pagpasok natin RSG Rider. Habang Go 21 pala yung nakikisawsaw sa kanilang laban doon sa may bandang simbahan. Tamang tap-tap lamang at tamang blind spray kung saan nga ba merong makakarap na si Oscar Sky. Hindi niya alam, meron sa may sa kanyang likuran at ganoon din kay RSG. Maybe yun yung na-confirm pero pareha silang nasa labas ng ating blue zone. 2v2 ang ating sitwasyon. Skynin and yung kanyang tropa na si The Top. Hinahanap na lamang yung dalawa pa pero to labanan ng green na mga kapunan. Time to quick versus our Sin. Sin right now, nandito na. Sin Esports now trying to at least play mind games in this house. Sin, mukhang gusto nila pasukin ng time to quick. Bibilisan ba nila ang aksyon? Or probably makipagsabayan pa sila sa tempo ng time to quick. Gus right now, he's trying to help down Liquid. Migs, he's gonna try to go towards the window pero nag-hesitate ng bagya. Cool na na-knockdown pero nandito si Waco providing some cover support. Wala pang na-eliminate from the members of Sin right now, but Cool needs some serious help. Nandito si Waco providing some support. He goes for Skynin. Yung mga Austrian natin dito, nilabas ng simbahan, mga kaibigan, and exquisite right now. They're prepared to go for a war. Zuki, hinihintay niya lang na may lumitaw na ulo dito coming in from the Sin, but we can see Goat. Gumagawa na rin ng hakbang, pero GOD7, nakita si The Kid, at mukhang Austria Esports not looking good. Gus, mukhang literally, eto yung sinasabi natin literally nagas ka, kapag sinindihan ka ng apoy, mag-uuso ka gano'n, nag-aapoy na siya, nagliliya, pero dread out of nowhere, they wanted to join the party. Talagang pag may party at nagkakasayahan, medyo masakit, maiwan, magkaka-FOMO ka niyan, pero yun na nga talagang na-out na of that game yung ating isa pang player nating Sin, GG Onyx as well, coming in from God7MH. Sinagasaan, ginanon, inulit pa kay The Kid. Hindi na nakontento si God7MH. Ang dami na namang nasagasaan habang Dread Daemon sinisipat lamang din yung ating time to quick with all of their movements as they go forward. Papasok din doon sa ating next circle. A lot could still happen. We still have 13 teams pero yung iba medyo tahimik pero at least kompleto pa. Just like our Playbook Esports, yung XUS naman 3 pero nabawasan, rather 4, kanina nabawasan ang isa, pero now with 3 eliminations as well as Sin na meron na ring 3. Time to quick, ginagapang na nga lang nila ang kanilang mga sarili para maitawid ang kanilang mga sarili papuntang itaas ng bundok, pero kailangan nila bantayan dito. Sin right now focusing on the revive or kailangan nila mag-team up dito. Migs, Waco here, he needs some help. Pero I think Waco here, hindi na yata matutulungan ng kanya mga kampe. Jisoo Naku po, good game dito. Literally, hinahunting na ng time to quick. Waco, tuloy na nga na maalam. He bled out to his death. Gus, right now, focusing on Jisoo. Pero nandito na ang time to quick. Hinahanap nila yung playing field.
yung kalaban. Liquid, maganda yung sipat niya, pero ang dami nagbabagsakan dito. No, I don't even know. The zone is just punishing them way too hard. Ayaw nilang makapasok yung mga teams dito sa loob ng bilog. And some of the teams here, they're doing a pretty solid job into gatekeeping. Pero look at Sin, nasa ibabaw sila ng bundok ng Minas del Valle. Tapos bro, ang kapitbahay nila together with STE. Puro PH team, mga nandoroon sa loob ng ating circle. Actually, andyan din nga, Playbook Esports at Dread sa may bandang baba. Kaso sila naman ang nagkaroon ng opportunity to face each other. That's why most definitely they are gonna push this through. Damon got knocked out, going for those smokes para siya magkaroon ng cover. Pero Jarrell going for that nade naman para ma-confirm yung kanilang elimination. Mukhang si Barney magdedelika doon pag siya ay nakatanggal ng Demes doon sa mabalikuran. Ganoon din kay Jibna. Sila naman ang binabakbakan na lipat yung atensyon ng Playbook Esports doon sa iba pang parte ng ating Dread. Tapos hindi pa rin yon lamang ang kanilang kalaban dahil yung GOAT nasa may bandang Gedli na gustong makiparty dito sa dalawa. Playbook Esports now, it's time for them to play with Dread. Good game, Esports. Tinanggal sa usapan, and we are talking about 11 teams here, Aya. 11 na lang ang nagbabakbakan, and we still have 19 minutes and 30 seconds on the clock. Playbook and Dread, magkapit bahay, walang makakapigil dito. Tanggalin ang Yangon Galacticos. Tapayas si Yaya. Playbook Esports can still expand their points. And one good thing about Yangon Galacticos being eliminated early, wala silang nakuha puntos. Any points, elimination, placement, wala. Pero ang Austria nakakuha ng 4, kahit isa na lang yan. Yes. Yan ang aking favorite word. Pag nawawala yung YG, pag nawala yung Osja, nung nakaraan, pag nawawala yung ating Genesis Esports. Yung Osja, they have points right now, pero dapat sana hindi na madagdagan pa and full squad wipe para hindi makalapit lalo sa ating Playbook Esports. Habang Playbook Esports, they also need to add more of those points. Habang Bros, Federalis nagsisiikutan, parang meron ata silang balak gawin dito. Mukhang nagbigayan muna ng goods doon sa may gilid para hindi makita ng ating mga kalaban. Pero sila rin ay naiipit sa sitwasyon just in any case na merong mag-crash dyan. Pero no, Osja the top despite being solo, nadali pa si Unknown. Federales waiting for that right opportunity, pero ang cold to the top, no? Kahit paano gumagawa pa rin, diba? 4, nadagdagan pa niya ng isa. Ibang klase ka, gusto mo pang kumulit, gusto mo pang umisa, 5. Bonboy nakita si 21. Nako, paghandaan mo na lang daw yung reunion concert tour mo, sabi dito ni Yobnom ng Odnum. At mukhang kailangan lang dito ni Yobnom ang buong kabundukan dito ng Miramar para makasipat pa ng kalaban. Umaandar ang oras dito pero napakarami pang mga players dito sa loob ng bilog at ang ganda ng bilog natin dito. Pabor sa Pro, pabor sa Sin, ang Playbook sakop pa rin, and Dread, they need to exert extra effort pero they can still go in on the southeastern side of the circle. Yes, at yun nga sila pwedeng pumasok at pwede silang pumasok dyan quietly nang hindi nararamdaman masyado ng ating Playbook Esports. Pero speaking of, mukhang gwardyado na pala sila ng ating PBE. So, any of their movements, baka pwedeng maspatan habang Monboy mukhang meron din tinitignan sa may bandang likod. Pero ito, God 7 versus our STE. Grabe talaga mag-nade ang ating PH teams. Ang dami nagsisibagsakan, labubo. Mukhang gustong sagasaan at mukhang natuluyan nga. At mukhang labubo nga doon at lumabo ang kanyang mga mata. VN carry, makikerry niya kaya yung buong team. Gatslow will also be knocked down, carrying himself very very strong. 1v2 is what we need to pull off dahil NC2 talaga mapapanais to baby dahil naubos yung God 7. Binuwat pa. Binuwat ang tropa. Nako, ginawang sako ng bigas. Halika dito tropa, safe na safe ka. Ilalayo ka namin dito sa mundo. Pero bakit nyo naman iniwan nyo si Getslow? Si Getslow, porket, nako po, taga Thailand si Getslow, iiwan nyo si Getslow. Tropa pa rin yan. Nako, baka mamaya hindi na sumama yan si Tropa NC. Kaya pala, busy. Pinoprotektahan lang si Getslow. Time to quick, literally, binilisan lang. Quick time. At tingnan mo, kung sinama nila si Getslow, baka napuruhan. So si 762 lang ang knockdown at mukhang nakita ni MM. Napaka-vulnerable mo, Brad, sabi.
iniiwan ka ng tropa mo, payag ka nun, balik ka na sa Thailand, sabi ni MM, aw! Ay, grabe naman yun. Pinabalik sa Thailand para magsawadi ka, para hindi na dito Sawadi sa ka, PUBG M. Oo, para hindi na dito sa PUBG M magsibakbakan. And that blue zone damaged him a lot. Kailangan niya mag-heal up. MM doon, ano naman kaya muna ang gagawin. Pasok naman sila sa ating next circle, so they do not need to move that much. Habang yung ating bros hinahawakan ng maigi yung kanilang spot dahil bumabalik yung swerte sa bros pagdating sa ating circle. Pero MM, makikita rin si STE Lucy na mukhang kailangan mo na magsindi ng Lucy's para maliwanagan yung kanyang daan. Onting-onti na lamang kanyang buhay, pero MM din ay nakakatanggap dahil naituro na ang lokasyon. Grabe, no? Ibang klase talaga yung balagbagan dito. Get slow na ibando na. So, dating player ng Hale ngayon, nasa Strangers Esports na, pero still Strangers Esports. I-comment natin yan. They are doing so well today. 8 elimination points, without a doubt. Si Getslow nga lang ang casualty. And speaking of dating kakampi nito ni Getslow sa Hale, si Flash na nasa Genesis Esports ngayon, na nagpa-day off, yan, magkakalahi yung mga yan, no? So, ibang klase talaga ang nakita natin bakbakan dito. Sino ba mga notable teammates dito ni Getslow sa Hale, no? Napakarami. Actually, si Martin also a Thai team, a Thai player, no? Ang laking ambag nito for the Ostia, and yung malakas na Ostia last season without Martin, parang mas lumakas pa, pero wala, nanamlay, bumabawi, na-eliminate. Pero ang kagandahan dito, Playbook Esports is still relevant, no? They can still produce more elimination points, pero in order for them to produce points, they have to survive the Filipinos. Parang buhay ata lahat, maliban sa Elevate, ha? GOAT ang Oo natitira. nga. Ang ganda naman ito. Sana naman, no? Parang sure naman na siguro tayo na PH yung makakuha ng ating winner-winner chicken dinner. So, mahirap ngayon, no? Pumanig. Pero ang hope lang natin, syempre, na magkaroon sila ng enough points para mapunta yung kanilang aim or goal. Mapunta sila sa kanilang aim or goal na standings as we end our day for today. Pero XQS Super Pickles, together with the rest of XQS, kaharap naman yung ating STE going for those set of names dahil nasa labas pala sila. Medyo kailangan pang kumembot papasok ng ating bilog, pero hindi basta-basta makakakembot. Merong nakaharang na Strangers Esports sa kanila, rather ay yung ating XQS. So medyo maliit na yung kanilang circle para magkasiksikan, kaya kailangan doble ingat at kailangan mag-clearing operations, pero ang inihagis muna ay shooting star. Nako, Watashi wa star ata ang makikita natin dito, Aya, pero still 6 out of 7 dito Pilipino. Elevate did not make it to the cut, pero still ako magwe-welga ako kapag ka-GOAT pa ang naka-chicken dinner dito, ha. 6 na Filipino teams ngayon na nagbabakbakan. Tapos ang GOAT, nanonood lang, watching, no? Mahala kayong magrambulan dito. Barney now making the move. He goes in for Strangers Esports. Grabe naman yun. Tinira sa tiyan ni Rankid si Lucy. Stranger Esports is now out. Rankid got the final blow, the Scar L on hand. Ngayon, they have to focus on the other teams. Tinanggal na nila ang isa, meron pa silang 5 na kailangan pagtuunan. And here comes the new challenger. Naghulog ng 5 piso si MM para mapalapit sa kalaban. Pero grabe naman yung Sin Esports dito. Grabe yung focus si Rankid as the only survivor is getting kills. He eliminated MM. Nagkapilayan pa nga. Pero where exactly is Playbook? Hindi sila masyadong gumagalaw. They're playing it safe. They wanted to overtake Young God Galacticos. Imagine being in the top 6. That means meron na silang 2 points kapag ka na-eliminate sila kaagad-agad. Pero that might not be happening. Pwede pa pumasok. Oh my goodness, GOAT. Wag naman. Alam ko binoto ko yung GOAT. Alam ko na I chose GOAT to get the chicken dinner, pero not like this. Ayoko ng ganito. Nagbago na po yung isip ni Vince G dahil di naman niya in-expect na yun lang pala yung may iwan na non-PH team as he goes for that nade patungo sa ating Playbook Esports. Sana hindi nila makakuha yung isa pang kill, kaso nga naman yung kanina knockdown lang ng isa, ngayon make that 2, sabi ni Liliat. Kahabang smoke naman tayo para onti-onti sila makapag-penetrate doon sa defense ng ating PBE at sabay-sabay nga silang papasukin ng ating circle at Molly pa
pa nagbigay ng follow-up at tamang bullets lamang din. Pero yung Blue Zone, sinusuong nga ba? Hindi, tamang hagip na hagip lamang ng ating outskirts. At si PB, Michi babagsak pa doon sa kanyang vehicle. Tapos si Jarrell, nahapit ng pwestuhan, the Lone Ranger. Kailangan suungin, madadaan pa nga na si Barney, pero Damon ang magiging lason para sa ating Playbook Esports. Hindi pa rin enough yung puntos ng PBE para ma-overtake at ma-overthrow yung ating YG at yung GOATs na dalawa buhay pa rin. Playbook Esports, I was expecting them to at least get close towards the top 4. Visit, they got eliminated. They only got around 3 points. Placement points pa lang yan plus yung elimination po sila. Pero to add in total, Playbook Esports, they only got 3 points from this map. 164. Kahit hindi nakapuntos yung Yangon pa rin ang top team for tonight. Pero, ang pinaka-ayoko mangyari, Aya, na-mention ko na to kanina. 7 or 6 na teams, Filipino teams, lang ang natitira. Tapos, may isang impostor. Yung GOAT pa yata ang nagpapahirap. At kapag itong GOAT na to ang nakamanok, hindi ko na lang talaga alam. Naku, wag naman sana, parang Among Us, merong isang impostor at yun nga ay ang ating GOAT, pero one is already down, kaso ganun din yung mga nakikita natin, may isang tigda-down, pero si Rankid, naku, napakalaking tinik sa kanilang mga lalamunan, pero malaki din yung damage ng kanilang Blue Zone at one lamang yung kanyang na-secure. Will Damios be able to revive? Naku po, parang masamang pangitain, GOAT at Dread na lang yung nandito. Malapit pa si Liliatka kay XZ11, kaya baka sila pa yung makakapag-heal up. Pero Molly ang kanyang ihagis, kaso na-debate siya doon sa ating smoke. Walang naiiwan doon at ang naging katapusan, winner, chicken dinner, ay napunta sa Dread Esports. Hindi tayo nabigo, Vince G. 6 PH teams were there at nakuha naman nila yung chicken dinner jib na Barney, Demius, and Damon para dito sa last match natin. Well-deserved dahil ang tagal din nila bago nakuha tong manok na to. Ngayon naiintindihan nyo na kung gaano kahalaga ang hating buhok katulad ng ganito. Nakita mo, si Demios, pag ganyan yung hawi ng buhok, di ba? Si Damon nagkamali napunta dito yung hawi. Next time, dapat gitnang-gitna, dapat pagka-Damon, ganyan Pero, still, good job para sa Dread Esports. I even thought. Ako umabot pa yung GOAT ng top 2. Yun doon ako pinakakinabahan. Diba? Muntik pang makamanok, pero buti na lang nagtrabaho yung Dread and Dread Esports, On this day, aside from Yangon Galacticos, working so hard to get those chicken dinners, Dread Esports is also working so hard to get points. Congratulations, Dread! Nakaka-proud din yung ating Dread Esports dahil kung maalala natin nung week number 1, ako lang din yung nag-predict sa kanila nung chicken dinner at sila nga yung nakakuha ng manok. But now, this is quite different. Pero still, this team, alam natin kung ano yung struggles nila dahil nandun sila sa isa sa mga pinaka nasa dulo ng ating leaderboards for this week number 3. Pero ngayon na ito ay nangyari, magbabago ang kanilang destiny, magbabago ang kanilang fate dito pa lamang sa ating day number 3. Sana maituloy hanggang sa last days. But now, let's also just check kung ano nga ba yung mga naging highlights for that match. Well, the highlight shows the Dread Esports mainit. They got a total of 20 total points, palong-palo sa 10. Balance of 10 placements and elimination points, which is really good. Pero, medyo nang hinayang ako Playbook, they had that numbers advantage. Tingnan mo, up until the very end, up until the top 7 teams, Ranked also doing his very best para makakuha ng kills, Umabot pa nga sila ng top 4. I mean, Raimon did absolutely everything happen sa top 4. Sin Esports, with Ranked, they got 6 eliminations. Pero, with Ranked doing those miraculous plays, he's trying to penetrate Dread Esports, pero nahuli siya. He's just near the area. So, Ranked somehow did climb up to the top 3, pero this paved some room for Dread Esports para makafocus sila sa GOAT. And itong si Jib na ngayon ng MVP, mahilig siya sa DOS. DOS, total eliminations, DOS, total knockouts, 200 total heals, 1 total assist, 1,031 total damage, and 28-20 minutes survival time. Ladies and gentlemen, this has been
your last map for day number 3 for this evening. At wala akong masabi kung di ang ganda ng performance ng Dread for tonight. At lahat tayo, syempre, ng mga sumusuporta sa PH teams, nakangiting matutulog para sa araw na ito. Hindi pa rin tayo, hindi pa rin tayo naging kulelat sa mga puntos. We had that chicken dinner from XQS and now the second one for PH para man dito sa Dread Esports. So kudos to our Dread Esports at syempre para kay Jib na nakakuha nga dito ng ating MVP title with a whopping damage of 1,031. Ingay tuloy ng comments natin sa mga nasa TikTok. Ayan, shout out sa inyong lahat. At ito din, shout out natin yung mga, syempre, Dread Esports. Sila nga nakakuha ng winner with chicken dinner with 10 total eliminations. Ginawang balance talaga with 9 knockouts, 2, 4, 5, 1 total damage, assists of 2, heals of 850 at survival time of 28-20. Sabi ko nga kay Demius, dapat sa susunod, dapat makiuso na rin siya, no? Wear that hairstyle, hatiin sa gitna ang buhok. Katulad dito ng ating tropa sa may gilid, no? Pero sabi nga ng comment section, kaya pala maingay, no? Ang MVP pala, itong si Salamin. Wow. Bakit naman Salamin comment section? Why chat? Why? Pero Dread Esports, they Yung deserve the sayaw ata spotlight. nila yun. Yun yung salamin. Oh. Parang feeling ko mag-upload ata sila ulit eh. Dalawang chicken dinners, no? Ay, isang chicken dinners ng Dread, tapos isang top 2. They did so well para sa araw na to. Dread Esports, they might be able to climb up dito sa ating top 8. Top 10. Si Demius tong kalahati, di ba? Yung kalahati yung hati. Tapos si Damon Demius, yung nasa oo. gilid. So kailangan daw lahat guys next time gitnang-gitna yung hati ng buhok para pare-pares kayo nila Vince G. Habang LM sama natin, overall stats summary dito, 59, knockouts of 56, heals of 10, 1,960, revives of 12, 232 throwables used, drive distance of 392 kilometers, longest submission distance of 356 meters, headshots of 14, 28-26 survival time, at airdrops noted bumaba after parang madalas 3, madalas 4 yung mga nakakuha nila ngayon. Dos naman ang napakinabangan ng mga drops for that last match. Kailangan talaga nilang pakinabangan ang bawat moment dito sa PMCL because wala ka na dapat talaga pang hinayangan dito. Without a doubt, you're trying to prove that you're the very best and dalawa lang to eh. Yangon and Dread, they have been making so much noise. And kung may top 3 ako for tonight, Yangon is 1, Dread is number 2, Strangers Esports, no? Etong tatlong teams na to ang nangibabaw for today. Huwag natin kalimutan din yung effort na exquisite pero notably, these 3 teams made an impact for tonight. No doubt. Pero I'm gonna be expecting more for day number 4 dahil tomorrow, pahinga, malala ang Sin, Elevate, Sin, Elevate, Yangon at Playbook, no? Wala na yung group of death bukas. Ang daming magpapahinga bukas Parang iba na namang type of patterns ng mga rotation, types ng patterns ng kanilang mga pagiging aggressive inside of the game. So interesting to see kung ano pa nga ba yung magiging kaganapan natin bukas. Pero lahat ng mga puntos dito for that match, let's see how well this would change yung storyline ng mga nandoon sa ating overall standings, lalong-lalo na sa lahat ng ating PH teams. Number 1 here still would be YG dahil nga hindi nakapagdagdag maigi ng eliminations yung ating Playbook Esports with 164. Osja here with 158. Elevate now on that 4th spot with 107 na. Lagpasan nga yung ating GE with 106. XQS naman merong 95. We have here Sin with 92. Bros with 89 na hindi nga nakagalaw ng kanilang mga puntos. Dread Esports merong 63. Now welcoming them on that 12th spot. Onting kaimbot na lamang din mapupunta na doon sa ating first page. Habang Strangers Esports still a bit struggling para dito sa top number 17. Pero if magagawa rin nila yung mga ginawa ng Dread Esports, kayang-kaya pa rin na makapunta at makatawid doon sa ating first page. Ang pinaka-storyline natin for tonight, Dread Esports umarangkada before their day off. Tapos, ang ating Playbook Esports medyo kinapo sa Yangon Galacticos at yung dalawang tumawawala. So, Ostia, isang mapa lang ang kailangan nila, might be sa Sanhok tomorrow para makalamang
or makuha yung top spot from those teams, Aya. So, we're gonna be looking forward for tomorrow's matches without this Group D. And we're gonna be welcoming back Group C, no? So, kailangan na nilang humabol ng puntos. That means we're gonna be seeing Genesis Esports back into this game. Aya, we had so much fun. Maraming salamat sa mga nanood, sa mga sumama sa amin for tonight. And this has been your day number 3 for week number 3. Sana nag-enjoy nga kayo dahil kami ni Vince G ay talagang sobrang nag-enjoy, lalong-lalo na sa mga chicken dinner ng ating PH teams at lahat ng mga elimination points, at idagdag mo na yung placement points na kanila nakuha para maiangat, ma-secure yung kanilang mga spots on that overall leaderboards. Bukas, just like what Vince G and I have mentioned, pwedeng mag-iba yung ihip ng hangin, pero ito naman, ang ihip ng hangin for now, tayo ay patutulugin. Vince G, I plays. We will see you again tomorrow up until Sunday. Good night for now. Good night!